Шановні глядачі, шановні колеги, ми розпочинаємо трансляцію «Перший день роботи V Національного конгресу з клінічної імунології, алергології та інфектології. Наш конгрес буде відбуватися в онлайн-форматі. Наші доповідачі, іноземні спікери будуть приєднуватись до нас онлайн. І тому можуть виникати певні ускладнення з трансляцією, за що ми заздалегідь вибачаємось. І наступним нашим кроком я радий привітати в нашій віртуальній студії міністра охорони здоров'я України пана Ляшка Віктора Кириловича, який проголосить своє привітальне слово. Шановні колеги, вітаю вас на V Національному конгресі з клінічної імунології, алергології та інфектології. Я радий, що міжнародне медичне партнерство, яке було запущено нами на третьому саміті перших леді і джентльменів, який проводиться за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, знаходить підтримку і на профільних конгресах. Вдячний всім міжнародним лекторам, що знаходите час і можливість бути з українськими медиками. Ви не тільки ділитесь досвідом і берете участь в конгресі. Сьогодні ви підтримуєте всю нашу медичну спільноту. Спільноту, яка сконцентрована на вирішенні викликів, які з'явилися через повномасштабне вторгнення Росії на нашу територію. Але яка не опустила руки і прагне обговорювати і вирішувати всі інші питання, які дозволяють нам, українцям, бути здоровими і стійкими. Повномасштабне вторгнення в Україну спричинило критичне навантаження як на медичну систему, яку систематично нищить ворог, так і на кожного з нас, українця. Тривалий стрес, несвоєчасне звернення до лікарів – це ризик і виклик, який стоїть перед нашою медичною системою. Наслідки недіагностованих вчасно хвороб – це те, з чим доведеться нам боротись наступні 10-15 років після нашої перемоги. І починати треба вже зараз. Цей конгрес – це важлива платформа для обміну даними про останні дослідження та кращі практики у цих галузях. Ми всі з вами знаємо невтішні прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кожна друга людина у світі матиме алергію. І це вже до кінця 2030 року. Тому профілактувати і знаходити кращі методи виявлення і діагностики можливих хвороб – це питання національної безпеки, а можливо і навіть більше. Ви, лікарі, щодня стикаєтесь зі складними проблемами здоров'я. Серед них частими є і імунологічні захворювання, алергічні реакції і інфекційні хвороби. Маю надію, що впродовж конгресу ви зможете обговорити найновіші дослідження та методи лікування, а також спільно попрацювати над розв'язанням актуальних клінічних завдань. Діалог і співпраця між спеціалістами допомагають піднімати якість медичної практики в Україні і зберігати найцінніше – здоров'я наших людей і дітей. Бажаю нових ідей та продуктивної роботи, які допоможуть нам подолати існуючі виклики в імунології, алергології та інфектології. І дякую вам за ваш професійний внесок у підвищення рівня медичної допомоги в нашій Україні. Повірте, ви найкращі. Слава Україні! Героям слава! На V Національний конгрес зараз зареєстровано більше 3000 учасників і підключені, і дивляться нашу трансляцію. Я хотів би привітати всіх учасників і нагадати, що в цьому році формат Національного конгресу розширений за рахунок сумісної роботи з Асоціацією інфекціоністів України. І таким чином ми розглянемо питання, які знаходяться на стикі таких галузей науки, як клінічна імунологія, алергологія та інфектологія, що є найбільш актуальним на сьогодні.
Я хотів би нагадати нашим слухачам, що після закінчення конгресу ви маєте пройти тестування. Тестування буде відкрите з 2 жовтня. Це такий проміжок, який ви можете передивитися ті доповіді, які важко було зрозуміти, чи отримати додаткові знання. І отримують сертифікати ті, хто зареєструвались на платформі, дали правильні відповіді на питання. Що стосується питань, які будуть виникати у вас протягом конгресу, ви можете задавати їх в чаті. Наші колеги сформують ці питання відповідно до спікерів, надішлемо спікерам і отримані відповіді, вони будуть розміщені на веб-сайтах або розіслані нашим зареєстрованим учасникам. Також я хотів би нагадати, що товариство наше УТІАІ, Українське товариство імунологів, алергологів та імунореабілітологів, запровадило 3 медалі, пам'ятні медалі свого товариства. Це медаль імені Мечникова, медаль імені Чернушенка та медаль імені Лернера. І наші слухачі також в чаті можуть пропонувати ті кандидатури, які вони бачать гідними отримати ці медалі. І також повідомте нас про це в чаті, і президія товариства розгляне всі ваші пропозиції. Ми повідомимо про кандидатури, які будуть нагороджені цими медалями. З великим задоволенням я надаю слово професору Ользі Анатоліївні Голубовській, доктору медичних наук, професору, заслуженому лікарю України, президенту Всеукраїнської асоціації інфекціоністів для привітання нашого конгресу. Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вас вітати на спільному нашому конгресі імунологів, алергологів і інфекціоністів. Хочу подякувати професору Ігорю Петровичу Кайдашеву, усім нашим колегам-фахівцям із цих спеціальностей за постійне спілкування, за однодумство, за те, що ми завжди разом, за те, що в нас все ж таки такі думки можуть бути різними, але ми, ще раз повторюю, однодумці в різних питаннях, у тому числі таких викликах, які зараз трапляються з нашим світом. Я маю на увазі інфекційні захворювання. Ви бачите, що світ зараз потрапляє дійсно від глобальних інфекційних викликів. І наші спеціальності, я думаю, що ви всі розумієте, чому наша асоціація була ініціатором такої спільної нашого зібрання, тому що ці виклики інфекційні, вони дуже тісно пов'язані з проблемами імунології, проблемами імунопрофілактики інфекційних хвороб, проблеми, у тому числі і алергології. І тільки спільна наша з вами справа може надати нашому народу, нашому населенню такий якісний, скажімо так, продукт. Тому що наше з вами завдання, ми з вами лікарі, ми знаходимося я завжди кажу, між життям і смертю. А на жаль, наші інфекційні патології, ви всі були свідками цього, дуже і дуже багато політики. Ну, звичайно, там, де великі гроші є, там завжди є політика. І ми з вами, політики іноді нам дуже заважають, іноді і допомагають, але більше заважають. Але тим не менш, ми повинні об'єднуватися з усіма фахівцями для того, ще раз скажу, щоб в тому числі рекомендації для нашого населення, для наших людей, тому що люди – це основний ресурс, самий головний ресурс, самий безцінний ресурс, який є у України, це саме її люди. Тому що задля збереження здоров'я наших людей, задля попередження різних викликів, задля застереження від деяких таких не дуже, скажімо так, грамотних іноді рекомендацій,
ми з вами повинні об'єднуватися і працювати на благо людей. Сьогодні на нашому конгресі ви почуєте виступи з боку інфекціоністів і епідеміологів щодо глобальних викликів, які нас будуть очікувати, тому що зараз є вже, ви знаєте, такі офіційні заяви про те, що на нас чекають, наприклад, нові епідемії, пандемії. Про це ви будете слухати. Ми з вами поговоримо про деякі виклики, які однозначно будуть, на жаль, зростати в нашій країні за рахунок війни, наприклад, вірусні гепатити. Зараз ми на порозі респіраторних захворювань, і наше основне завдання – деякі деталі розповісти, деякі там, які є можливості лікування розповісти, тому що дуже багато різного лікування, і іноді ми і самі не завжди своєчасно можемо знати, що там десь щось нове з'являється. Але основне, що я хочу донести, і ми всі хочемо донести до вас, що щодо інфекційної патології, не тільки інфекційної патології, є принципи лікування інфекційних хвороб. І вони однакові незалежно від збудника, який їх спричиняє. А ці збудники будуть, я ще раз повторюю, і будуть глобальні виклики. І тому оці принципи, вони тому і називаються принципи, що вони створені природою. Ми частина природнього світу, природи частина. І ми повинні діяти саме так, щоб, впливаючи, застосовувати ці принципи задля того, щоб людина отримувала грамотне, своєчасне лікування, яке попереджає не тільки смерть хворого, а й у тому числі попереджають різні віддалені наслідки. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і будемо сподіватися, що вам буде цікаво на нашому спільному конгресі. Дякую. Дякуємо Ользі Анатоліївні за такі добрі слова. Хотілося б зауважити, що на засіданні в Брюсселі в Єврокомісії, там, де розглядалось питання зростання алергічної захворюваності в Європі, було чітко проголошено, що наша роль як дослідників, як клініцистів, всіляко привертати увагу політиків до цієї проблеми і шукати спільні рішення. Отже, частіше ми маємо бути партнерами, і це дасть змогу досягти рішення тих питань, які дуже болючі сьогодні і для України, і для всієї Європи. З великим задоволенням передаю слово зараз професору Дитятківській Євгенії Михайлівні. Вона є професором, заслуженим лікарем України, професором кафедри внутрішньої медицини номер 2 фтизіатрії, клінімунології та професійних хвороб Дніпровського державного медичного університету і голові групи експертів Міністерства охорони здоров'я України за напрямком алергологічна допомога та імунологія. Будь ласка, Євгенія Михайлівна. Шановний Ігорю Петровичу, шановні колеги, я голова Ради експертів МОЗ з напрямку алергічна допомога та імунологія. Від цієї нашої експертної ради хочу привітати вас з таким потужним заходом, як наш конгрес з питань клінічної імунології, алергології, до якого також долучилися інфекціоністи. Я особисто хочу виразити велику подяку Ігорю Петровичу за те, що він зміг долучити до цього заходу провідних фахівців з Європейської академії алергології та клінічної імунології. Тому така потужна команда науковців буде робити дуже цікаві доповіді. І ці доповіді будуть і цікаві, і дуже корисні як для науковців, так і для практичних лікарів. А завжди, коли є користь практичному лікарю і науковцю, є велика користь нашим пацієнтам, ради яких ми працюємо. Я всім бажаю цікавого конгресу,
корисного конгресу. Я всім бажаю успіхів і вірю в те, що наступний конгрес ми будемо проводити в режимі офлайн, вже в незалежній нашій вільній Україні. Слава Україні! Героям слава і слава нашим ЗСУ! Героям слава! Дякуємо, Євгенія Михайлівна. Наступне слово я з великою приємністю передаю професору Стефано Дель Джако. Він є президентом Європейської академії алергології та клінічної імунології. Я хотів би нагадати нашим слухачам, що практично з перших днів віроломного вторгнення в Україну Європейська академія клінічної імунології розпочала активну допомогу всім мешканцям, біженцям України. Вони надали можливість участі в конгресах для науковців України безоплатних. Була впроваджена система грантів. І це відбувалося буквально з перших днів війни. І треба відзначити, що попередній президент, професор Марек Ютель, запровадив цю систему, а Стефана активно продовжує підтримувати Україну. Будь ласка, Стефано, you're welcome. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues, Professor Kaidashev, and Minister of Healthcare of Ukraine. It is a great pleasure for me to be here today at the 5th Congress for Clinical Immunology, Allergy, and Infectology of Ukraine. It's a great pleasure, but it's also a great honor for me, on behalf of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, to be here because this is the demonstration that science, education, knowledge, and friendship have no borders and can overcome violence and abuse. At the European Academy, we have tried since the beginning of these dark times to support our Ukrainian colleagues and Ukrainian research with several initiatives, and we are still keeping on doing these initiatives, supporting your participation to the European Academy events. In our portfolio, we'll have soon, next week in Rome, in Italy, the International CV Asthma Forum. From the 2nd to the 4th of November, we will have the Pediatric Allergy and Asthma meeting in Porto, Portugal. And from the 31st of May to the 3rd of June 2024, we will have our annual Congress in Valencia, in Spain. And we really hope that at that time, you can join us in times, finally, of peace. And I can see that the wonderful parterre of keynote speakers from all over the world demonstrates how the Ukrainian scientists and Ukrainian science are well recognized around the world and well respected. And there is a fantastic program here and great speakers. So I can only wish you, on behalf of our 15,000 members, all the best for a fantastic Congress in these 2 days. Thank you very much. Thank you very much, Stefano. We appreciate your very warm welcome address, and we appreciate all the support from European Academy of Clinical Immunology and Allergy. І я хотів би нагадати нашим учасникам, що ми в цьому році маємо безпрецедентну присутність високоповажних і висококреативних вчених Європи та Сполучених Штатів Америки, Близького Сходу, Тихоокеанського регіону, і на рівні президентів або past presidents of European Academy. Ми маємо представництво на рівні президента Європейської федерації імунологічних
товариств Фредерікіса Люсто. Ми маємо представництво Всесвітньої організації алергії на рівні президента. І зараз я з величезним задоволенням передаю слово для привітання, я не побоюся цього сказати, величезному другу України, який є потужним двигуном співробітництва європейської спільноти з Україною в плані розробки методів і системи надання допомоги нашим біженцям з алергологічними, імунологічними, респіраторними захворюваннями в Європі, і також нашим пацієнтам, які можуть долучатися до знов створених сайтів. І це професор Жан Буске, який є професор алергології, Інституту алергології, університетська клініка Шаріте, Вільний Берлінський університет та університет імені Гумбольдта в Берліні, Фраунхоферський інститут трансляційної медицини та фармакології, алергології та імунології в Німеччині, співголова мережі референс-центрів Європейського інноваційного партнерства з активного старіння довголіття. Dear John, we welcome you and please enjoy with your speech. Well, thank you. Well, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to be with you today. May I have my slides, please? Okay, well, I can give without slides. About 6 months ago, Professor Boleslav Samolinsky thought that we should do something for Ukrainian refugees. And we discussed, it was in early February, and we discussed how we could do it. In fact, there are 8 million Ukrainian refugees in Europe, and among them probably 20% with asthma or rhinitis or dermatologic disease. So we said, can we use an app, the Masker app, to provide some help for the Ukrainian refugees on one hand and for the Ukrainian people on the other hand? 6 months later, the project is ongoing, and it is very simple. You take an app, Masker, which is recognized by OECD, the Organization of Economic Cooperation and Development, and the European Union. And then the Ukrainian refugee or the Ukrainian patient fill the app in Ukrainian. Within 2 minutes or 1 minute, when the patient is seeing a physician in any country in Europe, the physician knows exactly what is on the app. So there is a very interesting shared decision making. And we have started the program already in Puglia with all representatives from the Puglia people, the region, and so on. And we think that this will be a great help for Ukrainian people. Of course, you can use this app for you in your country. And I do think that this may be something we can do to help your phenomenal country and your phenomenal people. And I wish you that next year I will be able to come to Ukraine for the first time because it will be peace. Thank you. Thank you very much, Jean, for very kind welcome invitation. We had very small difficulties with slides, and now we start to show these slides during the translation of your speech. We don't need to show the slides because I gave a summary, and this afternoon you will see what I've said as well. Окей. Запускайте тогда перевод, пожалуйста.
Професор Жан Буске повідомив про основні досягнення спільного європейсько-українського проєкту «Електронна підтримка українських громадян і біженців з респіраторними, алергічними, імунологічними та дерматологічними захворюваннями UCRADE». Професор Жан Буске наголосив, що 8 мільйонів українців були вимушені покинути Україну через російське вторгнення і знайшли притулок у Європейському Союзі. І щонайменше 15% з них страждають від астми, алергічного риніту або кропив'янки. І близько 100 тисяч пацієнтів можуть мати важкі форми захворювання. І саме культурні та мовні бар'єри є основною перешкодою для належного лікування українських пацієнтів. З огляду на це було розроблено проєкт Mask Air. Це повністю валідований додаток для мобільних пристроїв, медичний пристрій для лікування риніту та астми, який вже працює в 30 країнах і доступний 19 мовами. Наразі використовують більше ніж 60 тисяч користувачів. Цей додаток на мобільному пристрої є високоефективним для скринінгу і лікування пацієнтів у всіх країнах, де його вже випробували. І в травні цього року Організація економічного співробітництва та розвитку присвоїла додатку Mask Air статус найкращої практики, яка оптимізує доступ медичної допомоги і має засади пацієнтоцентричного підходу. Додаток є доступний безкоштовно для користувачів Android та iPhone. Також додатково розроблений додаток Cruise, який доступний англійською мовою і призначений для пацієнтів з хронічною спонтанною кропив'янкою в 30 країнах світу. Цей проєкт заснований на системі спільного прийняття рішень, який передбачає швидку і оперативну передачу клінічних даних пацієнта медичним працівникам, таким чином оптимізуючи лікування і діагностику алергічних захворювань. Ви прослухали короткий переклад виступу нашого професора Жана Буске, що стосується слайдів та посилань на сайти, які були перелічені. Ви отримаєте ці дані в спеціально підготовленій розсилці. Dear Jean, thank you very much again, and I proposed to our participants that organizing committee take these slides and resend all slides and links to the websites which you called, and this information will be very useful for our auditory. Thank you very much again. Шановні колеги, ми приносимо маленькі вибачення за технічний невеличкий збій, але ви розумієте, це прямі трансляції і ми стикаємося з технічними труднощами і ускладненнями. Тим не менш, я вдячний всім нашим учасникам відкриття конгресу. Недовзі ми продовжимо нашу зустріч на першому пленарному засіданні. Я хотів би акцентувати увагу, це засідання буде присвячено імунологічним проблемам інфекційних захворювань, провідних вірусних захворювань, з якими стикається людство і лікарська спільнота України. Саме ці хвороби, вони є таким гарячим стиком між нашими дисциплінами. Це проблеми вакцинації хворих на алергію, це проблеми розробки вакцин для лікування вірусних імунних захворювань. І це буде надзвичайно важливо. Рівень сесії також дуже високий, беруть участь фахівці Національного інституту здоров'я Сполучених Штатів Америки. І ми чекаємо невдовзі вас на продовження нашого конгресу. Дякую за увагу. Шановні колеги, ми продовжуємо нашу роботу і розпочинаємо перше пленарне засідання, присвячене імунології противовірусного імунітету. Першу доповідь наголосить професор Ульф Дітмер, директор Інституту імунології, університетська клініка Есена, університету Дуйсбурга Есена, Німеччина. Welcome everybody
to my presentation about the role of interferon alpha subtypes and how they can be reinvented for antiviral therapy. I would really like to thank our Ukraine friends, especially Igor Kaidachev, for inviting me to give this presentation. We really like to support the Ukraine in the future. You see that the colors from the Ukraine flag and the logo of our institute are almost the same colors, blue and yellow, and we like to stand with the Ukraine in the future. So all this work was performed by Katrin Sutter, and my name is Ulf Dittmer. I'm the head of the Institute for Virology at the University of Duisburg-Essen. So type 1 interferons are immediate host responses to viral infections. Their expression is induced via pattern recognition receptors. They act in an autocrine and paracrine manner via the interferon receptor, which has 2 subunits, IFNA1 and IFNA2. And they have various biological activities, antiviral activities, anti-proliferative activities, and immunomodulatory activities. So when we talk about interferon alpha, which is the main focus of my talk, we actually talk about a multi-gene family. And you can see here in humans that we have several so-called interferon alpha subtypes, and that's very conserved in vertebrates and even lower developed animals, where we find a lot of interferon alpha subtypes. So in mice that I'm not going to talk about, we have 14 different interferon alpha subtype genes, and in humans we have 13 genes which code for 12 different proteins. So 2 of the genes code for an identical protein. All these interferon alpha subtypes bind to the same receptor, so it's still an open question how they actually perform different biological functions. But that they do so has been widely established in vitro and in vivo experiments, a lot of those being done in our laboratory here in Essen. So interferon alpha is being used clinically for treating viral infections, but the only interferon alpha subtype that has been tested and is used in the clinic is interferon alpha 2. Until 2014, it has been used especially for chronic HCV infection. It's still being used for chronic hepatitis B virus infection. In some cases, it's being used for Kaposi sarcoma-associated cancer treatment. However, it has been tested in HIV-infected patients as well, but the effect was only modest. And it had no effect on disease development. But remember, this was all just one subtype, interferon alpha 2. So what do we know about the signaling and biological function of different interferon alpha subtypes? As I told you, they all use the same receptor, the interferon alpha receptor, which has 2 subunits. And then they have this canonical signaling pathway, which is based on phosphorylation and heterodimerization of STAT1 and STAT2, which then drives the expression of interferon-stimulated genes. So the different interferon alpha subtypes bind the receptor with different affinities, and we have 3 groups, the lowest binder, interferon alpha 1, and then a medium binding group and the strong binder here. So what we also know is that beside this canonical signaling pathway that you find in every textbook, we also have additional alternative signaling pathways that have not very well been described and which we are currently investigating. And they might play an important role in induction of different ISGs than the canonical signaling pathway.
because we already know that different interferon alpha subtypes can induce a different pattern of so-called interferon-stimulated Gs, ISGs. And I will show you some of that in a minute. And these ISGs have the antiviral activities, the immunomodulatory activities, or the anti-proliferative activities that we see from interferon alpha. So let me start with what we know about interferon alpha subtypes in HIV infection. So we are using two different models in vitro to study this. And this is the easy model. We just take blood and isolate PBMCs, infect the PBMCs with HIV. Or we take, this is the more sophisticated model, we take gut biopsies, isolate lamina propria mononuclear cells, and those can be easily infected with HIV. Before we infect, we treat the cells with interferon alpha subtypes to figure out which are the most important subtypes against HIV. And the data is shown here for one infection system. These are the PBMCs, and you can easily see that they have different efficacies in their antiviral activity. And here's interferon alpha 2, the clinically used one, and it has only a moderate antiviral activity against HIV, whereas others like interferon alpha 6 and interferon alpha 14 have way higher potency in their antiviral activity. And this is no different between R5 tropic and X4 tropic HIV, where we see the same effect from the different interferon alpha subtypes. So this is data from the LPMC model, so lamina propria mononuclear cells. And here, again, you see the antiviral activities of the different subtypes, and they are now ordered here for their antiviral potency. And you can see that, again, we have 17, 6, 14, and 8 as the most potent antiviral interferon alpha subtypes, similar to the PBMC data. And this is just another assay showing the very same result. So what is different between interferon alpha 14, for example, and interferon alpha 2? And this shows you the ISGs, so the interferon-stimulated genes that are induced by these different subtypes. And here are the core ISGs that are induced with every subtype that we looked at. And those were 260. And when you then look at additional ISGs that are only induced by one subtype, then you see there are only 36 additional ones induced by interferon alpha 2, whereas there are 244 additional ones induced by interferon alpha 14. And this was done with lamina propria CD4 cells, so target cells of HIV. And you see that interferon alpha 14 and as well as interferon alpha 5 induce many extra ISGs compared to interferon alpha 2. So we then went on and studied this effect in a mouse model because we also wanted to analyze the immunomodulatory effect of different interferon alpha subtypes. But you can't infect mice with HIV, so we had to take advantage of a humanized mouse model that I established in the lab of Kim Hasenkrook years ago. With a lot of help from all his people, a very sophisticated model where you take out the immune system from these mice, which have a knockout for RAC2 common gamma chain CD47, and then you put in fetal human liver and thymus cells under the mouse kidney capsula. And you transplant fetal hematopoietic stem cells, IV, into these mice. What happens then is that these mice are reconstituted with a human immune system, and there's a thymus-like organ growing at on their kidney.
which educates T cells. So you have a normal T cell development, human T cell development in these mice, and you can infect them with HIV. And this is what we did here in these experiments. We infected mice with HIV. So this was a post-exposure treatment because we then injected the different interferon alpha subtypes after HIV infection into these mice. And we compared interferon alpha 2, so the clinically one where we know it has only a very moderate effect on HIV, with the in vitro very potent interferon alpha 14. And this is what you find in vivo in the mice. Plasma P24 antigen you see in the infected control animals. This is high. If we treat them with interferon alpha 2, we don't see a significant change. However, if we treat them with interferon alpha 14, we don't find P24 in these mice anymore, not in a single one. When we look at viral RNA copies, we see the same picture. No significant difference between the untreated control here and the interferon alpha 2 treated animals, whereas interferon alpha 14 treated animals reduced viral RNA in a lot of the animals under the limit of detection. And this was also true for HIV copies in DNA. So proviral DNA copies. We saw a slight reduction after interferon alpha 2 treatment. However, a more significant reduction in proviral DNA loads when we treated with interferon alpha 14. So what do we actually induce with this different treatment in the mice? So this is ex vivo data here from cells isolated from the mouse. And one obvious expectation that we had was that we induce restriction factors where we know that they can restrict HIV replication. And this is true. What we see here, tethering is a well-known restriction factor for HIV, and this is significantly more induced with interferon alpha 14 than with interferon alpha 2. And the same is true for MX2, also a well-known restriction factor for HIV. So we induce ISGs that are restriction factors for HIV, and this is more potent with alpha 14 than with alpha 2. But we were also interested, as I said, in the interested in the immune modulatory effect, and we looked at CD4 responses and overall CD8 activation and didn't find a difference. When we looked at granzyme production in CD8 cells, then we saw that only interferon alpha 2 would induce higher granzyme expression in CD8 T cells, although this did not correlate with therapeutic effect. But when we looked at NK cells, we only saw a therapeutic effect from interferon alpha 14. Here we looked at trail expression in NK cells and saw a lot more NK cells expressed trail after interferon alpha 14 treatment. So we also find a correlate of protection by immune parameters after this treatment. So we then switched from HIV to hepatitis B because hepatitis B is very important, as interferon alpha 2 is still being used in many countries as HBV treatment in chronic patients. So we again used all the different interferon alpha subtypes and compared them in vitro in primary human hepatocytes for their antiviral activity against HBV. And this is maybe hard to see. So these are different parameters: HBe antigen, HBs antigen, and HBV DNA. And like I said, it's probably a little difficult to see, but here's interferon alpha 2. Here, exactly here's interferon alpha 2. And you can see that again, also against HBV, it has only a moderate antiviral effect. However, here you find a very strong antiviral effect, and this is again interferon alpha 14. Also interferon alpha 6
was really potent against HBV. And when we looked at the IC50s of the different interferon alpha subtypes comparing alpha 2 against alpha 14, then we saw that the IC50 is 100 times lower for interferon alpha 14 compared to alpha 2. So what are the unique features of interferon alpha 14 that it is so potent against HIV and hepatitis B? So we looked at the signaling of interferon alpha 14 and compared it with interferon alpha 2. In this case, in hepatocyte-like cells. And as I told you before, so the canonical standard signaling of interferon alpha is STAT1, STAT2 heterodimers. And you can see this here for interferon alpha 2 and also for interferon alpha 14, this band. However, then we saw a second band for interferon alpha 14, and that was STAT1, STAT1 homodimers. And that you usually only find for interferon gamma, so interferon type 2 signaling. So what we have here, we have an interferon alpha subtype that can induce type 1 and type 2 interferon signaling. And that results in many more ISGs than compared to interferon alpha 2. So we have core ISGs here in primary human hepatocytes of 319 induced by both subtypes. Then only additional 6 subtypes for interferon alpha 2, but more than 500 additional subtypes when we stimulate with interferon alpha 14. And using these experiments, we also found a restriction factor for hepatitis B induced by interferon alpha 14, and that was GBP5. So to sum this part up, interferon alpha 14 potently suppresses HIV and HBV replication in vitro and in vivo. Interferon alpha 14 induces type 1 and type 2 signaling, resulting in the expression of hundreds of additional interferon-stimulated genes with antiviral activity. Interferon alpha 14 induces the restriction factors MX2 and tetherin in HIV and GBP5 in hepatitis B. And interferon alpha 14 stimulates cytotoxic NK cell responses. So different interferon alpha subtypes are good candidates to treat chronic HIV and HBV infections. So not the one that's used in the clinic, HIV2, but other subtypes are more potent here. So in order to try to move this forward into the clinic, our knowledge, we made an alignment of the different interferon alpha proteins. And here's the protein identity of interferon alpha 2 to the other subtypes that are the most potent ones against certain viruses. And I don't show you the data, but interferon alpha 5 is the most potent one against SARS-CoV-2. Interferon alpha 6 is very potent against HIV and HBV. Alpha 14, I showed you, against HIV and HBV. And interferon alpha 16 is the most potent one against influenza A virus. And you can see that the similarity between interferon alpha 2 and these subtypes is around 80 to 85%. However, that means that there is about 15 to 20% that's not identical, where we have different amino acids here in these more potent subtypes. So when we look at the structure of interferons, we have these two areas which are the binding sites for the IFNA receptor subunit 1 and the IFNA receptor subunit 2. And in between, we have something that we call tunable anchor, which is rather conserved. However, if you change amino acids here, the whole structure of the protein changes. So we think that changing
interference here in these binding regions or in between might change their biological activity. So the idea was to develop interferon alpha 2 backbone system and then initiate hybrid molecules where we exchange the interferon alpha 2 sequence for the sequence of a more potent interferon alpha subtype, and with this improve antiviral activity. And here, this shows you the list of mutants that we generated or hybrids. So interferon, always the interferon alpha backbone, and then we put in sequences from alpha 14 or from alpha 16 or from alpha 6 here. And we have a patent for that, so we can move it forward as therapeutic tool into the clinic. And this just shows you some of the examples of the data that we generated. So here again for HIV, and you can see that this is the control. So there's only a moderate effect, antiviral effect with interferon alpha 2. However, we have a much stronger effect with interferon alpha 14. And when we then look at our mutants, so interferon alpha 2 backbone, and here we exchange the binding regions for the IFNA 1 and 2 receptor. And those are now coming from alpha 14 and not any longer from alpha 2. Then we see the antiviral activity is very similar to what we see for the whole interferon alpha 14 molecule. So by exchanging a few amino acids in the alpha 2 sequence, we can significantly enhance antiviral activity. And this also is possible for exchanging amino acids with the sequence for interferon alpha 6. And this shows you the data for hepatitis B. And again, here's the antiviral activity, the weak antiviral activity of interferon alpha 2, and the much stronger antiviral activity of interferon alpha 14. And if we then exchange amino acids for the IFNA 1 or 2 binding, then we see mutants that have a very strong antiviral activity, even stronger in this case than alpha 14, and almost as strong as alpha 14 in this case. Here, if we change amino acids outside of the binding region, we do not increase the antiviral activity of interferon alpha 2. So with these approaches, we can really design an interferon that is based on the interferon alpha 2 background, which is very convenient because that's already used in the clinic, and we have a lot of data about toxicity and everything, and we can exchange just a few amino acids and make the drug a lot more potent against different virus infections. And this is really our idea that we are currently pursuing with the German company iCuris. They make anti-infective cures, and we are designing interferon alpha 2 backbone hybrids and want to induce the most possible strong antiviral activity against a wide variety of different viruses. And first of all, we focus on hepatitis B. Okay, so I thank you for your attention. I hope you have a very successful meeting here in the Ukraine. And I would like to thank people who were involved in these studies from all over the world, especially Katrin Sutter at my institute. She was really driving these studies, but also people from the University of Ulm, Jan Münch, from Denver, Colorado University, Mario Santiago, from the NIH in Hamilton, Montana, the Rocky Mountain Lab, Kim Hasenkrook, and also colleagues from Fudan University in Shanghai, Tsenghong Yuan. And I like to thank you again for your attention. Thank you very much and stay safe in the Ukraine. Наступна доповідь
професор Мірко Трілінг, також з Інституту вірусології, Університетська клініка Ессену, Університету Дуйсбург-Ессена, Німеччина, з доповіддю «Імунітет до цитомегаловірусів». Thank you very much for giving us the opportunity to present our data here. So, as most of you probably know, herpes viruses are a very successful family of viruses when it comes to the number of infected individuals in the global population. Here, boxed in green, you see the different herpes viruses and how many people in the human population are actually latently infected with these viruses. So therefore, the chances are extremely good that each of us is latently infected with at least one of these herpes viruses, and it's very interesting for us, at least, to understand how they shaped our immune system and what we can do about the pathogenesis these viruses may cause. So the virus we are most concerned with is the cytomegalovirus, and specifically the human cytomegalovirus. Cytomegaloviruses are prototypical beta herpes viruses, and they have a very high prevalence. So in developed countries like Germany, you have zero prevalence, which is ranging between 40 and 60%, depending on the age, the sex, and the socioeconomic condition. When it comes to developing countries, the numbers are far higher, sometimes approaching 100%. And the virus is mostly subclinical in healthy adults. So most of the people on the streets actually don't know whether they have this virus or not. However, this subclinical situation drastically changes once the virus is not controlled by the immune system in a proper manner. So if the immune system is impaired or senescent or immature, then it cannot control the virus starts to replicate, and it causes infection, inflammation, and disease. And therefore, AIDS patient, transplant recipient, and congenital infected babies have a huge problem with cytomegalovirus. We do not have an approved vaccine yet, and a lot of companies are working on that. So that would be very good because it would reduce all these problems which CMV can cause. What we actually do have are antiviral drugs. They are quite effective against CMV. However, some of those have quite some side effects, and they can select for resistance. So the virus acquires mutations, especially under long-term treatment, which allow the virus to replicate despite the presence of the drug. And therefore, they are not the perfect treatment as of now. The cytomegalovirus are highly adapted to the host species, and therefore they can be specific. So each of the mammalian species has their own cytomegalovirus, and you cannot just use the human CMV and infect rodents in a small animal model. So that is obviously a problem for research, and therefore it's quite difficult to study human CMV. So what a lot of groups, including us, are doing is that we study HCMV in cell culture and organoid models, and try to link that to clinical observation and studies. And for basic research questions regarding the immunology, we use related viruses which infect mouse or rat. And therefore, we studied the mouse cytomegalovirus in mice and combine these research findings with the finding of cell culture research, which we do with the human cytomegalovirus. So, and for my talk, it will be especially important how CMV infects congenital infected babies. So I would just briefly highlight that this is a global problem, because if you look at different diseases which can affect children, you see that CMV is responsible for a lot of long-term consequences and disease, but also childhood death. And it would be great to have a vaccine in the long run to get rid of that problem. So if it comes to the 140 million live births per year, you can estimate that roughly 1 million of newborns will have a congenital CMV infection. And 1 in 5 of these babies will suffer from long-term health problems, retardation, and deafness. And therefore, we think this is really a relevant problem which needs research. So when a cell of our body is infected with a virus such as CMV, the cell is not completely
helpless. So the cell is equipped with a number of different receptors, and I don't want to go into detail here, which can recognize certain molecules of the pathogen or the virus, certain nucleic acids, but also certain proteins. And then by a complicated cascade of receptors, adapter proteins, and kinases, transcription factors are activated, which then in the end lead to the production of so-called interference. And these interference are cytokines, which signal to the cell itself, which is infected, but also to the neighboring cell, that there is a danger, that there's an intruder, a pathogen or a virus, and that the cells need to go in a state of defense to counteract the viral replication. The interference are acting as cytokines, so they change the transcription profile of the cell and the proteins which are expressed, and they do not, in most cases, they do not act directly as an antiviral agent, but they change the cell by changing the transcription profile. They were described initially by Isaacs and Lindemann in 1957, and nowadays they can be produced in a recombinant form, which is pegylated, and especially interferon alpha-2 is used as a drug against certain pathogens and tumors. So just to give you an example, here you see the replication of Vaccinia virus, which is a pox virus, in primary mouse cells, and you see the increase of viral titer over time. And then you see, if you treat the cells with interferon gamma, you see that the viral replication is substantially reduced by orders of magnitude, indicating how strong the antiviral activity of interferon gamma is. So how do these interferons work? So the interferons bind to receptors, here in this case interferon gamma, to the interferon gamma receptor complex. And associated with the intracellular part of the receptors, you have kinases from the Janus kinase family, such as JAK1 and JAK2. These phosphorylate the receptor chains, creating docking site for transcription factors, which are called STATs, for signal transducer and activator of transcription. And upon ligand binding, the STATs can bind the receptors, and then they become phosphorylated. And the phosphorylated STATs change their orientation and go into an activated state, and these activated homodimers of STAT1 then translocate to the nucleus, bind to specific DNA elements, which are called gamma-activated sequences, and then they induce, by recruiting the transcriptional machinery, the adjacent genes, and among these genes are genes which limit the viral replication. In real life, the situation is a little bit more complicated because you have not just one interferon, there's actually three classes of interference: the type 1 interference, the type 3 interference, and the type 2 interference. And type 1 and type 3 are signaled by a very similar intracellular signaling cascade, although they have different receptors, whereas the gamma signaling is a bit different. So in the type 1 and type 2 signaling, it's important to know that you have STAT1 molecules and STAT2 molecules, which then together heterodimerize, recruit a third factor, which is called IF9. And this heterotrimer, called interference-stimulated gene factor 3, binds to DNA elements called ISREs, for interference-stimulated response elements, to induce certain genes. Whereas in the gamma signaling, as I said, you have, as in the canonical signaling, STAT1 homodimers, which binds a different DNA element and therefore induce a different set of genes. However, we were able to show that STAT2 and STAT1 heterodimers can also be induced by interferon gamma, so there's crosstalk between these pathways, not only this level, but also on other levels. Others have shown that there's a high degree of crosstalk. For the remaining talk, it's important to appreciate that STAT2 is quite central by being critically involved in the type 1 and type 3 signaling, but also in this additional pathway of type 2 interference. So when you have a cell and you have a mechanism where interferons are induced and they in the end lead to an antiviral state which selects the pathogen, this starts an evolutionary pathway, which is actually an imperative, because the selection pressure actually selects the pathogens who have a high mutation rate and a very short generation time to adopt to this pressure. So what happens is that the pathogen acquires mutation, and some of the mutations will increase the replication capacity in presence of this antiviral state. So the virus will adapt, and it will adapt by
generating or finding evasion strategies, which in the end then block the antiviral site to a certain degree. So therefore, it's not surprising that most recent pathogens, which are replicating in the human population, have actually evolved molecules which block the interferon pathway at different levels. And therefore, the interferons are far less potent against these viruses due to these evasion strategies as compared to situations where the virus is actually not adapted to this evolutionary pressure. That's obviously bad because we cannot use the full potency of the interferons, and it would be great if we would find tools in which we can use the full potency of this interference against pathogens. So what my group's actually working on is trying to figure out how viruses dismantle these pathways and how they block the interferon pathway. And this basic knowledge should then be translated in the development of drugs, which basically prevent that these viruses block the interferon pathway, and this may then restore the antiviral activity and help the host to help themselves. But I'm not going to touch on the drug and talk about the drugs today. What I would like to talk about today is our different approach in which we try to figure out which genes of the virus are responsible for this evasion strategy. And if we then delete them from the viral genome, we have a virus which cannot fight back to the immune system and is attenuated due to this inability to counteract these strategies, and then may serve as a live attenuated vaccine. And I will try to convince you that at least in mice, we succeeded in doing so. So coming back to this pathway, and I told you that STAT2 is central here in this molecule. And if you now infect cells with the mouse cytomegalovirus, you see that these cells all of a sudden start to lose the STAT2. If you irradiate the virus, then you see, and it can't express viral genes, then you see that STAT2 is not reduced. And if you delete the one open reading frame called M27 from the viral genome, you see that the virus has lost the capacity to reduce the two levels. And if you put it back in this case with an HA tag, so they can find the M27 molecule, you see that STAT2 reduction is restored. And the STAT2 reduction is also seen in the human CMV. However, here the gene UL145 is responsible. If you take it out of the viral genome, you see that the STAT2 reduction is blocked, indicating that in the mouse CMV M27 and the human CMV UL145 are responsible for the STAT2 reduction within the cell. So what basically happens is that the cell doesn't have this transcription factor STAT2, and although there might be some interference, it cannot induce the transcriptional change, and it cannot induce the antiviral genes, and the virus becomes resistant against this mechanism. We were also able to figure out how this works, and it's quite a neat thing. So the virus just brings the STAT2 and this DDB co-ROC ubiquitin ligase is in proximity. So it basically lends a cellular ubiquitin ligase, and it brings the proximity of protein the virus doesn't like. STAT2 becomes ubiquitinated, and by polyubiquitination, this is a sign for proteasomal degradation. So the viral protein just needs to take an ubiquitin ligase of the cell, brings it to STAT2, STAT2 gets degraded, and therefore the virus can eliminate the STAT2 from the cell. The same is seen with the rat cytomegalovirus. Here at the same position, and this is the rat strain England, therefore it's called E27. It's doing the very same thing. Again, binding STAT2, this ubiquitin ligase, inducing polyubiquitination and STAT2 degradation, thereby by a loss of the transcription factor, the interference cannot induce the downstream. Why is this E27 important? So together with colleagues, we were able to solve the structure of this E27, and therefore we can get information how they interact with each other, and we can understand how this ubiquitin ligase, which is shown here in the viral protein, how they arrange this STAT2 in a way that they get ubiquitinated and in the end degraded. However, not only the rodent CMVs, but also the human CMV, in this case by the protein UL145, is the very same mechanism. So again, we have a protein binding STAT2, binding DDB, and they actually bind at the very same binding interface, all the three viral proteins. And again, polyubiquitination and proteasomal degradation.
So therefore, it's an overarching mechanism of mouse, rat, and human CMV to misuse these DDB-CoRuC ubiquitin ligases to instruct the proteasomal degradation of STAT2 to eliminate the antiviral activity, which would otherwise be induced by the interference. So when we come back to this human CMV, I told you that you cannot just use a human CMV and infect mice. So therefore, to understand what a virus would do, which lacks UL145 in a human population, we turn into the mouse system. So I hope I convinced you that the M27 is degrading STAT2 and that the UL145 expressed by human CMV is basically doing the same. So therefore we can use the mouse model, the MCMV, and the deletion of this M27 as a model system to understand what cytomegalovirus, which lack the capacity to degrade STAT2, would actually do in terms of the immune system. So the two situations you will see on the next slides is the wild-type virus, which expresses M27 and therefore reduces STAT2 in the infected cells, whereas the Delta M27 virus doesn't have M27, so the infected cells still express STAT2 and can induce this antiviral state of interference. So if we put both viruses into cell culture in the presence or absence of interference, you see that the wild-type virus is rather resistant to interference. So it replicates. There's a slight reduction of viral replication in presence of interference, but overall the virus is quite resistant, which is consistent with the idea that the virus has developed antagonists. But then you can actually see the full potency or an increased potency of the interferon if you take this M27 away, because then you see a substantial reduction of viral replication in presence of type 1 and type 2 interferons, telling you that these interferons in the wild-type situations in their potency have been actually blocked. And if you cannot really read these curves and you don't quite understand how big the difference is, we also did an experiment where the virus expresses an EGFP, and we just visualize an entire well. You see with different PF view of the virus, and here in interferon gamma treated cell, that there is certain antiviral activity against the wild type, but you can clearly appreciate that the interferon gamma almost completely blocks the propagation and replication of the Delta virus, showing you what the interferon gamma could do if it wouldn't be blocked in its activity. If we now take this virus and put it in the mouse, in a bulb C mouse, you see that the wild type replicates in different organs. I just show the salivary gland in which the virus replicates at later stages of the infection. And you can see, like after 2 weeks of infection, you see that the virus reaches titer between 10 to the 5 and 10 to the 6. And you see that the wild type is nicely replicating, whereas the Delta M27, only in a few mice, you see a little bit of virus, but overall, you can clearly see the Delta M27 has a huge problems of replicating in a salivary gland and reaching the salivary gland. However, the virus is not entirely replication incompetent, because if you look at earlier time points, for instance, like day 3 in the spleen, you see that there is viral replication. You wouldn't see that if you would add in replication incompetent virus. So this is not the input virus, it's real replication in the spleen. Although this virus replicates 2 orders of magnitude less, and just for a short period of time, and I'm going to convince you in the next slide that this is actually sufficient to raise a pronounced humoral immune response. So Delta M27 is attenuated, but to a certain degree replication competent. And this attenuation can be seen in different organs. And it's important to stress that if you take STAT2 deficient cells, where the target of M27 is gone, then there are no differences between the wild type and Delta M27, telling you that this difference is actually mediated by M27 and STAT2. So if we collect sera from mice which have been infected for different time points, and we dilute them and just conduct an ELISA in which we have coated the plate with proteins from MCMV infected cells, you see that over time, each dot is a mouse, all these mice induce a strong ELISA reactive response by producing IgG. And that can be seen in different mouse strains, in bulb C or black 6, and it doesn't matter whether you coat these plates with infected cell proteins or purified virions, you see that tiny bit of replication of Delta M27 is sufficient to induce a strong humoral immune response in terms of binding IgG. So binding IgG is not necessarily telling you something about the effector function of IgG.
And one effector function which is important for cytomegalovirus is the antibody-dependent cellular cytotoxicity, or ADCC. So what happens here is that cells such as NK cells, which have Fc receptors on the surface, can bind the Fc part of an antibody. And when the antibody recognizes an antigen like the CMV-encoded proteins, then this leads to the activation of the NK cell, leading to a cytotoxic attack on the infected cell. And thereby NK cells, by lending this IgG, they can eliminate infected cells. However, it's a bit complicated to measure because different cells have different sets of Fc receptors. So in the group of Hartmut Hengel, there was an assay established in which a chimeric Fc receptor is used. But the extracellular part is still the part of the Fc receptor binding the Fc part of the IgG. However, the intracellular part is a part of the T cell receptor, so namely the zeta chain. So if these receptors sees IgG bound to antigen, it then transmits a signal which mirrors the T cell receptor signaling. So if you have these BW reporter cells and they get this activated zeta chain, they induce an NFET signaling, and what they do is what T cells would do, they produce IL-2, which can be measured by ELISA. So by this trick, you can actually translate the activation of Fc receptors into ELISA data. And in this paper, it's shown that this is actually a very nice surrogate for NK cell activation. So what we did is that we collected sera after different time points of infection with the wild type and delta M27, and then we measured the ability of this serum to activate Fc receptor 1. And you can see each dot is a mouse again, that at day 7, in both infections, despite they have this huge difference in the replication, we see a strong induction of Fc receptor activation. And we not only did that for Fc receptor 1, but also for the Fc receptors. It's a bit small, but you have to believe me that in all cases, we see a very strong activation of the Fc receptor responses here in these mice. So you know that for virus, it's also important that you have neutralizing IgG, so antibodies which bind the virus in a way that the virus couldn't infect cells. It takes a little bit longer to generate these antibodies in mice, so you don't see them after 7 days, but you see it after 21 days. And if you compare wild type and delta M27 infected mice, you see that they have a comparable response, indicating that this little bit of replication of delta M27 is also sufficient to induce neutralizing antibodies. Due to these findings, we actually raised the question whether we could use delta M27 as a vaccine. We had 2 regimes, one where we checked the protection after 6 weeks and the other after 24 weeks, and we compared unvaccinated PBS-treated mice, wild-type infected, delta M27 vaccinated, and as a control, you use the virus which was killed by UV light, so it doesn't express any genes. And then after the indicated time points, we infected with an EGFP-expressing MCMV, and after 3 weeks, we measured in the salivary glands where a protection was actually conferred by the vaccination or infection, and this EGFP allowed us to discriminate between these 2 viruses. And what you actually nicely see is that the wild type induces an immune response which prevents the replication of the subsequent infection with the EGFP expressing virus, as you can see here. You see that PBS and UV inactivated virus do not confer protection, but the vaccination with delta M27 actually induce a very strong protection in these adult mice. And we did this in different mice, as mouse strains, and with different doses of the vaccine and after different periods. And all these time points, delta M27 fully protected the mice. Even after short process of infection, we don't see viral replication if these mice have received the delta M27 vaccine. And I told you that we're particularly interested in the situation of this congenital in CMV. So what we did is we vaccinated female mice and let them mate. And then we checked the mothers and the babies after, or the offspring, these mice, for the presence of antibody. And consistent with what I showed you before, we see that the wild type infected and the delta M27 vaccinated mice have actually IgG in their serum, and the mothers transmit this IgG also to the babies. So this is transmitted to the babies. And importantly, if you now look in these babies and you challenge these during the first 6 hours of birth, after birth, and then you measure how the virus replicates in the newborns, you see that delta M27 and previous infection of the mother
both induces an immune response, which is transmitted from the mothers to the offspring of these mice, protecting the offspring against the challenge infection, which would otherwise actually replicate in the brain and the lung and the liver and the spleen, and would lead to a big pathology and being a big problem for this new bias. So since it's transmitted from mothers to these newborn mice, you suspected IgG, and we did the following experiment to prove that. So we used mice which are called GHT mice, which cannot produce IgG. And in the one situation, the father was GHT, and the other, the mother was GHT. In both cases, the mothers were vaccinated, and the F1 generation, which is heterozygous and in both situations genetically identical, was challenged. And the only protection was conferred if we had a vaccine and if the mothers could produce IgG, strongly indicating or clearly showing that the maternal IgG, which is transferred from the vaccinated mothers to the offspring, is here the surrogate of protection in this situation. So finally, I would like to briefly conclude. So the mouse, the rat, and the human CMV have the protein M27, E27, and UL145, and these proteins bind cellular choline ring ubiquitin ligases, so-called CRLs, which then induce the ubiquitination and proteasomal degradation of STAT2, and they do that to counteract the antiviral activity of interference. I have not shown you data, but if you block these ubiquitin ligases by specific inhibitors, you elicit a very strong antiviral activity against a variety of different herpes viruses and other viruses. If you now delete these STAT2 antagonists from the viral genome, at least in the mouse situation, you see an attenuated replication, you see an exaggerated interference susceptibility, but you still induce a strong human immune response, including ADCC and neutralizing IgG antibodies. And these can then act in protecting as a live-attenuated vaccine adult mice and in a mouse model of congenital CMV. And in case of the congenital CMV, the maternal IgG is indispensable for this vertically transmitted protection against this in this model of congenital CMV. So with that, I would like to thank you for your attention, and importantly, thank all the people who were involved. As you can see, especially Kan. She's my wife, and we are doing this research together. And these are the collaboration partners with whom we did this work. And I thank you for your attention and for having the opportunity to present our data. Thank you very much. З великим задоволенням представляю вам наступного доповідача, професор Матія Штенбуш, Інститут клінічної та молекулярної вірусології Ерлангена, Німеччина, з доповіддю «Вакцинація та імунітет до COVID-19». Hello, my name is Matthias Tembusch, and it's a great pleasure to give this presentation on this special conference. I will talk about the rise of gene-based vaccines during the SARS-CoV-2 pandemic and address open questions. It all starts with this initial statement from the Chinese authorities with a report on 27 cases of a new viral infection which causes severe respiratory disease. And this was not caused by influenza or adenoviral vectors. Everybody knows what comes next. So there were 3 years with a lot of cases of SARS-CoV-2 infections, severe disease, and also, unfortunately, a lot of death. They come in waves, so we have different variants of concerns like Alpha, Delta, or Omicron, or the sublineages. But fortunately, we were also able to initiate vaccination programs already 1 year after the first cases were reported. And this was due to the rapid development of gene-based vaccines in form of mRNA vaccines or adenoviral vector vaccines. They could be rapidly produced because all what they need is the sequence information of the spike protein of SARS-CoV-2. They used it in the natural or in a stabilized form, and then these vaccines were ready for clinical trials. And the good thing was they really worked very efficiently. So these are data from one of our own cohort studies with over 1,000 participants, and we could clearly show that the AstraZeneca chimpanzee adenoviral vector vaccine, but even more efficiently the mRNA vaccines from BioNTech,
induce large amounts of neutralizing antibodies against the Wuhan strain. And also, which we found out in this study was that a combination of both vaccines were even superior in immunogenicity than the homologous prime boost vaccinations. But then we faced two issues. So already 3 to 4 months after the second vaccination, we saw a drop in the neutralizing antibody titers, so which is waning immunity. But what was more prominent was the rise of immune escaping variants of concern like Omicron. And here in the same time period, there was no neutralizing activity against the new emerging variant. And that also leads to the rise of Omicron as a dominant circulating strain. And that was true for both of these vaccination regimens. So what would be our solution? Additional boosters? And the answer is partially yes. So if you compare the immune response after 1 booster or 2 boosters, you clearly see that there is an increase in neutralizing activity against the Omicron variant. And you could even improve that by using a bivalent booster, which contains an additional mRNA encoding for the spike variant of Omicron. However, the virus is still evolving, and there are recombinant viruses derived from Omicron sublineages, which are still very limited in being neutralized by the immune response. Furthermore, there might be an additional layer which renders the protection which we can induce by the vaccinations less efficient as it could be potentially. And this is when we have a look on the transmission. So there are a lot of different routes how we can get in contact with the virus. But finally, the virus ends up in the oral or in the nasal cavity, initiates replication in the upper respiratory tract, and can spread from there on into the lower respiratory tract and cause severe disease. But what do we know about the immune response at the viral entry site? And there was a nice study from Tang et al. In 2022, where they compared the immune response from vaccinated individuals, mostly mRNA vaccinated, with the immune response of convalescent patients who had a prior infection. And they could clearly demonstrate that the neutralizing activity in plasma is comparable between these two groups. But if they have a look on the mucosal side, when they compare the neutralizing antibodies in the bile fluid, they could clearly demonstrate that there is superior neutralizing activity in the bile fluid of convalescent patients than from vaccinated patients. And only in a small percentage of vaccinated individuals at all, they found neutralizing activity in the bile fluid. Now that demonstrates that systemic vaccination induces very strongly systemic immune responses, but not obviously local immune responses. And that was also true for the cellular side. So in the vaccinated individuals, you have strong B cell and T cell responses in the PBMC compartment, but you hardly find spike-specific B cells or CD8 or CD4 T cells in the bile fluid. The opposite, in the convalescent patients, you have nice reactive B cells found in the bile, which are reactive to RBD, and spike-specific CD4 and CD8 T cells, which can be considered as tissue-resident memory T cells. So the question is how we can induce mucosal immunity by vaccination. And for that, we used an approach we have successfully implemented for other respiratory viruses like influenza or RSV. And we performed a systemic prime mucosal boost vaccinations. So we primed mice systemically via mRNA particles, which are the Comirnaty vaccine, or we used the plasmid DNA encoding the spike protein, which were delivered by electroporation, or we used the self-made adenoviral vector based on serotype 5, also encoding the spike protein. And then we gave the second systemic boost with Comirnaty or Ad5. Those should resemble the human immunization strategy, or we gave an intranasal mucosal boost with an Ad5 expressing DS. And then afterwards, we checked for the immunogenicity of the local compartment, where we take the lung and the bile fluid, and in the systemic compartment, where we took the spleen and the serum. And when we have a look on the antibody response, so in serum, we can clearly see that the highest response was observed in animals which have received twice the RNA, but it was not too bad in the animals which have this heterologous prime boost.
In the BAL, it was also nearly comparable, with a slight trend that there is higher IgG titers in the BAL fluid found in the RNA at 5 immunized animals. More prominent was the effect when we checked for the IgA response in the BAL fluid, and that was more or less exclusively found in the 2 groups which have received the mucosal booster with the adenoviral vector. And that also translates in superior neutralizing activity in the BAL fluid, and it was also very impressive that in serum, the neutralizing antibody response was rather comparable between those groups. And in the BAL, the neutralizing activity was also superior compared to the VOCs, which were prominent at that time point of the study. And from that, we also conclude that neutralizing antibody at the mucosal surface might reduce the ability of transmission. We further on checked the cellular compartments, and here we used the technique of intravascular staining, which allows us, by injecting fluorescently labeled antibodies, to discriminate circulating memory T cells by labeling of these cells with the antibody from tissue-resident memory T cells, which cannot be stained during this time point with the fluorescently labeled antibody. And that nicely demonstrates that if you give the mRNA vaccination twice systemically, you exclusively found memory T cells in the circulating compartment. Whereas in the group which have received primarily the mRNA vaccine and then were boosted with the intranasal Ad5 vector, you have a balanced response, and you could nicely show that you have tissue-resident memory T cells induced, which were not found in the mRNA vaccinated only mice. And that was also true for B cells and CD4 T cells. And furthermore, it was also true for functional T cells. So here we checked for cytokine-producing T cells. And again, interferon gamma producing CD4 and CD8 T cells were found in the IV negative compartment, so in the tissue-resident compartment, whereas in the 2-time mRNA vaccinated animals, we more or less found exclusively cytokine-producing cells in the circulating compartment, although at very higher amounts. Nevertheless, from the flu models, we know that these tissue-resident memory T cells are superior in providing control of early viral replication, and by that can reduce peak viremia. That should also then lead to lower levels of transmission. We and others also showed the efficacy of mucosal vaccines in certain different animal models, including mice, Syrian hamster, and also non-human primates. This is an example of a very elegant study where they vaccinated Syrian hamsters with a chimpanzee adenoviral vector, either intranasally or intramuscularly, and then they mimicked the natural infection route by co-housing the vaccinated animals with infected animals, and then afterwards checked how many animals were infected and also how much was the viral load in the upper respiratory tract of these vaccinated animals. And you can clearly see here that the viral loads in the upper respiratory tract in the intranasal vaccinated animals was significantly reduced to the intramuscularly vaccinated animals or the control animals. And also you have reduced viral shedding all over the time. So that supports the concept that intranasal immunizations or mucosal immunizations could end up with secretory IgA molecules in the mucosa. And in addition, you have the appearance of tissue-resident memory B cells and T cells. And all of those should then lead to viral shedding, which is reduced. And by that, you reduce the chance of viral transmission. And in intramuscular immunization, the viral shedding might be still prominent and can also still cause a change of infection. Unfortunately, that works nicely in a lot of preclinical animal models, but so far the translation into humans is still lacking proof of evidence that there is really an effective induction of mucosal immunity, and there is a lot of work to do in this direction. From that, I will also remind you that the mRNA vaccines have never been used in humans before. So there are still lessons we can learn from these new type of vaccines. And here I will present some surprising observations from our COVA-ADAPT cohort
where we had a cohort of healthcare workers which have received 3 mRNA vaccinations, and we longitudinally measured the humoral and cellular response in those individuals. And specifically, we monitored the development of the different IgG subclasses. And after the 2 immunizations, so we saw a dominant IgG1 and IgG3 response in the anti-spike compartment. And there was also some induction of IgG2, but IgG4 was completely absent. And then in the follow-up period, so 5 to 6 months after the second vaccinations, without any additional antigen contact, we observed surprising things. So IgG1, IgG3, and IgG2 levels declined over time, what you would expect in the face of waning immunity. But surprisingly, the IgG4 antibody response came up. And as I said, there was no additional antigen contact in between. It was surprising. And if we now analyze the antibody response after the 3rd boost, you see a dramatic increase in the IgG4 levels. And compared to the IgG3, which not even reached the levels seen after the second vaccination, that already demonstrated that there must be an ongoing class switch in the memory B cell compartment towards the IgG4 B cells. And most interesting, if we then observed 5 to 6 months after the 3rd vaccination, that these antibody levels from the subclass IgG4 are sustained. And these individuals marked here had also a breakthrough infection in between. So that also already shows that additional antigen contacts might further shift the antibody response into the direction of IgG4. This is also quite obvious when we have a look on the relative abundance of the anti-S IgG4 antibody response. So here are 2 very important observations. So still IgG1 is the dominant subclass of the anti-spike antibody response. There's only a clear tendency of a relative increase of anti-4 IgG4 antibody response. But in the non-spike compartment, the levels of IgG4 antibodies are not enhanced. So there are no signs of IgG4 related disease or something like this, which comes up in the anti-vax community when our papers come out. But we also then measured the memory B cell compartment in the FACS analysis. And when we compared the spike specific B cells to the non-spike specific B cells, we could clearly see that in the spike specific compartment, we have an increase in the proportion of IgG4 switched memory B cells, what we would expect from the levels of the antibodies. And this is very striking because when you have a look on the gene locus, you see already that if once the B cells have switched to IgG4, there is no possibility to switch back to IgG1 or IgG3 because this part of the genome is deleted. So that would mean in further challenges or reinfections, it could be that these part of memory B cells would be boosted. But again, in the non-reactive in the non-spike reactive memory B cells, the levels of IgG4 B cells is normal. But who cares about IgG4? So what are the functional consequences? And when we just compared the serum after the 3rd and after the 2nd vaccination, we observed increased avidity and also increased neutralizing activity against wild type and even against drifted variants like Omicron. And that was also reported by other groups. So it was due to the increased avidity and diversification to persistent germinal center reactions. And that might be also a reason for the consecutive class switch we observed. But antibodies are clearly more than neutralizing. And most of the effector functions are dependent on the FC part. And it's known that the different IgG subclass are differently able to mediate a secondary effector function like ADCP or ADCC, which are also very important for the control of viral infections. So we also checked the ability of anti-spike antibodies from the different subclasses to bind and activate the different Fc gamma receptors. So we generated monoclonal antibodies, which all recognize the same spike epitope, but just differ in the constant part. And we could clearly show that
IgG4 and IgG2, in line with literature, are less capable of activating Fc gamma receptor 3 and 2A, which are the most activating receptors. But IgG4 was also able to activate the inhibitory receptor. And that also translates into a more functional assay where we measured antibody-dependent cellular phagocytosis, that those IgG4 and IgG2 antibodies are not able to mediate phagocytosis by the monocytic THP1 cell line, whereas IgG3 and IgG1 are very efficient in those. But most importantly, when we now took the sera and took normalized amounts of anti-spike antibodies, we could clearly show that the Fc effector functions are diminished after the third vaccination in this phagocytosis assay, but also in a complement deposition assay. So that shows that those Fc effector functions might be limited after repeated vaccinations. But what are the clinical consequences of those? Here we clearly have to say we don't know. There are different possibilities. On one hand, we could have a reduced inflammation because this Fc-mediated effector function also activates neutrophils or other cells to release cytokines and chemokines. But it could also lead that we have a phase of prolonged viral shedding because ADCC and ADCP are limited, and that leads to a delay in viral control. Therefore, further studies needed to be done to really figure out what is the process of IgG4 in viral infections. And what was also very striking is to see that in patients which have recovered from infection, there is no spike-specific IgG4 detectable. And also the order of vaccination or infection clearly drives the specific development of IgG4 antibody responses. And here it seems that mRNA is the main driver, and that IgG4 antibodies are less detectable in vector immunized individuals or in individuals which have first been infected by the virus and then receive the mRNA vaccination. So that brings me to my summary, and you can clearly say that this new gene-based vaccines have definitely saved millions of lives and showed enormous immunogenicity and efficacy, but there is still potential to develop mucosal vaccines to further promote protection against transmission. And clearly there is still more basic research needed to fully understand the immunological mechanisms behind mRNA vaccinations and to figure out what is the role of IgG4 antibodies in controlling viral infections. By this, I would like to thank the people involved in this work, mainly from my group, but there were also collaborators all over Germany who contributed to this part of the project. And I would really like to thank you for your attention. And unfortunately, there is no vaccine against warheads, but I wish you a lot of strength for the next time. And I hope you stay strong and stay safe in the Ukraine. Наступна доповідь продовжує за своїм замислом попередні. І ми раді вітати доктора Річарда Каупа, керівника лабораторії імунології та заступника директора Центру досліджень вакцин Національного інституту здоров'я Сполучених Штатів Америки із доповіддю «Адаптивний імунітет до ВІЛ у контексті розробки вакцини». Hello, I'm Richard Kaup, Deputy Director and Chief of the Immunology Laboratory at the Vaccine Research Center at the NIH. It's a great pleasure to give this lecture today, and in doing so, support all your efforts in the Ukraine. The organizers asked me to cover HIV immunology, and I would posit that HIV is one of the best studied viruses in terms of immunology and vaccine development. When I did a quick literature search, there were obviously very many publications to cover, and I'm not going to be able to do that in a 20-minute summary. So what I thought I would do is give you my thoughts through the lens of vaccine development for HIV. And so what I'll do is give a brief history of HIV vaccine developments and the lessons learned, current vaccine strategies to induce protective immunity to HIV, concentrating on three areas: structure-based vaccine design,
germline targeting immunogens to induce neutralizing antibodies, and then CMV vectors that are really targeting HLA-E-restricted CD8 T cell responses. So if we look at the history of HIV and vaccine development, it's really a 40-year journey. So it was HIV was discovered in 1983. It's now 2023. So in 40 years, we have done many different vaccine trials, and we really haven't come up with anything that has given us good protective immunity. Now, if we compare that to what happened with SARS-CoV-2, where it was discovered at the end of 2019, and by the middle of 2020, we had actually had emergency use authorization for a vaccine and full licensure in about 18 months. So why this difference in the timeline of vaccine development between these two viruses? Well, obviously, HIV and SARS-CoV-2 are inherently different viruses with vastly different susceptibility to pre-existing or vaccine-induced immunity. Vaccines against SARS-CoV-2 protect against symptomatic disease and severe infection, but they don't provide sterilizing immunity. We all know people who got the vaccine, who got infected, but didn't get terribly sick. HIV is a lentivirus that incorporates into the host genome and is virtually never cleared. And so vaccines against HIV can't just protect against symptomatic disease. They have to provide sterilizing immunity, something that the SARS-CoV-2 vaccine was never able to achieve. And HIV uses an error-prone reverse transcriptase that lacks a proofreading function. So the virus can adapt rapidly and does adapt rapidly to immune pressure. So what did we learn in the 20 years where we were actually doing HIV vaccine trials, starting in 2003 through 2023? Well, the first vaccines used monomeric GP120. They induced binding antibodies, but not neutralizing antibodies. They didn't protect. So we learned that antibodies that bind HIV envelope, but do not neutralize, do not protect. This led to an entire effort to induce CD8 T cells against HIV as part of a vaccine effort. And this is because there was lots of evidence for CD8 T cell control of HIV. We know that CTL can limit virus replication in vitro assays. We know that that there is rapid escape from CTL responses in both acute and chronic infection, indicating that these CTL are actually applying pressure upon the virus. If you take an SIV-infected monkey and deplete its CD8 T cells, there will be an increase in SIV viremia. There's also a temporal association between the appearance of CTL and the decline in viremia during acute infection. There is an association between certain HLA class 1 types and long-term non-progression. There's an association between CD8 T cell function and lack of HIV disease progression. And finally, there's association between exhaustion markers like PD1 and others, their expression on HIV-specific CD8 T cells, the function of those CD8 T cells, and loss of disease control. So with all this information together, Merck developed vaccines based upon Ad5 that stimulated classical CD8 T cells. 2 trials were done, one in the Americas, one in Africa. They both failed to protect. And so we learned that classical CD8 T cell responses in the absence of neutralizing antibodies don't protect. There were then a series of prime boost vaccines that induced both antibodies and T cells. The first one was the RV144, what we call the TIE trial, which was an ALVAC prime and a GP120 boost, and it provided 31% protection, but didn't induce neutralizing antibodies. So the thought was maybe some non-neutralizing antibodies, ADCC antibodies, et cetera, can protect. But that trial could not be repeated in a different population with higher HIV incidence and prevalence. And as such, the concept fell apart, and it was learned that really these non-neutralizing antibodies were not going to protect.
And then a series of other prime boost studies with DNA adenovirus or adenovirus and GP140 also failed to protect. So all these other ad-based vaccines that induce CD8 T cells but not neutralizing antibodies don't protect. So what have we learned? Well, HIV vaccines so far have failed to induce neutralizing antibodies and failed to protect. And so efforts really should be directed towards developing immunogens that stimulate neutralizing antibodies, but this has been really very difficult to achieve. And that's because there are these variable loops on the envelope that evolve to escape immunity. The envelope is very highly glycosylated, and this shields different neutralizing domains. And there are multiple clades of HIV with only limited cross-neutralization. So there is a renewed interest in stimulating neutralizing antibodies to HIV. And one thing that's been learned is that HIV and other virus immunogen structures are critical to eliciting the correct antibody response. And there's been the coming together with RSV vaccines, SARS-CoV-2 vaccines, and HIV vaccines into what we call structure-based vaccine design. And so that's what I'll talk about next. And really the story starts with RSV. So for years, a effective vaccine against RSV had not been able to be developed. The first one that was tried actually made infants worse. But what was discovered by Jason McClellan, Peter Kwong, and Barney Graham here at the VRC is that if you take a neutralizing antibody to RSV, you can then use that to stabilize and determine the structure of the RSV F trimer. And when they did that, they figured out that there were two different structures, the pre-fusion structure and the post-fusion structure, where there's this central core that looks similar, but then some of these loops pop up here in the post-fusion structure. And both of these structures occur with upon the virion. But if you look at those structures, the neutralizing antibody epitopes are only present in the pre-fusion structure, not in the post-fusion structure. So what they did is they figured out how to stabilize this RSV F protein in the pre-fusion structure. That led to very good stimulation of neutralizing antibodies. And as you're probably aware, the recent licensing of the RSV vaccine based upon this structure. Similarly, in SARS-CoV-2, work in the past on MERS had identified how to stabilize the pre-fusion spike protein in its stable trimeric structure. Once the sequence for SARS-CoV-2 was known, it took about 3 hours to figure out how to stabilize that spike protein. And that's been the basis of the very rapid development of SARS-CoV-2 vaccines. Now, the important thing to understand is all of these vaccine trials against HIV that I told you about, none of them used an HIV envelope in a stabilized trimeric prefusion form. But this has rapidly changed over the last few years. So in about 2015, Rohir Saunders and his group, in collaboration with John Moore and others, figured out how to stabilize HIV envelope in its native pre-fusion stabilized form. And this was done through introduction of many different disulfide bonds. And what you can see here is the more disulfide bonds you add, the better the stability of your SOSIP, what we call a SOSIP trimer of HIV, and the better neutralization you get out of that. I think this shows quite nicely that, that phenomenon in that if you have soluble HIV envelope trimers that are not stabilized and look like this in cryo-EM, and you immunize rabbits, you don't get neutralizing antibodies. If you stabilize them through the SOSIP technology and they look very nice and ordered, you immunize rabbits, you get very good neutralizing antibodies.
So unfortunately, these neutralizing antibodies don't neutralize heterologous strains and don't protect broadly, but at least we know that stabilizing the envelope trimer is necessary, but currently insufficient to stimulate broadly neutralizing antibodies. But the other thing that stabilizing the envelope trimer taught us is that we could use this structure to then figure out where antibodies are binding on the trimer to neutralize. So we were able to identify at least 7 different broadly neutralizing antibody sites, which could then be engineered as targets for stimulating neutralizing antibodies through immunization. So you have this structure. Now, based upon this structure, how do you design immunogens that will stimulate neutralizing antibodies? And that's the challenge. Well, a lot of the work has concentrated on the CD4 binding site antibodies. And these are, they all have a very similar way of binding, and they form what we call the VRCO1 class of neutralizing antibodies. And we know how these develop in infected individuals. And the way this happens is that the first HIV that infects someone, that envelope stimulates a naive B cell with a certain immunoglobulin to start to expand. That immunoglobulin then applies pressure on the envelope. The envelope evolves, forcing the antibody response to evolve, which forces the envelope to evolve again, et cetera, until you develop antibodies that broadly neutralize multiple different strains of HIV. Now, this process often requires 15 to 30% somatic mutation to occur with that antibody. So the question becomes, this is going to be a very difficult process to recapitulate with neutralization. So it would be nice to know that if we actually achieved broadly neutralizing antibodies, that they would protect. And so an experiment was done where we determined that actually we know that if we can stimulate these types of BRCA1 class antibodies, they will protect. What was done was VRCO1, which is a monoclonal antibody, which has fairly broad and potent neutralization of HIV, was given to at-risk individuals, HIV at-risk individuals over the course of 2 years. And then the ability of that antibody to protect them against infection was assessed. And what was found is that they were able to achieve sustained 75% efficacy, as seen here, against viruses that were sensitive at a certain level. And so we now know what level of antibody we need to achieve in order to provide protection. We just need to get there through vaccination. So how can we do that? Well, a lot of individuals are now starting to do what we call germline targeting immunization to induce neutralization. So if we go back to this picture of how these broadly neutralizing antibodies occur in HIV-infected individuals and say, how can we recapitulate that with vaccination? The first step we have to do is find an immunogen which will target these naive B cells, which have precursor immunoglobulins that will start this process. So Bill Sheaf and his group at Scripps figured out an immunogen that would do this. He calls it EODGT8. It's an engineered outer domain of the HIV envelope that looks very much like the CD4 binding site. And he then put that on a lumazine synthase molecule. So there were 60 of these EODGT8s on a lumazine synthase molecule. This was a trial run by IAVI, the International AIDS Vaccine Institute. Immunized individuals, we could then take the B cells and probe those B cells with EODGT8 and find out if there were B cells that had expanded
that bound EOD-GT8. Those could then be sorted, their B cell sequences could be sequenced, and bioinformatically, we could figure out if these looked like VRC01 class antibodies. We could also then produce those antibodies and see if they bound EOD-GT8 and other antigens. And what was found is that in this trial, which was the EOD-GT8 6-dimer was given at low dose and high dose, is that almost 100% of the vaccinees responded by making by expanding B cells that had VRC01 class antibodies. The percentage of memory B cells that were expanded had a nice dose response, nothing in the placebos, more in the higher dose. The higher dose had more somatic hypermutation, especially after 2 doses, and the affinity tended to increase from after the immunization. So this was published last year in Science, and so now we know we can at least get this process started. Now the field is in the process of designing other immunogens which will further what we call shape and polish this antibody response to ultimately, hopefully, get to VRC01 class broadly neutralizing antibodies. So I just need to let you know that this is the story of the CD4 binding site. There are very similar efforts going on trying to induce these same types of precursors and then develop broadly neutralizing antibodies based upon the membrane proximal external region, fusion peptide, the V3 glycan, and B1, B2 glycan sites. So there's a very large effort going on in this area. I'd like to switch gears in the final few minutes and talk about a completely different approach, and that's CMV vectors to induce HLA-E-restricted CD8 T cells. This is work that comes out of Louis Picker's lab. What Louis Picker did is he modified a rhesus CMV vector to express almost all of the SIV antigens. He found that this induced strong SIV-specific CD8 T cells, but no antibody responses were induced. When he immunized those monkeys and then challenged them, what you can see here at the very beginning, they all became infected, but about half, about 55% actually then maybe had some blips, but tended to clear the infection. The other 45% where they didn't control the infection, they look exactly like either unvaccinated or control vaccinated monkeys. So there was either very good protection or no protection whatsoever. So what mediated this control? Well, we know that it was mediated by CD8 T cells, and then when Louis started investigating these CD8 T cells, what he found was quite interesting. As you know, CD8 T cells are usually recognize viral epitopes in the context of MHC class 1, HLA-A, B, or C. Some CD4 usually in the context of MHC2, and NK cells often recognize viral peptides in the context of MHCE, or what we call HLA-E in humans. Louis was able to actually do epitope mapping and class 1, 2, or E restriction on these various immunized monkeys. And these are chiclet plots which show where an epitope was identified in a given monkey, and then by the color, whether it was class 1, 2, or E restricted. And these three with the arrows are rhesus CMV vectors. These are other either just SIV infected monkeys or with an MVA vector. And what you see is, depending upon how the CMV vector was engineered,
you could either get classical class 1 restricted CD8 T cells or a mixture of class 2 and E restricted CD8 T cells. What Lewis was then able to do is further engineer these vectors such that he could break it down into monkeys who were immunized who either only had class 2 restricted responses or class MHC-E restricted responses. When he did that, he found that the 55% protection that he saw was all dependent upon the presence of HLA-E restricted CD8 T cells. And in these individuals, because HLA-E is very non-polymorphic, these monkeys all responded to the same, what we call supertopes. So every monkey responded to the same epitope. So all vaccinated monkeys that generate MHC-E restricted CD8 T cells or he could engineer vectors where all the vaccinated monkeys generated these responses. These are associated with a limited number of supertopes, which can be used to define these MHC-E restricted responses. But still, only 55% of monkeys were protected. So what else was associated with that protection? Well, Michael Gale's lab out of University of Washington did genomic and transcriptomic analysis on these monkeys. And what you can see is that through transcriptomic analysis, he could identify the monkeys that were going to be protected versus non-protected, understanding that all of these monkeys generated the HLA class E restricted responses, but only these were protected. And that was associated with an interleukin 15 response signature. So what has happened now is that equivalent human CMV vectors have been developed. A phase 1 clinical trial has been completed. This is with Vir Biotech. This vector contained only an HIV gag insert, so it's just a proof of concept. And the question is, did those vaccinated individuals develop HLA-E restricted CD8 T cells? And then what percentage of them had this IL-15 specific transcriptomic pathways? We're waiting to see the results of those clinical trials. So in conclusion, I think I've hopefully shown you that HIV is able to escape both neutralizing antibody and T cell responses through sequence variation. This has hampered the development of vaccines against HIV, and recent achievements have provided hope for the ultimate goal of developing a protective vaccine against HIV. This comes through several areas. Proof of concept that broadly neutralizing antibodies protect against HIV acquisition, the ability to stabilize the envelope trimer in a native pre-fusion form, the development of immunogens that stimulate and expand naive B-cell precursors, and the discovery that vaccine-induced HLA-E restricted CD8 T cells can clear SIV infection. And with that, I'd just like to thank all of the individuals who helped me put together this talk and who shared information with me. And I want to thank you for your attention. Please stay safe. I respect everything that you're doing in Ukraine. Thank you and goodbye. Шановні колеги, до слова запрошується професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, професор Виноград Наталія Олексіївна. Тема доповіді – особливо небезпечні інфекції в практичній роботі лікаря. Вітаю всіх учасників конференції. Дякую за можливість долучитися до такого дуже важливого для нас форуму фахівців з різних галузей медицини.
І сподіваюся, що інформацію, яку ми сьогодні хотіли б озвучити, буде корисна для будь-кого, хто долучився до нашої зустрічі. Мова сьогодні піде про особливо небезпечні інфекції, але з огляду реальної практики лікаря. І не має значення, за яким фахом лікар, але думаю, що то буде дуже цікаво сімейним лікарям у великий спосіб, і реаніматологам, і патанатомам, і ті, хто супроводжують лабораторну верифікацію випадків захворювань. Тобто я попробую викласти такі аспекти, які стосуються безпосередньо нашої практичної роботи, виходячи з того, що інфекційна патологія все ж таки домінує у виникненні нештатних ситуацій на всій планеті, не лише в нашій державі. І згідно даних ВОЗ, це близько половини від того, що стається і мусить зорганізуватися в наданні медичної допомоги в розрізі надзвичайних ситуацій, так званих нештатних ситуацій. І саме тому увага ВОЗ до цієї проблеми є прикута постійно. Чи в нас є пандемії, які в нас є пандемії, чи є якісь загрози появи нового, і в тому разі, коли будуть нові проблеми, негайно в тому дати підтримку для уражених спільнот і територій. І ми теж, як держава, віддавна маємо хороші традиції надзвичайно в боротьбі з інфекційними паразитарними захворюваннями. В свій час досягли дуже значних успіхів в елімінації цілої низки захворювань. Але от ми сьогодні з вами зупинимось не на всіх інфекційних паразитарних, а лише на групі особливо небезпечних. Це та група, яка згідно законодавчої бази, і я хочу наголосити, яка суттєво змінюється сьогодні у нас з вами, потребує уваги багатьох і дуже різних фахівців. Це та група патології, коли є тяжкі розлади стану здоров'я, і зростає в геометричній прогресії нараз кількість уражених осіб. Ми перейшли COVID-19 і не нам розказувати, наскільки це складна ситуація. Від того зростає смертність населення, летальність достатньо значна при цій патології. І що край складно регулювати, то призупинити, локалізувати процес в якомусь певному місці, бо відбувається досить швидке поширення. Ми можемо сказати з вами, що сьогодні при тій можливостях, при тій комунікації, при глобалізації процесів, то для того, щоб якась нова проблема охопила всю планету, не потрібно дуже багато часу. Це в межах може бути 1 місяця, а тотального ураження населення – це 3 місяці. І в тому плані ми говоримо з вами, що тут, звичайно, ми маємо бути дуже-дуже виставлені в можливостях наших не допустити таких розвитку нештатних ситуацій, а як вони будуть десь формуватися, то негайно прийняти певні заходи. І хочу звернути вашу увагу на те, що в нас є такий наказ Міністерства 1728 номером, де є порядок обліку, звітності і нагляду за інфекційними хворобами. І бачите перелік інфекційних хвороб, які підлягають реєстрації. Я дуже маю застереження до певних нових наказів, бо є певні помилки. І ми сьогодні зупинимось на цьому наказі саме з огляду того, що там не так було прописано. Але він є базовий, і ми зобов'язані з вами, перебуваючи на робочому місці, виконувати накази нашого міністерства. Ми будемо говорити з вами сьогодні тільки про особливо небезпечні з огляду того, що це є висококонтагіозні, дають тяжкі захворювання, дають достатньо понад 10 % летальність. Як сьогодні бачите, гарячка гіпак дає 47% летальності. Нова геморрагічна гарячка на африканському континенті дає 72% летальності. І, що дуже складно, верифікація. Ми не готові лабораторно, у нас немає розуміння, що за збудник, так звані невідомі хвороби. І можуть бути синдромальні комплекси такі, які найкращий інфекціоніст, найкращий фахівець не пропише, не зрозуміє. І, звичайно, ми
розуміємо, що це не є проблема однієї держави, і неможливо так вирішити. А в разі, якщо щось буде з достатньо високим епідемічним потенціалом, як ми кажемо, то дуже швидко, як ковід нам показав, ніякі не спрацюють кордони, ніякі наші мудрі протиепідемічні заходи, і ми будемо втягнуті в цю велику біду. А то, що зірветься надання медичної допомоги, ви пригадаєте, як треба було кисень підвести, реанімації перевести, а де взяти, ну вже зараз ми такі грамотні засоби індивідуального захисту. І тим не менше це є дуже економічно складна проблема для будь-якої держави, навіть високорозвинутої. І тому ВОЗ, як керівний орган в тому плані, бере на себе зобов'язання і організувати до моменту виникнення таких нештатних ситуацій певні заходи, і керувати вже під час тої пандемії наступної, яка формується і яка йде в розвитку, як ми кажемо. Що ми боїмося? Ну, звичайно, ми боїмося того, що в нас мало фахівців. В нас мало фахівців, які зможуть реально зайти в ситуацію і зробити по своїм напрямкам необхідні блоки роботи. Ми не можемо сказати, де, коли, що і як станеться, і як буде називатися той чи інший збудник, звідки він прийде до нас. І ми маємо вже сьогодні запропоновану Всесвітньою організацією охорони здоров'я назву хвороба Х, агент Х. Тобто зразу ставиться невідомість, але прописується відповідно до того підходи, в який спосіб себе захистити лікарю, медичному працівнику, і як вчасно виявити, якби таке сталося, оскільки загроза масового поширення для певних захворювань є достатньо висока, особливо з повітряним механізмом передачі. А те, що станеться з державою, як її заведуть в карантин, так званий повний карантин, обмежень, ну зрозуміло, що це буде дуже мати серйозні наслідки для населення. Ми на сьогоднішній день не знаємо патогенів, але знаємо, що їх є багато. І знаємо, що найбільшу для нас загрозу, звичайно, з тих природних, це становлять віруси. Віруси, щодо яких в нас просто є обмежений арсенал в реагуванні в будь-якому плані. Але хто знає, це ми говоримо за природні процеси, але є штучно створений епідемічний процес, часто використовуємо термін біотерористична атака або біологічна зброя, і ми розуміємо, що там за допомогою штучного інтелекту створені такі уражальні агенти, щодо яких не вистачить фантазії, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу. Мова йде про достатньо серйозні об'єкти, починаючи від пріонів, починаючи від таких мобільних генетичних груп, які можуть спричинити надзвичайно тяжку патологію. І тому, коли говорити про природні, то їх якось можна передбачити. І сьогодні ВОЗ виставляє пріоритетно певні нозології, виходячи з того, що з ними буде пов'язано найбільші збитки для здоров'я і життя населення. І як бачите, посеред них, якщо глянути на все, то для нас з вами, якби лише кримсько-конго-геморрагічна гарячка виглядає такою, що є ензоотична, і ми повинні думати про захист від неї. Адже в нас по території України є два великих осередки, один спільний з Туреччиною, тому він накриває південь України, а другий спільний з Росією, він накриває схід України. І ці два природні осередки Кримського-Конго, так, там буде в разі виникнення захворювань в польових, як ми кажемо, природних умовах, летальність до 10, але в разі, якщо ми пропустимо цих пацієнтів, вони в нас поступлять в стаціонар, немає значення в який, і вони в нас будуть як джерело інфекції, то летальність, включаючи медичний персонал, буде сягати 40%, як мінімум. Тобто тут ми маємо бути дуже-дуже обережні і розуміти небезпеку появи у нас таких проблем. За все решта не буду зараз говорити, хоча хіпак, якби сьогодні всіх у нас в розмові, але бачите, хвороба Х – це те, на що ми сьогодні зупинимося з огляду нашого подальшого епідемічного ускладнення, яке ось на порозі. І ми будемо говорити з огляду патогенів. Вони керують, вони визначають, ми є жертви, на які вони нападають. На що я перше хочу звернути увагу? Будь-який лікар, ми всі керуємося стандартами надання медичної допомоги, ми керуємося законодавчою базою Міністерства охорони здоров'я. І готуючись до зустрічі з вами, ми говорили з Олею Анатоліївною про ці проблеми. І вона
теж вкрай дуже стурбована тим, що ми не встигаємо правильно переставитись на нові напрямки, які стосуються міжнародних підходів, нових класифікацій, які в нас вводять. Ми з вами те покоління, яке знало, що найстрашніші збудники – це перша група патогенності. Ні, в нас тепер введено, прошу звернути увагу на цей наказ, в нас введено інша класифікація, міжнародна. Ми перейшли з вами на міжнародну класифікацію і запам'ятаємо, що перша група – це не становлять для нас проблеми збудники. Ну хіба що у наших пацієнтів з імуносупресією тяжкою так, ті збудники щось можуть дати, скажімо, інфекції пов'язані з наданням медичної допомоги теж буде в цій групі. Але ті особливо небезпечні, ті найбільш серйозні для нас патогенні – це 3 і 4 група. Вони сьогодні так класифікуються, бо вони і дають тяжкі захворювання, і летальність. Ну, 3 група не дуже швидко поширюється, тобто суспільна небезпека не така висока, а 4 група дуже швидко і дуже, ймовірно, дасть нову пандемію, саме збудники з 4 групи. Хочу вам показати, що на сьогоднішній день і як розглядають, знову ж таки, нова класифікація, як розглядають по групам ці патогени. Як бачите, в 4 групі є тільки віруси, немає ніяких інших, тільки віруси. І тут у нас є родини герпес віраліс, борновіруси, філовіруси і ареновіруси, і тут іще є параміксо, буйня, фляві і поксвіруси. Поксвіруси, звертаю вашу увагу, нам зараз вже з вами прийшлося зустрітися з віспою МАГ. І зразу хочу сказати, що ми будемо сьогодні ходити довкола цих вірусів більше і більше. І як бачите, Кримська Конго теж належить до цієї групи. Ще є така особливість в цій групі, що деякі країни, в яких, наприклад, кліщовий енцефаліт не є енцеотичним, занесли кліщовий енцефаліт теж в 4 групу. Хоча в нас вона з вами для нашої території є в 3 групі патогенності. Щодо 3 групи патогенності, ну, тут уже все. Тут у нас з вами і віруси, і бактерії, і найпростіші, і гриби, і що надзвичайно для нас, так якби ми трошки випускаємо, це паразитологія, гельмінти, і, ви як бачите, пріони. Зверніть увагу, як багато сюди належить тих мікроорганізмів, про які, може, часом ми не дуже з вами знаємо і не дуже маємо таке достатньо виставлення. Особливо хочу звернути вашу увагу, тут, зрозуміло, з вірусами ми хоч якісь підходи маємо на діагностику, а ось з грибами нам складно в нашій державі. І я вам хочу показати Кандіду ауріс. Кандіда ауріс – це інвазивний кандидоз, який сьогодні вважається один з найбільш резистентних до будь-яких препаратів. І зверніть увагу, яка висока летальність при цьому є. Це просто сьогоднішнього дня проблема не тільки внаслідок поширеності, а внаслідок резистентності. Тобто проблема з проблем сьогодні для грибів – це є резистентність. Щодо першої і другої групи, не зупиняюсь, то для нас зрозуміло. Тут ми хоч з вами маємо підходи в лікуванні, добрі, погані, в профілактиці, а перша група, ну, це для імуносупресивних, звичайно, там, де йде трансплантація, там, де йде імуносупресія у пацієнта. Щодо обставин, звідки воно береться. Ну, перше, це є нові збудники, які потенційно, можливо, наступна пандемія, агент Х буде з тих нових зоонозів, які до нас зайдуть і адаптуються і спричинять у нас ускладнення. Може бути так. Але є багато небезпеки з генетичною штучною модифікацією мікроорганізмів, коли можуть бути створені біологічні агенти з непрогнозованим впливом на довкілля, на екосистеми. І це є реалія. І друга велика реалія – це нова зміна клімату. У нас піднімається до нас з Африки ті проблеми, про які говорить весь світ, але не ми, тому що в нас їх все ж таки не було. Це денге, чикунгун'я і малярія, і ми стоїмо перед фактом в тому, що підйом температури на 1 градус – це є зрушення кліматичних зон на 100 кілометрів на північ. І в тому плані, якщо подивитись на Україну, то в нас практично немає полісся, в нас залишилося вже з вами тільки 3 ландшафтних зони. Що стосується потреб в розумінні тих збудників, я так скажу, їх треба якби на 3 блоки розбити. Одне – це треба знати тим, хто сидить на лабораторіях і працює з тим,
Друге, це треба знати практичним лікарям, я би сказала так, сімейним лікарям, з того почнемо, і реаніматологам, і патанатомам. Це таких 3 підгрупи, які під дуже високим ризиком зустрічі першими з цими. І, звичайно, треба тим, хто буде займатися протиепідемічним захистом. Ось таких 3 напрямки, де нам точно треба розуміти, що робити, як робити, в залежності від того, з чим ми працюємо. Ось вам приклад того, як треба розуміти в лабораторіях. Тут і яка має бути лабораторія, і як має бути обладнана, і чим мають бути захищені. Тобто тут, якби, скажімо, є свої професійні інтереси, це окрема тема. А от для нас з вами дуже розходиться це біобезпека. Нам треба точно знати, де ми попадаємо, в яких умовах попадаємо в ту ситуацію, і з чим ми будемо мати з вами зустріч за рахунок того безпосередньо, скажімо, поширення збудника у нас в стаціонарі у разі поступлення такого пацієнта або на етапі транспортування, скажімо, ще до лікарні. І тут буде мати велике значення багато чого на перспективу. Чим це закінчиться? Якщо це ми зможемо з вами закрити ситуацію, локалізувати, ну, якась частина з нас, медиків, буде уражена, але воно далі не піде. Якщо це не вдасться і буде висококонтагіозний, непрогнозований агент X, знову нова пандемія, однозначно. Ще на природні агенти ми щось, якісь підходи будемо мати. Розуміння, ми зараз моніторимо, дивимося, наприклад, як змінюється пташиний грип, які йдуть міжвидові переходи, бачимо, як винищують норок. 50 тисяч в Фінляндії, в Швейцарії, в Іспанії. Вірус переходить міжвидовий бар'єр, нас страшно турбує. І ми розуміємо, що, можливо, з того напрямку до нас біда прийде. Але ще просто нереально вийти, нормально зрозуміти, це на створенні людиною патогени. З якою метою вони були створені? Випадково в якихось експериментах і вийшли з лабораторії. Цілеспрямовано. Біотероризм, там, біологічна зброя – це вже інша розмова. Але тут дуже складно спрогнозувати наші підходи, як нам закрити ситуацію, скажімо так. І тому давайте от ми подивимось, є стандарти наші національні, є стандарти міжнародні. І вони між собою є поєднані. Вони поєднані в тому плані, що ми повинні з вами, як одна спільнота на планеті людей, вчасно змогти закрити ситуацію. Міжнародні медико-санітарні правила, які зараз дуже модифікуються. Іде вже 4-та сесія, 4-те засідання по внесенню змін в міжнародні медико-санітарні правила 2005 року, які не змогли закрити ковід. Давайте будемо дивитись реально. І треба щось робити, тому що наступна проблема буде більш складна, ніж ковід. І в тому плані тут є дуже цікавий підхід. І дуже він оригінальний. Ми маємо інфекції, які точно всі, кожна країна скрізь повинні дивитись, кожна лікарня, кожен лікар, кожен медик. Є інфекції так званого національного пріоритету. Тут кожна держава собі може прописати, що. І є щось таке, що може бути, скажімо так, біотероризм, так, по-нашому. Тобто тут може бути ще своя окремий напрямок. І ось тут, в тому плані, патогенні біологічні агенти, які точно повинні, нозології, які точно повинні бути з першого випадку, зразу планетарного масштабу заходу, це натуральна віспа, поліоміеліт, людський грип, викликаний новим підтипом, от ми тільки що казали, пташиний грип, і тяжкий гострий респіраторний синдром. Отут я би дуже хотіла наголосити, тяжкий гострий респіраторний. Ви, як лікарі, розумієте, скільки сюди може піти всього. Надзвичайно багато, яке так зманіфестує в першу чергу. А етіологія буде дуже різна. Ну і, звичайно, поліоміеліт спричинений диким штамом поліовірусу. І ми вже сьогодні кажемо, що ми закрили те, що було в Рівненській області. Нас вже похвалила ВОЗ, що ми вийшли з проблеми. Ну, будемо бачити. Отже, давайте дивимось. Ми лікарі, і нам треба вийти правильно і побачити перший випадок. Ну, перший не побачимо. Давайте дивимось на COVID-19. Проблема почала крутитися ще в жовтні місяці в Китаї. А випадки виявилися, а потім нам повідомили, це був кінець грудня. Отже, однаково буде якийсь час, коли збудник зайде, якщо це буде природний процес, і десь зманіфестує так, що ці випадки не потраплять, вони будуть поодинокі, спорадичні, як ми кажемо, не потраплять. Так, померла людина, ой, якась пневмонія, а що таке сталося, ніхто не знає.
І в тому плані ВОЗ пропонує надзвичайно потужний інструмент. От кожен з нас може це використати реально в нашій практиці. Це називається синдромальна діагностика. Тобто тут дозволяється не чекати підтвердження діагнозу, отримання результатів з лабораторії. Тут ми з вами не за синдромальним комплексом бачимо, що ми якусь маємо проблему. І оці синдромальні комплекси зараз трошки змінені. Я вже покажу вам варіант ВОЗовський змінений, який дуже корисний, скажімо, в практичній роботі. Як бачите, тут синдром. Що тут є? Тут має бути гарячка нез'ясованої етіології, і тут має бути синдромальний комплекс. Геморагічної гарячки, тяжкого гострого респіраторного, діареї гострої, жовтяниці гострої, ураження ЦНС, ураження периферійної нервової, інтоксикаційний синдром з порушенням органів зору, 3D, так? То зрозуміло, ботулізм. І синдром висипу. Тут що? Натуральна віспа. І як бачите, ось такий підхід лікаря, який бачить такого пацієнта, це інструмент впливу. Це реальна можливість не допустити епідемічного ускладнення. І тут дуже важливо цей принцип дотримуватися. Бачите таке? Його треба негайно маячити і викликати консультантів і про це повідомляти. І ставити синдром геморагічної гарячки нез'ясованого генезу на фоні гіпертермічного стану. Цього достатньо. Чи маємо гострий тяжкий? Так же починався ковід, розумієте? І в тому плані це є те, що є обов'язково. Чому так просять того робити? А тому, що це дасть можливість раннього виявлення епідемічних ускладнень, які, можливо, потім підуть нам в пандемію. І не допустити швидкого поширення на чистій території. Я не буду говорити про 905 наказ, але це болить кожного з нас. Розумієте, не буває інфекцій, що вони всі там особливо небезпечні, маніфестували тяжкими проявами. Десь є на вершині якась частка таких станів, але більшість все ж таки маніфестує в інший спосіб. І ще друге, інфекції, то є інфекції саме в тому, що вони, класика є описана, але ж вони маніфестують дуже різнопланово. І от наші результати, це ми робили дослідження, це інфекційні хворі, яким ми верифікували кліщовий енцефаліт. І подивіться, із них більша половина навіть це гострі респіраторні вірусні інфекції. Ось вам діагноз, який їм було поставлено. Ніхто не поставив ніякого іншого. І лише незначна частка з них дійсно мали прояви ураження центральної нервової системи. Ми маємо проблему в тому, за чим ми будемо вести нагляд. За тяжкими тільки випадками, чи будемо за кліщовим енцефалітом. Ну, уявляєте, якщо за кліщовим скільки всього треба робити, то ми будемо за чим дивитися? Тільки ураження ЦНС, оце є питання, яке стоїть у всіх державах світу. І люди в світі підходять по-різному до цього питання, організовуючи цей нагляд. Ми мали би, тут була ступенева діагностика на кліщовому енцефаліті тільки, і ми мали би в тому плані ще мати узгодження. Перше, що нам треба стандарти визначення по особливо небезпечних. Це дуже принципове питання. І друге, вони повинні бути прив'язані, узгоджені з наказами, які стосуються певної нозології по нагляду. І в тому плані тут повинно бути так дуже зараз би відпрацювати, особливо по тим, які для нас з вами є важливі і де можуть бути у нас ці пацієнти. За чим ми дивимося? В Україні дивимося ось так, наприклад. Але ми в Україні обов'язково дивимося за 4 нозологіями, про які ми з вами говорили. Віспа натуральний, поліоміеліт з диким поліовірусом, новий підтип грипу і тяжкий гострий респіраторний. Перший випадок, і ми повинні дати інформацію в ВОЗ. По одному випадку наголошую. І це край важливо. От гляньте, як воно виглядає. ВОЗ нам дало ось таку рекомендацію. Це є стандарт, це є міжнародні медико-санітарні правила. Ми тільки що казали, є синдромальні, так? І от ми по нашому синдромальному виходимо з вами на те, що ми виявили ось такі події, які відповідають тим 4 нозологіям. Що? Яка реакція наша? Нічого іншого не робимо. Може, просимо підтримки на верифікацію. Можливо, у нас немає чогось якості і нам треба підтвердити. Але ми негайно повідомляємо в ВОЗ. Тут уже ніхто нічим не займається. Пішла негайна інформація. Так, є перший випадок натуральної віспи. А якщо ні? Якщо у нас з вами не клінічно щось є, а що не знаємо.
Але, здається, не це, що тут в першому блоці. І ось тут виступають тоді два таких підходи, два алгоритми, і вони дуже прості. Вони базуються на тому нашому з вами загальноприйнятому так, ні, якщо ні, то так, а якщо так, то ні. І переходимо відповідно до того, чи так, чи ні, на наступний рівень з тим, як ми знаємо, прийняття рішення, що ми маємо робити. І отже, ми з вами в лікарні знайшли ось це. Сімейний лікар виявляє, патанатом дуже часто виявляє. Це так, як би сказала, і ясно, що реанімація. Чи інфекційна, чи загальна. І складніше тут, коли не входить сюди, але явно бачимо якісь великі проблеми. В моїй практиці була геморагічна гарячка, яку зняли з борта двох китайців, і там була геморагічна гарячка. То було дуже непросто вийти з тої, закрити, як ми кажемо, ту таку ситуацію. І треба ж було захистити медиків, які попали під вплив. І от вам є така проста підказка. Є 4 питання. Якщо з тих 4 питань на 2 відповідь є так, позитивно, негайно приймаються всі заходи на локалізацію, обмеження і захист. Втягнути засоби індивідуального захисту. Перше, що треба робити лікарю, з тим, щоб він залишився живим. І в тому плані це така маленька шпаргалка, але дуже вона допоможе кожному з нас на рівні нашого закладу охорони здоров'я адекватно прийняти рішення для себе. Але ми живемо в державі, і в нас в Україні є своя законодавча база. І от вам прошу рівних надзвичайних ситуацій. Люба наша з вами нештатна ситуація пов'язана з поширенням збудників. Це надзвичайна ситуація. От тут у нас з вами, якщо це безпосередньо в лікувальному закладі, і тоді, коли нас всіх накрив ковід, то вже ми виходимо з вами з об'єктового на місцевий, регіональний, загальнодержавний. Тут є позначені критерії, це дуже важливо. Знаєте чому? А від того залежить, хто нас підтримує, які ресурси нам включать на допомогу. Щось підвезуть, не підвезуть, чи будемо бовдатися ми з вами в своїй ситуації на своєму рівні і скажуть то ваші проблеми. І десь буде правда. А от вам, як реагує ВОЗ? Так, на рівні держави у нас є своя законодавча база. А тепер дивіться, у нас є 4 варіанти. Тоді, перший варіант, коли ВОЗ взагалі не включається, це ваші проблеми, так скажімо, і не потребує оперативного реагування і підтримки. А є 3 варіанти, коли ВОЗ все ж таки до нас з вами долучиться і нам допоможе робити ту ситуацію, якщо в нас підуть ті особливо небезпечні. І хто буде реагувати по першому рівню, буде реагувати місцевий представник, який відповідає за співпрацю в цій державі. Потім нам можуть призначити додаткового офіцера з надзвичайної ситуації в штаб-квартирі регіональній, а можуть нам включити велику підтримку тоді, коли нереально закрити самій державі, а це загрожує планеті поширенням. Ну, сподіваюся, що нам без цього прийдеться якось спокійно волити самі ту ситуацію. В всякому разі, ну хіба щоб хтось нас поконсультував, в разі по першому рівню, якби у нас виникала така проблема. Але це треба знати і це теж треба включати. Ну і тепер дуже питання з питань. Ми перейшли ковід. Ми зараз маємо достатньо багато проблем, пов'язаних з війною, з міграцією населення, з неконтрольованістю, назвемо своїм словом, ситуації по дуже багатьом якимсь епідемічним ускладненням, і в тому числі групові захворювання, які виникають в місцях перебування тимчасово переміщених осіб. Ми маємо з вами реальні загрози ззовні, тому що то є природні осередки довкола нас. Ми знаємо, які збудники тут крутяться, і розуміємо, що зростають ризики зараження. Тут у нас сказ пішов, що було прогнозовано, будемо так говорити, як є. Ми розуміємо сезонність, яка буде в нас з вами по тих чи інших, тобто це якби свого рівня. Але ми розуміємо, що живемо на планеті. На планеті, де дуже швидко і дуже схоже знов формується велика проблема. Наступна пандемія. Про неї ми говорили вже на багатьох наших зустрічах, конференціях, передавали, що каже Білл Гейтс, передавали, що каже очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я, як вони бачать ситуацію. Але ось то вже ми на порозі, як стверджують експерти, такі відомі,
нового епідемічного ускладнення у вигляді пандемії, де буде летальність 20 разів вище, ніж при ковіді, де загине приблизно 50 мільйонів людей. І щодо того збудника вже розпочали робити вакцину. Я хочу вірити в те, що наші спроможності і наше бажання жити, і наш досвід допоможе нам вистояти, але хочу одного просити, ми маємо бути на кожному робочому місці, мати засоби індивідуального захисту. Ми стоїмо на порозі нової пандемії, і ніхто з нас не знає, хто буде з нас перший, побачить цього пацієнта і підпадає під ризик зараження. Будьте уважні, будьте обережні, бережіть себе. Щастя, здоров'я і мирного неба. Дякую вам за увагу. Продовжує пленарну сесію доповідь Михайла Фаворова, президента компанії DiaPrep System Incorporated, Сполучені Штати Америки, з доповіддю «Громадська охорона здоров'я в світі глобальних змін». Добрый день. Очень приятно быть приглашенным на такой представительный и ответственный митинг. Я считаю, что такой сложный и трудный момент в истории Украины очень важно поддержать экспертное мнение. Очень важно сохранить возможность для экспертов, особенно людей, которые имеют дело с инфекционными болезнями, возможность обсуждения тех серьезнейших проблем, которые возникают во время любой социальных таких вот, как по-английски говорят, disturbance, то есть таких вот изменений, перемен и так далее. Поэтому я сегодня коснусь некоторых, буквально исключительных моментов, которые необходимы для понимания наших с вами специалистов инфекционной болезни, наших коллег, для понимания и для поддержания их возможностей с точки зрения влияния на общую ситуацию борьбы с инфекционными болезнями. Я, так сказать, потомственный эпидемиолог. Моя бабушка работала сотрудницей Льва Васильевича Громашевского многие годы. Они вместе боролись с большой вспышкой в 1904 году в Одессе. Мама у меня тоже из Одессы, тоже эпидемиолог и аспирант Льва Васильевича Громашевского, который часто бывал у нас дома. Хотя для нас с вами мы понимаем, что дом наш был бараком, в котором у нас было 2 комнаты. И я вообще родился после того, как папа вернулся из соответствующих учреждений того времени. Вот на этой фотографии, которой я очень горжусь, представлена группа встречи во время ковида. Серьезнейший вопрос, который мы обсуждали, была стратегия вакцинации, стратегия получения вакцин в Украине. И, как вы видите, эта группа как раз представляла главных экспертов по вопросу и главных, так сказать, людей, которые принимают решения, включая политические решения. Именно таким образом должны приниматься решения в общественном здравоохранении. Это правильный подход. Я сейчас, к сожалению, не имею времени подробно вам рассказать, как и что было решено. Тем не менее, решение было правильно, принято на основе комплексного подхода. Это было сочетание экспертов и политических и правительственных деятелей. Почему же общественное здравоохранение настолько стало важным и серьезным в современном мире? Просто огромный опыт человечества показывал. Как вы видите, здесь самые главные эпидемии, так сказать, в основном, которые происходили в известной истории человечества. Были еще другие, они не входят в эту таблицу, они плохо описаны очень давно и так далее. Тем не менее, на этой таблице показано, что эпидемии чумы
в средние века, ну, просто унесли такое количество жизней, что серьезно изменило историю развития человечества. Как чума появилась, откуда она пришла, почему она была. Все очень-очень сложные, очень интересные вопросы, но это как бы для большого семинара обсуждения нас с вами. А вот интересно, хочу для вас обратить внимание, что все бактериальные эпидемии, пандемии закончились в начале прошлого века. Да, как это ни странно, с тех пор, вот начиная с 18 года, с известной испанки, мы имеем в качестве пандемии вирусные инфекции. То есть как бы изменилась социальная структура общества, изменились возможности общества, что привело к тому, что другие инфекции, другие паразиты стали представлять из себя наиболее важные проблемы общественного здравоохранения с точки зрения пандемии. Естественно, мы говорим об этом, прекрасно понимая, что последняя огромная пандемия, унесшая, мы точно не знаем, но порядка 15 миллионов жизней, пандемия ковида, именно отражает изменения в социальной структуре общества. Что-то происходит, что приводит к тому, что патогены, которые раньше не появлялись, появляются сейчас. Опять же, мы не будем этого обсуждать. Опять же, это очень сложный процесс, это отдельный большой разговор, но, тем не менее, мы должны понимать, изменения социальной структуры, изменения окружающей среды являются теми факторами, которые приводят к возникновению новых эпидемий и пандемий. Что же такое общественное здравоохранение? Ну, так сказать, мы знаем, что такое медицина, знаем, что такое клиническая медицина, общественное здравоохранение. Мы, в общем-то, тоже, так сказать, в курсе этих словосочетаний. Однако здесь очень важно понимать, что предотвращение болезней, как основная функция общественного здравоохранения, это не только наука. Мы не можем взять, допустим, опыт моей бабушки или моей мамы, да, написать на эту тему рекомендации и попробовать их применить в наше время. Это не работает. То есть, с одной стороны, общественное здравоохранение – это наука, с другой стороны, это искусство. И если у вас не искусные работники общественного здравоохранения, могут быть серьезные проблемы. Почему это настолько сложно? Потому что это структура нашего общества. Поэтому главное в наших отношениях с инфекциями – это организованные действия, сознательный выбор общества всего. То есть, если 2 человека не желают вакцинироваться от дифтерии, своих детей не желают, это большой вопрос и опасность для них. А что, если не желают 10, 20, 30% населения, как это было в конце 80-х, начало 90-х? Вы получаете эпидемию. Я отвечал за борьбу с эпидемией. Я вообще очень много работал, вы знаете, в Центральной Азии, в этих странах. Так вот, в одном Таджикистане, крохотная, бедная страна, было более 5000 умерших от дифтерии. Уже не говоря о других, более крупных странах, которые возникли на территории бывшего СССР. Итак, организуемое общество для защиты, поощрения и восстановления здоровья людей. Это, конечно, обязательно включает и знания, и умения, и убеждения. Если у вас убеждения не отвечают, соответственно, современным условиям социальной жизни, у вас могут быть проблемы в усилиях или действиях общества в целом. И во многом мы это с Ольгой Анатольевной многократно обсуждали, во многом негативные явления, случившиеся в период ковидной пандемии, были именно потому, что сложности понимания обществом действий, сложности организации действий именно приводили к ослаблению усилий общественных, так сказать, изменений, которые были совершенно необходимы.
Ну, вы тоже хорошо, как специалисты, это все помните. В программных служб профилактики заболеваний, в программах профилактики заболеваний одним из самых главных является воздействие на население в целом. Если вы можете лечить одного больного, и вы его можете изолировать, вы его можете вылечить, он не будет больше заразным и будет здоровым человеком, то в целом влияние на пандемию, во всяком случае после какого-то момента, когда накапливается число источников, как, собственно, это было в Ухане, в Китае, да, все, уже, как говорится, поезд ушел. Уже надо, чтобы целиком действовало население в целом, чего, конечно, в истории с ковидом сделано не было. Более того, вы помните, что довольно долго, особенно в 2019 году, имело место сокрытие числа случаев, продолжали летать, если не сотни, то десятки авиарейсов по всему миру из Уханя, и сами прекрасно знаете, что произошло. Технологии очень сильно меняются в наше время. Мы живем просто в момент перехода одних форм взаимодействия в другие формы. Это, конечно, приводит к появлению новых вызовов. И, к сожалению, во многих случаях наши старые отработанные методологии могут не быть достаточно эффективны. Таким образом, общественное здравоохранение – это социальная служба. Понятно, да? Тут нет вопросов. Научная дисциплина, если вы не понимаете, чем вы занимаетесь, бессмысленно этим заниматься. И ежедневная практика. Вот это 3 компонента абсолютно необходимы для того, чтобы общественное здравоохранение могло функционировать. Одним из самых главных моментов, необходимых для функциональной системы, для функционирования общественного здравоохранения, является оценка явлений. Есть и другие очень важные функции, но сегодня в связи с относительно коротким временем презентации я остановлюсь именно на этом. Главное – выбор приоритетов. Всегда что-нибудь происходит. Я вам открою ужасный секрет, который, в общем, я в своем уже таком серьезном возрасте недавно открыл, что мы все смертны. И буквально все люди умирают. И поэтому приоритеты играют огромное значение в программах здравоохранения. Тут необходимы критерии ущерба заболеваний. Но это тоже такое, знаете, очень мягкое выражение. Вот мы сейчас с вами это отсутствуем. Но до того давайте точно поставим определение. В оценке ущерба, приносимого болезнями, широко используются показатели заболеваемости и смертности. Ну и правильно, если у вас заболел 1 миллион человек, как было в ковиде, это огромная проблема. И смертность при этом, естественно, будет высокой, потому что какая бы ни была летальность, так скажем, да, то все равно, то если у вас огромное заболевание, то будет высокая смертность. Очень важно, что ВОЗ рекомендует показатель DALI. Это вот инвалидизация. Это вот сколько же люди будут на инвалидности после той или другой болезни. Но очень важным составляющей частью DALI является индикатор года потенциально потерянной жизни. Ну, то есть так еще попроще сказать, сколько же лет недожитой жизни результат той или иной инфекции, или той или иной болезни, или того или другого социального, так сказать, ивента, с учетом вычисления для ущерба возраста менее 65 лет. Ну, считать 65 лет, так сказать, это уже пенсионный возраст, экономическая, так сказать, активность человека закончена, и дальше, так сказать, в таком возрасте потери считаются иначе. То есть можно посчитать, сколько же лет недожитой жизни у вас от тех или других болезней. К сожалению, я тут сразу хочу отметить, я сегодня, видите, немножко увлекаюсь, так сказать, проверкой реальности. В странах, образовавшихся на территории СССР, DALI как таковой, disability, инвалидность, носит
ограниченные возможности. Вы знаете почему? Потому что во многих странах, конечно, не будем указывать, но вот есть такая вещь, как коррупция. И, соответственно, во многих странах вопрос получения инвалидности и сроков инвалидности, степени инвалидности может решаться несколько иначе, чем непосредственно на, так сказать, показателях здоровья. А посему зачем вам знать такой показатель, который, так сказать, легко манипулируется материальной составляющей. С другой стороны, годы потенциально потерянной жизни – это твердый показатель, который действительно предлагает объективную реальность. Давайте посмотрим, что происходит со смертностью. Главный показатель, вот у вас такая смертность, у вас такая смертность. Смертность обсуждается постоянно во всевозможных критериях. Ну что, главная смертность, помните, я вам сказал, что какое открытие я после 70 лет сделал, что мы все умрем. Так вот, во всех показателях, любых исследованиях, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний всегда на первом месте. И это понятно, потому что это постоянно функционирующие системы, они нагружаются постоянно, они страдают от стрессов, вообще от жизни. Поэтому, конечно, это главные причины смертности. Дальше, если посмотреть динамику смертности, мы увидим интересные вещи. Смотрите, в 2000 году у нас вот среди 10 основных причин смертности туберкулез, ВИЧ-инфекция, наряду с другими. А через 16 лет уже ВИЧ-инфекция исчезла из этого, так сказать. Это мировые данные, конечно, это очень обобщенные, так сказать, данные. Тем не менее, это очень интересно, говорящие о том, что происходят социальные изменения, происходит поведение людей и происходит результат каких-то изменений. Вот в первую десятку ВИЧ перестал входить. Ну, посмотрим несколько более поздние данные WHO, более интересно, вы потом можете этот слайд подробнее посмотреть, потому что здесь показано, как изменилось за 19 лет. Что, например, большинство болезней в 2019 году, видите, выросло, то есть их часть в смертельных исходах общества в целом. Правильно? Вот если, то есть люди стали жить дольше, стали естественно погибать от естественной причины болезни сердечно-сосудистой системы. А в то же время, например, осложнение неонатальных заболеваний сократилось. То есть именно то, что я и говорю, то есть происходят изменения социальные, происходят изменения окружающей среды, и вместе с ними происходит изменение даже такого, тяжеловесного показателя, как смертность. Но если сделать, а мы сделали это исследование в Кыргызстане, почему в Кыргызстане относительно небольшая страна с хорошей, я там много лет работал, с хорошей статистической базой. То есть мы многократно по другим поводам там занимались, и поэтому получили данные, на которые мы могли опереться. Так вот, если посмотреть на смертность, то от наиболее значимых заболеваний, как я уже несколько раз сказал, сердечно-сосудистая система. То есть, если давать, так сказать, рекомендации, опять же, на самом высоком уровне, правительству, то очевидно, что надо 25% бюджета направлять на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Надо сказать, что в Кыргызстане примерно так и есть. Огромные центры существуют, сердечно-сосудистые, очень хорошие центры, все распределяются по областям. Да, это очень все правильно. Но интересно, что инфекционные болезни, составляют всего 6%, соответственно, имеют порядка 5% от бюджета, государственного бюджета для... А если посмотреть по годам недожитой жизни, выясняется абсолютно другая картина. Начну с инфекции, сейчас объясню почему. Смотрите, если инфекции составляют 15% среди недожитой жизни, то
То есть чем раньше люди погибают, тем больше остаются недожитых лет жизни. То на самом деле это гораздо выше, потому что на первом месте идут органы дыхания. Ага, то есть дети умирают от чего? Ну, конечно, умирают от многих болезней, но я уверен, что существенную часть в этом болезнях органов дыхания, особенно у детей, составляют инфекции тоже. Очень, конечно, серьезное это вот эти травмы. Это возникло автомобильные травмы, падение с высоты, утопление, конечно, автомобильные травмы и аварии, связанные с автомобилями, совершенно новое явление с точки зрения последних, там, ну, не знаю, 30 лет существования Кыргызской республики. Но главное, еще раз хотел показать вам, что в отличие по недожитой жизни, по недожитым срокам, по непроизведенным, так сказать, действиям людей, сердечно-сосудистые оказываются, в общем-то, довольно далеко от первых показателей и составляют, где-то стоят на 7-м месте. Хорошо, то есть здесь мы должны помнить, почему. Потому что ведь кто-то будет выбирать показатели, кто-то будет обосновывать те или иные программы теми или иными показателями. И надо тут отметить, что в современном мире, я не говорю, что это в нашем регионе, это гораздо больше, это гораздо шире, а смертность пользуется несколько большей популярностью. Почему? Так сказать, люди, принимающие решения, у них какой возраст? И, соответственно, понимаете, да? Конечно, такие огромные социальные напряжения, тяжелейшие, вот как военные действия, приведут к появлению и других индикаторов, приведут к их использованию, но цена этого очень значительна. Да, именно функционирование систем общественного здравоохранения является существенным слабым звеном в общественном здравоохранении в целом. Системы есть, они есть в каждой стране, они существуют, но как они функционируют? Основное влияние, допустим, на развитие эпидемий, сохранение здоровья достигается комбинацией мер клинической медицины и общественного здравоохранения. Это понятно. Клиническая медицина имеет объективную реальность. Вы лечите больного, он выздоравливает. Вы используете стандарты международные, больные выздоравливают. Вы их не используете, они хуже выздоравливают. И так далее. То есть есть объективные критерии. Общественное здравоохранение отвечает за контроль распространения инфекций, массовую вакцинацию, карантины, работу служб охраны матери и ребенка и так далее. То есть критерии настолько обширны, требуют такой огромной статистической работы, что в каждом отдельном случае оценка работы служб общественной системы здравоохранения достаточно сложный процесс. Ну и вот в связи с этим принятие решений в общественном здравоохранении, не в клинической медицине. В клинической медицине у вас кризис, много больных ковидом, много лечить тяжело, трудно, много проблем, не хватает лекарств, не хватает стационаров. Все равно есть объективные критерии посчитать. С точки зрения общественного здравоохранения работа обусловлена, к сожалению, кризисами, горящими вопросами, а не каким-то системным подходом и мощным влиянием организованных групп. Это очень важно, поскольку эти организованные группы часто со своими специфическими интересами. И COVID это вот показал во всей красе. Сколько мы имели, допустим, совершенно непригодных диагностику, которые попадали на рынок в связи с тем, что, я про мир говорю, в мире, в связи с тем, что это было определенное влияние организованного. Решения в общественном здравоохранении, к сожалению, включая даже периоды эпидемий, принимаются в основном на основе конкуренции групп влияния,
А вот мы думаем так, а мы думаем так, а давайте мы вот на это сейчас нажмем, получим финансирование, а мы вот здесь и так далее. И, конечно, идут переговоры, идет воздействие ситуации, но, к сожалению, данные эпидемиологического или экономического анализа не являются при этом главными, ну, как во многих случаях. То есть происходит некое такое манипулирование данными для того, чтобы каждая из групп влияния могла использовать те критерии и те индикаторы, которые им нравятся. Ну, и еще некоторые причины трудностей деятельности общественного здравоохранения характерны именно, как говорится, для нашей эпохи. Глобализация увеличила эффективность неформальных организаций. Я очень поддерживаю неформальные организации. Они совершенно необходимы. Но, к сожалению, я с этим сталкивался многократно и продолжаю сталкиваться. Дилетантизм. Если мы с вами закончили, я не знаю, там, кто 6, кто 7, кто 12 лет обучения, ну, включая ординатуру, а я вообще учился 30 лет, пока, так сказать, начал работать. Так вот, мы действительно набрали опыт и знания, как очень трудно ожидать нечто подобное в неформальных объединениях. И поэтому возникает непрофессионализм, отсюда и, так сказать, антивакцинальное движение, которое вот широко разрослось во время ковид-эпидемии. Информационная революция, когда информация доступна, привела к усилению сетевых структур. И что происходит? Имеет место фальсификация рекомендаций. Гугла медицина. Но я не могу слушать, вот есть такая одна из комментаторов по поводу ковида, которая закончила в свое время биофак и вот знает, как ковид лечить. Например, она однажды сказала, что препараты, кончающиеся на «ин», не подходят для лечения ковида. А вот остальные подходят. То есть, ну, что эти люди говорят, которые не имеют, в общем-то, правильного образования, даже страшно подумать. Но их же слушают миллионы, поскольку именно сетевая информация представляет интерес. Ну, о Google медицине я еще чуть-чуть скажу. Влияние международных, к сожалению, криминальных объединений, использующих возникающие проблемы в общественном здравоохранении, поставки фальсификатов. Это идет постоянная проблема, постоянный контроль, он совершенно необходим, но постоянные обходные маневры и так далее. Я просто вам не буду рассказывать, вы лучше меня. Люди, работающие непосредственно в, так сказать, ну, у нас это называется field, то есть в поле, они лучше меня это знают. Поставки фальсификатов всего чего угодно представляют огромную проблему. Ну и, конечно, групповые интересы в общественном здравоохранении с возможностями коррупции. Ну, например, фальсификация диагностиков, я уже упоминал, фальсификация лекарств, фальсификация даже исследований. Когда проводятся исследования, вы помните исследования, что вакцины причина аутизма? Огромное исследование опубликовано в Ланцете. Сколько Ланцет потом отмывался, когда специальное расследование специальной группы экспертов показало, что это просто фальсификация, что это было просто написано. Никакого исследования никто не проводил. Это было просто чистое такое вот жульничество для создания проблемы вакцинации детей во всем мире. Ну и тут последнее, что надо сказать, что кризисы общественного здравоохранения, именно кризисы, а не успехи, попадают в заголовки новостей. Поэтому, если вы просто живете и читаете новости, общественное здравоохранение – это вообще какой-то кошмар. Потому что, ну что писать, если все вакцинированы, а дифтерии нет. Никто об этом никогда не пишет, никто об этом ничего не помнит. А вот появилось у вас 2 случая, допустим, полиомиелита, ужасно. Это необходимо прекратить, все правильно. Но ведь все газеты этим полны. И так далее. То есть это уже как бы не то, что можно изменить, но это надо понимать, что именно кризисы, а не успехи попадают
в заголовке новостей. Ну и последнее, вот человек, которого я знаю, тоже врач из Германии, прислал вот такую вот фотографию, к сожалению, она через стекло, но, в общем, я ее перевел. А фотография пишет, говорит о том, что пациенты, которые уже поставили себе диагноз при помощи Google, просьба, это фотография на двери госпиталя, просьба обращаться за вторым мнением не к нам, а в ЕХУ. Потому что невозможно, приходят бесконечные эксперты, которые в Гугле поставили себе диагноз и говорят доктору, что с ними делать. Но это современный мир, к которому мы должны приспосабливаться в своей работе. Таким образом, политическая составляющая общественного здравоохранения существенно возросла и возрастает в условиях современного общества. Теперь на выборах президента, на выборах губернатора ситуация с общественным здравоохранением имеет очень большое значение, о чем раньше, я не знаю, в 30-е, 50-е годы никто и не слышал. Соответственно, должно изменяться объем и направление знаний и умения сотрудников служб. И они должны иметь возможность доступа к современным методам, современным знаниям об общественном здравоохранении. Понимание этого – необходимое условие позитивного развития здоровья народа. Я благодарю вас за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Української асоціації Переходимо до наступної частини нашої роботи, нашого конгресу. І переходимо до президентського засідання «Сучасні аспекти алергології, діагностики та лікування». Розпочинає цю сесію доповідь нашого великого друга, одного із найвідоміших вчених Європи в галузі алергології, професор Жан Буске, який представляє Інститут алергології університетської клініки Шаріте, Берлінський вільний університет та університет Гумбольдта, Берлін, Німеччина, а також Фраунхоферський інститут трансляційної медицини та фармакології, алергології та імунології, Берлін, Німеччина, із доповіддю «Цифровий центр лікування пацієнтів з ринітом та астмою». Good morning, Igor. Good morning, Andrei. Good morning, Vladislav and Roman. It is my pleasure to discuss Ukraine activity of MassCare
with you and all your colleagues. And I'm very sorry, but I will come to Ukraine as soon as it will be possible. After my conflict of interest, I would like to discuss with you mobile technology in allergic rhinitis, evolution in management, or revolution in health and care. And you may think that I would think that revolution is better for digitally enabled, person-centered care in allergic rhinitis and asthma. I would like today to discuss mass care, rhinitis, immunotherapy, asthma towards Area 2024 and Ukraine. Well, first of all, mass care. Mass care is an app which has been approved by all these organizations, including the European Union, Fraunhofer, ITMP, IACI, and many EU grants, including WHO. It is an app which is a digital tool for citizen empowerment and for person-centered care, and we were accepted by DG Santé or DG Health and Food Safety. We are also in line with the Open Worldwide Application Security Project as requested by the Polish Minister of Health. And finally, we are also listed by WHO and the International Telecommunication Union as an example of an mHealth program. Well, first of all, what is our app? And our app, in fact, we did an automatic market research of mobile health apps for the self-management of allergic rhinitis. And we found that there are only, among the 1,800 apps, there are only 5 which have been published. And in fact, only 2 have been largely published in different countries, 1 moderately. But GDPR was published only by 2. So we think that really we have the possibility to discuss our app. Moreover, it is a global app since we have already available apps in green, some which are going to be proposed by the end of the year in orange, and some we are discussing. And look, Ukraine is now one of the mass care countries, and I'm delighted to say that. What is our app? It's very simple. Simple visual analog scale with not at all bothersome and extremely bothersome. So it is the finger approach to manage allergic rhinitis and asthma. Questions. Overall, how much are your allergic symptoms bothering you today? How much are your nose symptoms, your eye symptoms, your asthma symptoms? And then we have all medication for all countries in the scroll list. We have 27 countries. At the end of the year will be at 35, 18 languages, 60,000 users, a large number of days, but we have also 39 weeks and 5,000 months in the database. And it is free on Android and iOS. What is the app? First of all, we have, and very soon in Ukraine, not yet, but very soon, probably at the end of the year, daily individual pollen counts and pollution in geolocalized users by the Finnish Meteorological Institute and Copernicus. And then daily, you have a visual analog scale on global allergy symptoms, nose, eye, asthma, work, and EQ5D, the quality of life. We have all medications, and then, as I will show you later, an electronic combined symptom medication score and an electronic symptom medication score for asthma. Then we have CARAT in all masks and optional questionnaires. Now I'm going to discuss with you
the combined symptom medication score for allergic rhinitis. It combines global symptoms, ocular symptoms, nasal symptoms, asthma, and medications. And in fact, we tested a series of tests, and what we found, it is that in the cross-sectional design of almost 18,000 users and 318,000 days in 25 countries, the classical score, it's in dark blue, and it is not as good by Spearman-Brand correlation than all the other scores. In Brazil, in France, in Germany, in Italy, in Lithuania, in Mexico, in Poland, and in Portugal, and Spain. So, our score is cross-cultural and cross-language. We also studied something which is even more interesting, an electronic asthma medication score. And this is the first which is available. And it is a daily score. And for this daily score, we have asthma, we have all medications, but also the sex and the age. And we tested this score in 1,662 users and 135,000 days in 26 countries. There is a highly significant correlation with many outcomes, including dyspnea. And we validated this score in an Inspire longitudinal cohort and correlated with the GINA control score. We have also CARAT, it is the control of allergic rhinitis and asthma test. And we have, in this case, the nose and the lungs. And it is the only score which reflects both the nose and the lungs over a 1 year period. A 1 month period, sorry. And what we have done a full validity assessment, and CARAT is probably the best validated method. What does this mean? Well, we studied the diagnosis of asthma using probable and possible asthma versus no evidence of asthma according to a previous paper. And we had 2,153 CARAT assessments in 951 patients. And what we found, it is that wheezing and chest tightness are more specific than dyspnea, fatigue, or night symptoms. If now we assess the control of asthma, wheezing is not very effective, but dyspnea is very interesting. So, if you want to assess the diagnosis of asthma, you take wheezing and chest tightness. If you want to assess the control of asthma, you assess dyspnea. And this is in our app. Now we also studied EQ5D. EQ5D is what we call Eurocall, and it is the best validated model of quality of life, of general quality of life. Moreover, we can differentiate anxiety and depression, activities, mobility, pain, discomfort, and self-care. And what you see here that you have an increase of the severity of the EQ5D according to the severity of the different outcomes, VS global, VS nose, VS eye, VS asthma, and CSMS. And this is also something quite interesting, because if we assess the different domains, in pain, discomfort, everything is increased, but the combined symptom medication score is much better. If you go to daily activities, it is the same. But if you go to mobility, only VS asthma is increased, showing the specificity of the questions. And then we're able to assess in different countries the EQ5D5L index. This is used by policymakers for utilities. And you see that there are differences between rhinitis alone and rhinitis and asthma. And what you find here, it is that for EQ5D index, only severe and controlled patients are different from normals, from poor, well-controlled patients. On the other hand, for EQ5D VAS, there is a better differentiation. Now rhinitis. Well, adherence to treatment. I'm sorry to say, but people using an app
are very poorly adherent, and I think that this is in every country the same. And in fact, if you take the adherence in the first paper we published, you will find that among the 12% of people who feel they are between 7 to 30 days, only 5 to 12% are adherent, which means that for mask users, only 3 to 4% are really adherent. And secondly, people use largely self-medication. So, adherence to treatment is poor. There is no correlation between adherence to treatment and to the app, at least in this study, and OTC medication is common. Now, behavioral patterns of allergic rhinitis patients. This is another study which gives some insight on how the patients behave. Well, you see here in Europe, in 13,000 users, 222,000 days, that there are peaks of usage of the app. And this is correlated with the pollen season. You may see also that in blue you have oral antihistamines and in red oral antihistamines and intranasal corticosteroids. So patients use medications that are not recommended by the guidelines when they are not well. Can we see differences between countries? Well, you have here Italy, France and Germany. Similar data, except that in Germany you have more intranasal decongestant. If you ask the patient what they think about rhinitis, and we did that by Google Trends, you will see that in Italy people think allergy, in France allergy and pollen, and in Germany allergic rhinitis, allergy and pollen. So people think differently. And the treatment of these people differs as well. So people think rhinitis differently. They think they buy different medications, but they treat themselves the same. This means that patients treat themselves according to symptoms. There are similar patterns of real-world data in different European countries. However, there are different medications dispensed in pharmacies. Moreover, the more you take medication, the less well you are controlled. And this is against the guidelines. Guidelines tell you increase medication to be controlled. In fact, patients increase their medications because they are not controlled. Now, I would like to show what we have found in two different studies. So we studied the impact of ML data in a general population cohort. In France, we have a fantastic cohort of 200,000 people. And I'm not going to give you many data, but we studied area classification in this cohort, about 7,000 people. As you see, in yellow, there are people without asthma, and in blue, people with asthma. If you look to intranasal corticosteroids, people with asthma, without asthma, take more drugs than people with asthma. For oral antihistamines, it's about everywhere. But for intranasal corticosteroids and oral antihistamines, you have an increase from 18 to 42% in rhinitis alone, and from 37% to 62% in rhinitis and asthma, indicating that patients with rhinitis and asthma take more oral antihistamines and intranasal corticosteroids. What does this mean? Well, if we go back to mask, you will see that on day 1, 8,000 people, between day 2 and day 15, 43,000, and for all days, almost 170,000 days. And you see that in light orange, you have intranasal corticosteroids, and in darker orange, you have intranasal corticosteroids and oral antihistamines. The higher, the worse control. And in fact, this is over the minimal important difference. So, we can say that people take more oral antihistamine and intranasal corticosteroids because they are less well controlled. And you see how we can mix different methods. Now, immunotherapy. I'm going to show you only one study because I cannot show you many. In fact, we did a Bayesian model, and here we showed
for global allergy symptoms, for work and for combined symptoms, that immunotherapy with SLIT is different from normal subjects, but not immunotherapy with SCIT. This is possibly due to the vast majority of wide heterogeneity of SCIT. Now let's go to asthma. First of all, we need to assess the PROMs. And here we studied PROMs in severe asthma. And we found that there was a highly significant correlation between VS asthma and VS dyspnea, 0.90. There was also a correlation with the combined symptom medication score with VS work. And this was both for all subjects or repeated measures of correlation coefficients. So we think that VS asthma is an appropriate method to study asthma. We have one more study, and this study has been published 2 weeks ago. So my good friend Bilen Gemisioglu and Ilgim Vardaglioglu studied in patients symptomatic on as needed inhaled corticosteroids and formoterol, VS asthma and small airway resistance. And they found a correlation. And you know that GINA suggests to use small airway resistance in order to correlate with asthma. And in fact, we have shown that VS asthma correlates with dyspnea, but also with small airway resistance assessed by many different parameters. What are the patients doing? Well, we have patients studied over 15 days, and here we have 8,000 patients. Patients using short-acting beta-2 agonists are not well controlled. The cutoff is 36. Patients using intranasal corticosteroids are much better controlled. And interestingly, there is something, patients with ICS formoterol are slightly less well controlled, probably because you need to be less controlled to use the SMART approach. If we assessed now the impact of medications alone or in co-medication, and you see here that we have something like 8,000 asthmatics. Blue alone, orange co-medication. Like in rhinitis, when you are doing co-medication, you are worse. And again, this is because patients are worse than they take co-medication. Moreover, it's interesting to see with the EDASMA, the electronic score of asthma, that patients with FP salmeterol have a much greater increase than patients with budesonide formoterol or vilanterol from fluticasone. So this indicates that patients with salmeterol, when they add another medication, they are really not well. So in asthma, I would like to show you the diabetes solution for the management of severe asthma. The daily control medication score is equivalent to glycemia, EDASMA. And then we have scores like ACT and CARAT, which are equivalent to HB1AC. You stratify your patients based on what I will show you in a minute. Then you initiate a biologic treatment or a treatment. And then you can follow this biologic treatment during all the study. And finally, you do the follow-up. So let's start by stratification. You use daily medication and VAS, and also EDASMA, and long-term CARAT, where these are 5 out of 17 patients taking ICS plus vilanterol, so fluticasone furoate plus vilanterol. These patients were followed for a month. And you see that D and E are well-controlled patients. Both the blue line, EDASMA, and the red line, VS asthma, are under the cutoffs. C, the patient is not well controlled, but adherence is 17% and sub-IU's 10%. So this patient differs from B, adherence 100%, sub-IU 0%, and A, adherence 100%, sub-IU 100%. And what you can say, patient A probably needs biologics, patient B antimuscarinics, and patient C adherence.
This is random figures. So out of 17 patients, these are 5. And we hope that with mass care, you can define after 1 month or 2 months what the patient is doing. Now you administrate a biologic or any treatment. And you may see this in green dots is ICS plus formoterol and SABA in crosses. And you see here that the patient, in fact, is worsening. And you can find this, and the patient can inform you or can change treatment according to what you have proposed. These are biologics. 13 patients, very few are well controlled, and they might be seen in remission. In fact, there is 1 out of 13. But most patients have large differences. And finally, you can also assess the patient when the biologic is stopped. I would like to finish my proposal by UCRAID. UCRAID stands for Ukrainian Citizen and Refugee Electronic Support in Respiratory Diseases, Allergy, Immunology and Dermatology. Published this month in Allergy, and Allergy proposed this cover showing the importance of the project. In fact, we have a website which is in 5 different languages. And what we say, the website is dedicated to helping Ukrainian citizens and refugees with allergies, respiratory, immunological and dermatological disease. 8 million Ukrainians have fled the war and unfortunately taken refuge in the EU. At least 15% of them have asthma and or allergic rhinitis and or urticaria. And probably many of your citizens have severe disease, both because they had a severe disease in Ukraine or because of anxiety and stress. So, using mass care and Cruise, which is the parent app for urticaria, we can do something very interesting. And you have the website in Ukrainian with key members of the Ukrainian team, Igor, Vladislav, Andrei, and Roman. And I would like to thank them so much for what they have done. And as you see on the right-hand part of the slide, the mass care app is in Ukrainian. When a citizen is in Europe or elsewhere, the citizen fills the app in Ukrainian, in 20 seconds sends the information to the website of the physician, and then using a QR code, you have this kind of information. I'm sorry the slide is not very clear, but you have all the symptoms and medications the patient has taken recently. And then you are increasing shared decision making between your Ukrainian refugee and the patient and the physician. And I think this will be a great asset for our poor people who are in Europe. We have started already in southern Italy because there is a specific center for refugees and the pilot study has started. So, ladies and gentlemen, if you have a patient in Ukraine, you can use mass care and this can help you. If you have patients outside Ukraine, you can inform them that they can use mass care because it is in Ukrainian. And if the patient sees different people, I think that this will help the Ukrainian people and Ukrainian citizens to be really the best. And I hope that you can communicate to all your colleagues, because as you see here, you have the list of symptoms and the list of medications. So, ladies and gentlemen, I think that mass care is a new approach, but it is now a humanitarian approach to help Ukrainian people. Thank you. Президентський симпозіум продовжується доповіддю професора Болеслава Самойлінського, завідувача кафедри охорони здоров'я, населення та навколишнього середовища Варшавського медичного університету за темою епідеміологія алергії та астми в
Центрально-Східній Європі. Dear colleagues and friends from Ukraine, thank you for this invitation. It's very nice for me. It's a big pleasure to be with you during this important conference you organize on international level. A special thanks to Professor Igor Kaidashev, who is very active on international field and cooperation with us in the whole Europe, and this is the reason why I am today with you, because his invitation was so important and so friendly for me that with pleasure I agree to be. Epidemiology plays a key role in evidence health policy. This is the reason why we should systematically conduct epidemiological research, analysis, and draw conclusions to improve the health situation of society. Allergy is the most common civilization disease and the only lifelong disease. The incidence of allergy depends on generation. It means that it does not change with age, but occurs with a specific frequency in a given generation and invariable in subsequent life cycle. This is evidenced by the figure presented in the work of Debbie Jervis, where the incidence of allergies in particular age groups was checked over 5 years period, and after these 5 years the percentage of allergy sufferers in each group has not changed. This work also showed that allergies most often affect young generation. Therefore, in the remainder of presentation, I will focus on the epidemiology of allergies among children and adolescents. For my presentation, I choose multi-centered survey on Central Eastern Europe. The summary resulting from the analysis of these reports indicates that over the last 20 years, the percentage of patients with allergy, asthma, and rhinitis, and atopic dermatitis, and the results of allergy skin prick tests in Central Eastern Europe have systematically increased. Also in Poland, the study on the frequency of allergic sensitization assessed by skin prick tests also clearly indicates an increasing tendency of allergic diseases. The most interesting and comprehensive report is the publication in The Lancet from 2006, which assessed trends in the prevalence of symptoms of asthma and allergic rhinoconjunctivitis and eczema in childhood, comparing the results of ISAC phase 1 and 3 repeat multi-country cross-sectional surveys. I compared the prevalence of asthma in Central Eastern Europe and Western Europe in 2 periods in children who were born before civilization changes resulting from the revolution of the transition from the rule of Soviet Union to democratic freedom of the Western European styles. In this group, there was a significant difference in the frequency of allergy in Central Eastern Europe compared to Western Europe. But in the group of children born in a new democratic and civilizationally better reality, this difference has been eliminated. The question arises, and this is important from the epidemiological point of view, what factors are responsible for this? We know the hygienic theory of allergy development. We know that environmental factors such as air pollution play a very important role here, but is it the only? Here is comparison of the importance of the level of wealth of individual societies in Europe from the point of view of the impact on the incidence of asthma.
The entire Central Eastern Bloc has a lower GDP per capita compared to Western Europe. When do we compare the richest country, Great Britain, and the poorest one, Albania, comparison is 26:3 GDP per capita. Yes, sorry. And we check the percentage of asthma in both regions. It is clearly visible that there is a connection between these two parameters. Although this observation does not agree in Ukraine and Poland, both countries with low GDP and high rates of asthma. So what is the cause? Please. Also look at the latitudinal system in which Great Britain, Germany, Poland, Ukraine regions have a high prevalence of asthma, and southern and northern countries have a lower prevalence because we have the most indoor and outdoor allergens in our area. In Poland, we carried out ICAPS survey in 8 urban and 1 rural areas, using combined two ECRHS2 and ISAC surveys. We joined them together to one questionnaire. In randomly selected population, we obtained data from 18,617 respondents. Data were collected using computer and GPS system, which allow us to constantly control the quality of data. This was very important. So this is the highest data in the epidemiological study in Europe. We have a look at of data over 1.5 million and many analyses. I will summarize them on 3 slides. The distribution of allergies and asthma is varies in Poland. It occurs more often in the west, less often in the east, and rare, twice often in the countryside. It's a green color on this picture. Generally, 40% of Poles have allergy. It's about 13 million people. Allergic rhinitis 25%, 8 million people. Asthma 5%, almost 1.5 million. Wheezing 4 million people, 12% of population. And atopic dermatitis 7 million. It's over 2.5 million citizens in our country. In the general population, as many as 21% have positive skin prick test for grasses and over 23% for house dust mites. These are the most common allergens in our country. Ultimately, thanks to the work of a team of several dozen people, we collected 1.5 million records in database. And despite the passage of several years, we still use this database. We already have several dozen publications, several doctorates, and several habilitations. An example of our last publication is the study of the problem of allergic multimorbidities. The analysis showed that the main factor responsible for its occurrence, including asthma, is rhinitis combined with conjunctivitis. This is the idea of Jean Bousquet and we've proven it, which increases in the risk of this multimorbidity almost 4 times. Further, rhinitis without conjunctivitis 2.7 times. And polysensitization 2 times. So these are the most important factors for multimorbidity and mass asthma appearance.
Asthma is a risk factor also for COPD. The literature review showed that an additional problem is an impact of allergies, especially asthma, on development of lifestyle diseases. And according to this picture and this publication, asthma increases the risk of COPD by more than 12 times. Affects the occurrence of circulatory system disease and disease of central nervous system. For example, increasing the risk of coronary heart disease is by 1.6 times, heart attacks by 2.3 times, and premature death by 3.6 times. This is very important paper from epidemiological point of view. The importance of allergy, especially respiratory allergies, cannot be overestimated. Here is a boy who suffered from the nasal congestion. Photo from an old ENT textbook, and on the right, another picture of the same boy half a year later after proper treatment. During Polish presidency in European Union Council, we introduced our research and analysis on the role of allergies and respiratory diseases to the agenda of political arrangement in the Public Health Working Group. We have gathered a group of the best experts and prominent politicians from the European Union. We organize on international experts politically positioned conference. We negotiated an extremely important document that was accepted by 28 EU Ministers of Health. This was the Council conclusion on prevention, early diagnosis and treatment of chronic respiratory diseases in children. This is a unique initiative that the entire respiratory community has dreamed of. Very important for all of us. Subsequently, our publication was accepted by Lancet journal in 2012, and this is the picture of the first page of this publication. We talk about the conclusion of Council of European Union during the WHO GARD meeting, also organized in Warsaw at exactly the same time. It means 2011. Also, during the European Academy and Clinical Immunology Congress in 2012 in Geneva, where one of the sessions concerned the success of the Polish presidency in European Union. In this way, we have proven the thesis that the important role of epidemiological research as the basis for the health policy in accordance to the concept of policy based on scientific facts. It means evidence-based policy. So there is no good health policy without epidemiological data. This is the most important. They play a key role in the whole health policy in the world. Final conclusion, very short and only 3, but there are a lot of conclusions which should be finally presented after this presentation. And generally, when we are talking about epidemiological data, especially in allergy asthma. Asthma and allergic diseases prevalence is still on the increase in Eastern and Central Europe. It seems that in not too distant future, the prevalence of asthma and allergic diseases will be comparable in both parts of Europe. There is a strong need for further epidemiological studies, since the insufficient data makes the conclusion very difficult. Thank you, all of you, for your attention. Thank you for invitation.
And I hope that my short presentation, which is the top of iceberg in this subject, could help you to understand that epidemiology play a crucial role in all what we are doing in healthcare. Thank you very much. Наступна доповідь професор Чезмі Агдіса, який представляє Швейцарський інститут дослідження алергії та астми, Цюрихський університет, Швейцарія, який представить сучасні погляди щодо теорії епітеліального бар'єру, нових доказів, механізмів та епідеміології. Good morning. My name is Cezmi Akdis. It's a great pleasure to talk here in this Ukrainian Allergy and Clinical Immunology Conference. Thank you very much for the invitation, Professor Igor Kaydashev, and I wish all of you good health and also peace as soon as possible. These are my conflict of interests, and I'm going to talk about major threats to humanity and nature of the world, and it's also about global environment health crisis because of exposure to toxic substances and development of 2 billion patients. It is named the epithelial barrier theory, and it's also something that's very important. It's very similar to climate change that affects a lot of things in the world, a lot of living organisms. And there is also some climate change inside our body when we are exposed to these. We have a triangle of events: epithelial barrier damage, microbial dysbiosis, and immune system activation that make the epithelial barrier theory. What happened after 1960s is the global health crisis started around 1960s with the increased prevalence of allergies, asthma, autoimmune diseases. There's 350,000 new substances introduced to animal and human lives with almost no control of their health effect, and many of them were not appropriately reported. When John Bostock published the first case and Charles Blakely reported the first series, the prevalence of allergic diseases were expected to be around 1%. In 1900, in the Swiss Army, we also see 1% allergic individuals, and in 1960, it's around 1 to 2%. But after 1960, there's an increase in allergic diseases, and similarly in autoimmune diseases started to increase at that time. And we see percentages of asthma and allergies: 4.4%, 8.4%, 20%, 43%. And this is together with the introduction of many environmental substances. And the world population at that time, in 1960s, was around 4 billion, and currently it's around 8 billion. It has increased 2 times. But chronic diseases were around 20 to 30 million in 1960s, which increased to around 2 billion cases. And we have another wave, which started around 2000s. You can remember very well that food allergy was existing, but was not a big public health problem before 2000s. Eosinophilic esophagitis was first reported in our institute in 1996. And at that time, it was difficult to collect all these cases. Currently, there's around 20-30 million eosinophilic esophagitis cases in the world. Same drug hypersensitivity is currently increasing, as you are continuously observing. So our research on the way to epithelial barrier theory was focusing on epithelial barrier changes by epithelial cell apoptosis. And it was the reason for the disruption of the skin, lung, and sinuses. And the barriers in these organs. And in 2006, we described the major functions of epithelial barrier by keep away factors as physical barrier, laminar reticulars thickening in asthma, IgA production, wash away factors by mucus, ciliary movement, barrier opening, and drainage of the inflammation, and immune suppression by regulatory cells and cytokines. From 2009 to 2022, we focused on the immune system that affects the barrier. We identified T helper 2 cells, type 2 innate lymphoid cells, IL-13 that play major roles by opening of the barrier. And from 2015 on, we realized that there's something is changing in the environment continuously and affecting the epithelial barriers. We worked on detergents, surfactants, ozone, emulsifiers, particulate matter that are disrupting the epithelial barriers, and we develop organoids, organs on a chip, and skin impedance meter. So the current situation is the epithelial cells are not touching each other,
and there's a distance between the epithelial cells through which microbes, allergens, toxins, pollutants are going through to deeper tissues. And we have a big list of substances that we have worked in our institute. We can see here laundry and dishwasher detergents, surfactants, sodium dodecyl sulfate, dodecyl benzoate sulfate, shampoos and body cleaners, household cleaners, toothpaste, ozone, diesel exhaust, nanoparticles, enzymes and emulsifiers in processed food, particulate matter, microplastic. So there's a big exposure to these substances, and together we have epithelial barrier damages and epithelial inflammation. Let's start with the detergents and surfactants and type 2 response. Here we have sodium lauryl sulfate as the main culprit. It is, you can see it as STS or SLS, and it's included in powder detergents exactly in 1960 in the range of 10%. In shampoos, household cleaners, you can find 5 to 10% sodium lauryl sulfate, and in some toothpaste, it is added after 2000 in the range of 3%. And you can find it also in cosmetics and skin cleansers, and it can be extracted from house dust, pillows, and bed sheets at home. And in the first group of experiments, we identified the toxicity and looked at what kind of molecular mechanisms are taking place in the cells that are affected. We have seen that upregulated is lipid metabolism, oxidative stress, cell survival, IL-33, and downregulated pathways are cell adhesion, extracellular matrix organization, and wound healing. This means that when someone is exposed to sodium lauryl sulfate in the range of classical 10%, and also the toxic doses 1 to 50,000 dilution, which is much less than the daily exposure, a chronic wound that tries to survive the cells is happening in the respiratory organs, on the skin, on the hair follicles. And so we have identified main culprits. Sodium lauryl sulfate is one of the most important ones. So there's an interesting experiment done by Hideaki Morita, who was working in our institute at that time, and he returned to Tokyo Institute of Pediatrics, and he exposed laundry detergents and sodium lauryl sulfate to mouse. And this was only 4 times exposure of 1% and 0.1%. And we can see here the control mouse is exposed to cell line, and we can see that there is a very normal bronchus. But if the detergent exposure is taking place, with these very low doses and only 4 times and very small amounts, you can see a severe inflammation in the lungs around the bronchus. Total leukocytes are increasing. Eosinophils were showing a very substantial increase, and neutrophils are also increasing. So there was a mixed inflammation. And then he had a reporter mouse for IL-5 and looked at which cells are producing interleukin-5 for this eosinophilic increase. And here we see that detergents induce 44.4% of the innate lymphoid cells, type 2 innate lymphoid cells, to make IL-5, and basophils and T cells do not have any effect. Another important factor for this was the epithelitis, the activation of the epithelial cells and release of inflammatory cytokines. Here, IL-33 is a very important one, which is also a molecular target for asthma treatment, and also is identified in atopic dermatitis, chronic rhinosinusitis. And we can see that if there is a wild-type mouse or IL-33 deficient mouse, the picture is different. When IL-33 does not exist in mouse, we can see that there is no eosinophilia. That's an important finding here. And there is no increase in the cell numbers also if there is no IL-33. And here is the PBS control, and you can count here 8, 9 dots that are IL-33 positive. But in the detergent exposed mouse, you can see here is more than 30 cells that are positive for IL-33. So another important study was published in Allergy, again, and this is about eosinophilic esophagitis. And here we see that detergents that are increasing in doses, and this is sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate again, 10 nanogram per ml, 5,000 nanogram per ml, 10,000 nanogram per ml. There is an increase in IL-33 production and defect in epithelial barriers. We can see that in 0.5% sodium dodecyl sulfate in mouse model, which is much less than what's existing in the toothpaste. As I have said, toothpaste have 3% sodium dodecyl sulfate,
And here in this experiment, 0.5% was used only. And you can see that there is a very severe inflammation, thickening of the epithelial mucosa, and damage on the mucosal barrier. And we can summarize the findings of this study by exposure to sodium dodecyl sulfate. Decreased epithelial barrier integrity is seen, epithelitis with increased IL-33 production, eosinophilia, inflammation, abscess formation, and CD4 positive T cell infiltration. So another important study is done in our institute by Arturo Rinaldi, and here skin is exposed to detergents only for 4 hours, again in mouse model. We have developed a very nice device that is for rapid detection of skin barrier integrity in a few seconds by electric impedance spectroscopy. And it has diagnostic value for several skin diseases like melanoma and skin cancers, but we are focusing on atopic dermatitis and trying to bring it to atopic dermatitis area. And it's for treatment follow-up in atopic dermatitis, clinical trial monitoring in atopic dermatitis, and early prediction of treatment response. And what's very close to my heart is early prediction of atopy development is in babies. So you just check the skin barrier and detect that skin barrier is defective. And that means that these babies will develop atopic dermatitis in the future. So such studies are going on. This is the first version of the device. And we have this new versions. And we can see here is the data. With only 4 hours mouse skin exposure to 100 times diluted or 10,000 times diluted detergents, you can see that skin barrier decreases significantly. And this continues for 48 hours, and there's a healing after 72 hours. So the only 4 hours exposure to detergent decreases skin barrier very significantly. And this is the finding of this study. And we have also looked at ex vivo human skins. These are very nice human skins that are in facets, and you can do experiments and look at skin barrier. As we can see here, Yels and Manru is making an experiment. And this is, again, with detergents and sodium dodecyl sulfate. And here is the PBS control. Skin barrier stays intact around. And then we can see 25,000 times diluted detergent decreases skin barrier, 1,000 times, 200 times, very significantly. And also sodium dodecyl sulfate in the doses of 5 milligram per ml. This is 1 to 200 diluted sodium dodecyl sulfate. It's showing a very significant decrease in skin barrier. And here is a very clear dose response. So the level of evidence is important in evidence-based medicine. And we can say that household laundry detergents and cleaners, particularly sodium lauryl sulfate and detergent enzymes, in humans, there is high numbers of occupational exposure cases of asthma, rhinitis, and dermatitis. And in humans, there's also ex vivo studies showing clear epithelial barrier disrupting effect. And also in mouse in vivo, we can see in the lung, skin, and esophagus in the studies that I have shown you, there is a very severe defect of doses, which are even lower than daily exposure of humans. And in vitro, we are showing mechanistical studies in organoids, organochips, induced pluripotent stem cells. Then we come to gastrointestinal system and gastrointestinal barrier. And here we are talking about these very shiny glasses. And before 2000s, we were not having so shiny glasses, but professional dishwashing started around 2000. And this changed the daily practice a lot. And we achieved shiny glasses, but we have a big compromise because there's toxic substances used in this dishwashing. And professional dishwashing is 1 to 2 minutes washing at 82 degrees and 4 atmosphere pressure. There is no rinsing. The rinse aid is dried on the washed material. Particularly, the rinse aid is toxic. We identified alcohol ethoxylates that are responsible for toxicity at the doses down to 20,000 times dilution. And alcohol ethoxylates can be extracted from cutlery and dishes, and toxic effects are shown. Here we can see the detergent itself. It is not so toxic, but the rinse aid is killing the cells. 2,500 times dilution, 5,000, 10,000, and 20,000. And here these cells are alive, 40,000 diluted rinse aid, but this rinse aid is toxic down to these doses. That's a very important finding because
we are daily exposed to this, and there is no washing, so the rinse aid just dries on the dishes and cutlery in professional dishwashing. So I would like to talk about also processed food, emulsifiers, preservatives, and surfactants. Commercial aim is to extend the shelf life and prevent the separation of the liquids. It has been successfully achieved. About 20 years ago, the shelf life of pizzas and many food in the shopping centers was about 1 week. Currently, the shelf life is up to 6 months to 1 year, and this is achieved by killing the fungus and bacteria growth and provide a thickening effect. So is it possible to do this without harming human cells? That was our question, and we looked at many things, but this is one paper which appeared recently in allergy, and here we can see that there is polysorbate 20 and polysorbate 80. The study was done by Ismail Euler, and Ismail has shown very clearly that down to 0.1% doses, polysorbates are toxic to human cells. And this toxicity is very severe and killing the cells, and many mechanisms are involved in this. Here's a big list of emulsifiers used in Europe and USA, and you should check these emulsifiers and in your foods, and that's very, very important. And here we have also a long list, the second page of the big list. The level of evidence for food emulsifiers for humans is more research is needed, and quite toxic doses are allowed. For mouse in vivo, gut inflammation, barrier, and microbiome studies are convincing at a high level. And in vitro, as we have shown, mechanistic studies in organoids, organochipped, induced pluripotent stem cells demonstrate that toxic doses are daily being exposed. We come to micro and nanoplastic. There is around 8 to 9 billion ton plastic production in the world. 1 billion ton per year is coming to our environment as a microplastic, as a pollution, and microplastic studies have been a lot. It's ingested by cells, it is immune modulatory, it is epithelial barrier opening, and it's binding to certain receptors. So it is a serious danger for all living organisms, and we have to identify this very clearly for our patients. It was introduced to us around 20 years ago that whales in the Pacific are having problems, but currently microplastic is in our rooms, also in inner cities, and when you open a plastic package, a lot of microplastic is going to air and it's inhaled, and also in the food there is a lot of microplastic ingested. It can be found in the heart, in very important organs, and it is certainly toxic to cells. And the level of evidence for humans, what we know is we can detect microplastic in body fluids, in deep tissues. In vivo mouse, there's a high number of reliable studies, and in vitro, mechanistic studies with organoids, organochips show that microplastic is changing and activating certain pathways of inflammation. So another important study is epithelial barrier leakiness is associated with severe COVID. We have been working with COVID a lot, and we see here that in severe COVID cases, bacterial DNA passage to circulation, this is a study, the first one was done by Nonlan Lunyani, and Ismail Uygur published the next one in the beginning of August. And we can see here in severe cases, bacterial DNA passage is very high compared to healthy individuals. And interestingly, in mild COVID cases, bacterial DNA passage is lower than healthy individuals. So maybe looking at only bacterial DNA or some associated markers, it will be possible to predict what kind of a COVID will develop at the time of admission to the hospital. So this is an interesting study. I will suggest you to read this paper also. And the level of evidence for severe COVID is for humans, clinically proven severe cases and mortality is linked to multiple epithelial barrier-related biomarkers, including bacterial DNA passage. So we know that severe cases are diabetes, obesity, and elderly for COVID. And we know also very well that diabetes, obesity, and elderly have epithelial barrier defects. So we are trying to identify diseases related to epithelial barrier defects. And the first criteria is increased prevalence of the diseases after 1960s or 2000s, which is not affected by the changing method of diagnosis. The second criteria is epithelial barrier defect and epitheliitis.
And we see IL-1, IL-25, IL-33, TSLP production. And microbial dysbiosis, loss of commensals, and colonization of opportunistic pathogens is the third criteria. And the fourth criteria is different and practically irrelevant diseases are coming together. Years ago, we were seeing asthma a little bit with rhinitis, and atopic dermatitis with rhinitis and asthma, but currently we are seeing also inflammatory bowel diseases together with this, diabetes together with this, also sometimes even Alzheimer's and also Parkinson's disease and autism in the children. So these are interesting findings that we have a big comorbidity problem. And this we relate to circulating microinflammation. When the barriers are leaky, epithelial cells start to release cytokines that makes the body of the individuals inflamed. So the comorbidities is another important aspect that you should focus. It's open for future research. So let's look at the diseases that we have identified. We have here the diseases that the epithelial barrier is affected in the directly diseased tissues. In atopic dermatitis, we find a skin barrier defect. In asthma, bronchial mucosal barrier defect. Chronic rhinosinusitis, we see here allergic rhinitis, eosinophilic esophagitis, inflammatory bowel disease, celiac. And in these diseases, we see epithelial barrier defect and microbial dysbiosis very clearly in human biopsies. The second group is autoimmune diseases and metabolic diseases. And we see here gut barrier defect and microbial dysbiosis. Here, the list is long. Diabetes, obesity, fatty liver, autoimmune hepatitis, liver cirrhosis, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, systemic lupus, ankylosing spondylitis. And in all these diseases, we see microbial dysbiosis and translocation of the bacteria to below the epithelium. The third group is chronic neuropsychiatric conditions, autism spectrum disorders, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, stress-related psychiatric disorders, chronic depression. In these diseases, when we biopsy them during the disease, we see enteric inflammation, barrier defect, and microbial dysbiosis. That's interesting. But we don't have very clear evidence like we have for obesity and diabetes or rheumatoid arthritis because there is no good mouse models in these diseases, and more research is needed for the neuropsychiatric group. So we are understanding the epithelial barrier disease by more and more. And very important is that a homeostatic interaction of the epithelial cells and immune system with commensals is broken. And since 1960s, but this was an agreement of several 100 million years. Every eukaryotic system was carrying a prokaryotic cells on it, and these prokaryotic cells were helping the eukaryotic cells for digestion, nutrients, vitamin metabolites, immune system education, cell differentiation, tissue maturation. This agreement is broken now since 1960s and in the individuals who are exposed to these toxic substances. So the epithelial barrier damage is taking place, microbial dysbiosis is taking place, and immune system activation is taking place as the main aspects of the epithelial barrier theory. The first thing is the epithelitis. When the epithelial cells are exposed to these toxic substances, epithelial barrier opens and epithelial cells start to make IL-1, IL-25, IL-33, and TSLP. This increased alarming production is giving an alert that the barrier is open and environmental substances are going into deeper tissues together with the microbiome. And the microbiome translocation is seen and immune system is invited to the area. This initiates the disease. Together, opportunistic pathogens, Staphylococcus, Moraxella, Haemophilus, Pneumococcus, are colonizing in the tissues. The second disease part is expulsion response. So the body says that we are not happy with these microbes coming in and allergens coming in, pollutants coming in. We have to throw them out. This is the expulsion response, just very similar to expulsion of a parasite. And the immune system and eosinophilic immune response starts, and at the same time, IgE, eosinophilia, open barriers, cough, helper-2 cells, type 2 innate lymphoid cells, IL-4, IL-5, IL-13, they all play a role. At the same time, there is detectable autoimmunity and also loss of biodiversity.
What are the reasons of loss of biodiversity? There is three main reasons. The first one is colonizing opportunistic pathogens like Staphylococcus, Moraxella, Pneumococcus, Haemophilus. The second one is we show an immune response to commensals. At the same time, we are showing an immune response to entering bacteria and opportunistic pathogens. And at the same time, we are showing an immune response to allergens. So that's very important to understand because Staphylococcus specific immune response, IG against Staphylococcus, has been very well reported for so many years. And there is direct toxicity of environmental substances to commensals is also happening at the same time. So the T cell and antibody responses, which makes the real disease, real asthma or chronic rhinosinusitis or atopic dermatitis, are directed to four main antigens in the expulsion response. The first one is allergens, environmental harmless proteins. The second one is colonizing opportunistic pathogens, particularly Staphylococcus and also others. The third one is commensal bacteria. Our healthy and good bacteria are targeted by the immune system. And this is also an important thing because it can be responsible for increasing drug hypersensitivity because so many bacterial diversity provides small drop-like moieties that we are showing IG response, T cell responses. And self-antigens are also another target that these T cells are attacked, and this is the autoimmune part. In any atopic dermatitis, in asthma patients, we can see that there is an autoimmune response is taking place, that the IG is directed against some self-antigens, and this has been published, and we think that this is also because of the barrier theory, part of the barrier theory. So in summary, we have here genetic reasons and exposure to barrier-damaging agents and opening of the epithelial barrier. Colonization of opportunistic pathogens follow this and we have translocation of microbiota to some epithelial areas. This is followed by immune response to commensals and opportunistic pathogens, and then we see loss of commensals, microbial dysbiosis, and decreased biodiversity is taking place. Then inflammation in the epithelium and chronicity, and then we have a defective barrier healing capacity of the epithelium and chronicity. So this ends up with 2 billion allergic autoimmune neurodegenerative patients. And we have here, in summary, direct toxicity to epithelium and or microbiome and disrupting opening of the epithelial barriers. Epithelitis and production of alarmins, and then expulsion response. Efforts for the expulsion of the inflammation and deep translocated microbiota. Then we have circulating microinflammation and migration of the inflammatory cells to distant organs is taking place. And then we have epigenetics and chronicity is playing a role. I would like to stop here by thanking all our co-workers who have worked on the epithelial barrier theory. Currently, we are working with İsmail Öğür, Duygu Yazıcı, Yağız Pat, Sena Ardışlı, Manru Lee, Nasun, Joy Su, Shanting Bu, Rüya Ölür, and I would like to thank Mübeccel. Our next VIRM will be on the 13th of March. You are all invited to come to Davos to join the World Immune Regulation Congress. Thank you very much for your attention. І на завершення президентської сесії прозвучить моя доповідь президента Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, Полтавський державний медичний університет я представляю, із доповіддю мікробіота, слизова оболонка рота та імунна система. Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішня моя доповідь присвячена надзвичайно важливій проблемі взаємодії мікробіоти, слизової оболонки порожнини рота та імунної системи людини. В цей стислий період часу ми спробуємо з вами швидко, надзвичайно швидко оглянути цю проблему і виявити її важливість як для фахівців різних галузей медичної науки, так і, власне кажучи, для пацієнта. Сама проблема захворювань слизової оболонки порожнини рота та інших тканин, які розташовані в порожнині рота, є надзвичайно важливою і
Важливість цієї проблеми, вона визначається не тільки медичними працівниками, але, власне кажучи, пацієнтами, які суттєво втрачають якість життя, акцентуються на цих проблемах. Ви бачите, як відтворює відомий норвезький митець Од Нердром, який зветься мастером кічу, ті проблеми, як людина відчуває, яке має такі страждання, порушення в ротовій порожнині. І все це піднімає цю проблему на дуже значний рівень для нашої уваги. Перш за все, пару слів про те, з чим ми, власне, стикнемося при розгляді цієї теми. Перш за все, треба розуміти, що основна тканина, яка вистилає порожнину роту, це епітелій. Епітелія в ротовій порожнині фактично два види є. Це кератинізований епітелій і некератинізований епітелій. Основна різниця в яких складається з наявності кератинового слою. Зрозуміло, що цей цей шар є захисним, перш за все, і він здійснює основний спротив як мікроорганізмам, так і фізичним, хімічним чинникам, і тому стан дуже важливий для стану епітелію. Надзвичайно цікавим і важливим моментом є те, як цей епітелій, як епітеліальні клітини взаємодіють між собою для того, щоб утворити непроникливі контакти. Ви бачите тут кілька видів контактів, вони вказані, це щільні контакти, це так називаємо геп-контакт, дуже цікавий контакт, дисмосоми. Все це ми можемо побачити під час скануючої електронної мікроскопії, це метод заморожування сколювання, і ви бачите, тут формується щільний контакт між клітинами, ось дисмосомальний контакт. Тут ви бачите саму клітину, як вона виглядає, ось мембрана її, вип'ячування такі мембранні, які формують більш щільні контакти, ядро, цитоплазма. І більш такий, ви бачите, серйозний малюнок, серйозна ілюстрація, власне, які ж структури утворюють. Ну, це ви бачите щільний контакт, утворений за допомогою клаудіна, спеціального білка, який ZO, який є дуже важливим для забезпечення контакту між цими структурами і молекулами актину. Це, як тут є актин, то це досить такий рухомий контакт, який забезпечує еластичність і можливість розтягування цього контакту. Це є так називаємий геп-контакт. Це щільовий контакт, він дуже цікавий. Через цей контакт відбувається перенос іонів, електролітів, інших молекул, електричних сигналів. Тобто ці контакти не є фактично тільки механічними контактами. Це є контакти, які забезпечують функціонування епітеліальних клітин як єдиного цілого, як така мережа, можна порівняти, наприклад, з інтернетом, як це все зв'язано. Є щільні контакти, ще раз повторюся. Тут основну роль мають оклюдін, клаудіни, контактні адгезивні молекули. Є, ви бачите, адгезивний чисто контакт за допомогою кадгеріну. І є контакти з міжклітинним матриксом за допомогою вітронектину, фібронектину і інтегріну. Отже, це така досить складна система. Ці, ви бачите, не просто це така система. На неї діють численні чинники. Ось, наприклад, я хотів вам продемонструвати дію детергентів на слизову оболочку порожнини рота свині. Діє таурохалат натрія протягом 4 годин. І ви бачите, як
руйнуються міжклітинні контакти, як вони порушуються, і зрозуміло, цей контакт дуже стає проникливим як для мікробних речовин, для самих мікробів, хімічних речовин і таке інше. Для детергентів ми подивилися, подібні дії можуть спостерігатися і при дії, наприклад, парфенонас гінгіваліс, який при додаванні в культуру клітин епітеліоцитів також руйнує ці міжепітеліальні контакти, і за рахунок цього здійснює прямий цитотоксичний, наприклад, дефект, і також порушує проникність епітеліальних слоїв. Що можна сказати про нормальну мікрофлору порожнини рота? Дуже коротко. Вона досить різноманітна. Така різноманітність притаманна саме нормальній ротової мікрофлорі. Якщо ми бачимо переважання 1, 2, 3 мікроорганізмів, це вже є дисбіотичні зміни. Слід зазначити, що навіть в різних регіонах ротової порожнини присутні різні мікробні спектри. Ну, наприклад, букальна мукоза переважає стрептококус, стрептококус мітіс, види гемелли. На твердому піднебінні ви бачите стрептококус, вейлонелла, привателла, гемелла. Ну, наприклад, візьмемо це у нас міндаліну, візьмемо стрептококуси, вейлонелла, привателла, фузобактерію, гемофілюси різні. Ну, цікаво дуже, яка мікрофлора локалізується в різних частинах навколо зуба. Ну, наприклад, кератинізовані ясна, колонізовані стрептококусами, субгінгівальні бляшки – це стрептококус, фузобактеріум, привателла, коренебактеріум, і супрагінгівальні бляшки – це стрептококус, каптоцитофага, фузобактеріуми і коренебактеріуми. Тобто нормальна флора порожнини рота, вона дуже різноманітна. Змінюється вона під дією багатьох факторів. Один із найважливіших факторів – це розвиток людини, власне кажучи. Ви бачите, які драматичні зміни відбуваються з моменту народження людини, коли переважає рання колонізація стрептококами, стафілококами, лактобацилами, до речі. Кандіда зустрічається, і це є нормальна мікрофлора для такого вікового періоду. Далі відбувається вторинна колонізація, це коли, як кажуть, то в побуті дитина тягне все до роту, заселяється ротова порожнина гемела, гранулікати, гемофілюси, ротія. І нарешті, можна сказати, така перша драматична зміна, яка відбувається в порожнині рота, це є проризування молочних зубів, коли, до речі, виявляється дуже багато первинних імунодефіцитів, наприклад, ЛЕД-синдром, пов'язаний з дефіцитом адгезіонних молекул нейтрофілів, і така фізіологічна, на перший погляд, подія, як прирізування зубів, може закінчитися драматично, гнойно-некротичними ураженнями і таке інше. Але за нормальних умов це теж є момент зміни колонізуючих мікроорганізмів за рахунок іменно стрептококус мутанс, фузобактерій і тенерикутів. Паралельно, слід сказати, тому що відбувається у порожнині рота, ми повинні пам'ятати, іде дозрівання імунної системи, яке йде фактично протягом всього життя, але після
досягнення дорослого віку відбуваються певні вікові зміни, які важко назвати дозріванням. Це перехід імунної системи на інший рівень функціонування. Там змінюється і клітинні пам'яті, і дуже багато чого. Але на цьому малюнку дуже добре проілюстровані зміни щодо Т-клітинних рецепторів, які відбуваються протягом дозрівання імунної системи. І ви бачите, коли з'являється перший вже молочний зуб, відбувається зміна, до речі, дуже велика за рахунок формування нових Т-клітин. Оцих червоненьких, ви бачите, з'являються жовтенькі, В-гамма-1, В-гамма-7, варіабельні це ланцюги. І це демонструє паралельне дозрівання. Які ж фактори впливають на склад мікробіоти рота протягом життя? Ну, перш за все, вік, ми казали. Навколишнє середовище за рахунок і генетичних факторів, і дієти, стану взагалі людини, стану імунної системи людини і зміни в усіх системах резистентності хазяїна або людини. Ви бачите також зміни умов в порожнині рота, поверхні її, зміни pH, наявність оксигенації недостатньої чи наоборот підвищеної, зміни характеру харчування, потоків слини, що дуже важливо, і стан оральної гігієни. І нарешті те, про що, мабуть, знають сьогодні всі, це утворення біоплівки. І, власне, з чого складається та біоплівка, її щільність, які мікроорганізми взаємодіють і що продукують в цій плівці, і імунна відповідь організму хазяїна на компоненти цієї біоплівки. Які ж порушення, це пов'язане питання, можуть викликати порушення еубіозу і формування дисбіозу в ротовій порожнині? Ну, перш за все, ви бачите, це чітко фізичні різні причини і фактори, які можуть діяти, травматизації, це дія компонентів їжі. Це дуже важливе питання, окреме абсолютно питання, це дія алергенів, симптоми і синдроми оральної алергії. І нарешті це власна дія мікробів. Але ж це всі дії комплексні і дуже важко часом буває визнати, чому так. Що ж викликає порушення і перетворення еубіозу? Це адаптація до кислотного мікросередовища, це погані потоки слини, це різні стимулятори, такі, наприклад, як паління, це може бути використання різних вейпів, жувальних сумішей, часом це може бути пірсинги, які знаходяться в порожнині роту теж, і підвищення долі цукрів в дієті людини. Все це викликає дисбіоз. Власне кажучи, це втрата мікробної різноманітності, це втрата долі корисних мікроорганізмів і, навпаки, розширення патогенних мікроорганізмів. Тут ви бачите певні шляхи на відновлення цих механізмів. Я не буду поки на цьому зупинятися, бо про це буде багато говоритися іншими учасниками нашого заходу. Які ж взаємовідносини мікробіоти ротової порожнини та імунної системи? Слід сказати, що вони дуже складні і багатосторонні. Ви бачите, що надзвичайно багато чинників можуть викликати дисбіоз. Дисбіоз може бути викликаний станом дисрегуляції імунної системи, наявністю певних імунодефіцитів. Тобто це багатосторонні взаємодії.
І далі ці імунні дисрегуляції впливають на розвиток періодонтальних захворювань, слизової оболонки захворювань, мікробних різних кандидозів. Слід не забувати, що є величезна група, яка пов'язана також з цим всім. Це і рак, це аутоімунні захворювання, інші запальні захворювання, захворювання кишківника, наприклад, це є дуже важливим моментом. Різниця між складом нормальної та патологічної мікробіоти рота. Ну, наприклад, стоматологи дуже добре знають про появу такого пурпурного комплексу мікроорганізмів. Це ми скажемо, оце такий червоний колір, це є ті мікроорганізми, які мають значний парадонтодеструктивний потенціал, порушують міжклітинні контакти, вони продукують лімфотоксини тощо. Ви бачите, серед них є парфіромонас гінгіваліс, це наш добрий знайомий, добрий ворог, з яким ми стикаємось постійно, привателла інтермедія, філіфактор алоцис, фузобактерії, які є надзвичайно активними. Це є грипові представники, такі як Candida albicans, але ми з вами розглядали вже, що на певних етапах розвитку людини це є непатогенний мікроорганізм, ешеріхія колі, ротія, акінетобактер, псевдосинігнойна паличка. Отже, це є дуже небезпечні мікроорганізми. При оральному дисбіозі, безумовно, порушується взаємодія між епітеліальними клітинами, внаслідок чого, ви бачите, мікроорганізми починають проникати в шар епітелію, вони поступово руйнують його за допомогою протеаз, цитотоксинів різних, і поступово занурюються в епітеліальний шар і далі проникають за власну пластинку. І це є дуже небезпечним показником, бо починаються дуже активні взаємодії, ви бачите, з іншими клітинами. Отже, тут вже відбувається взаємодія з клітинами імунної системи. Ви бачите, продукується маса і прозапальних цитокінів імунною системою, спрямованих на елімінацію мікроорганізмів, але під час цього ушкоджуються власні тканини, руйнуються колагени, руйнуються міжклітинні сполучення, ви бачите, продукуються, наприклад, гемолізіни, хелікобактер пілорі, наприклад, він так само проникає через слизову оболонку. І це дуже важливий момент, бо для кожного мікроорганізму є специфічні шляхи, якими відбувається інвазія в епітеліальний шар, і далі, як він взаємодіє з клітинами імунної системи. Ну, ви бачите, тут короткий огляд клітин, які є, можна сказати, головними гравцями в цій всій історії. Це нейтрофіли, ви бачите, це моноцити, це макрофаги, дендритні клітини, Т-клітини, Б-клітини і лімфоїдні клітини, які є натуральними кілерами, ви бачите, або ELC1, також уроджені клітини, які здійснюють імунний нагляд слизової оболонці. Більш подробно ми можемо поговорити, як вони розташовані. Чому це важливо? Важливо надзвичайно, бо в організмі людини такий контакт між двома різнорідними тканинами, епітеліальною тканиною і тканинами твердими, це емаль і дентин, він практично не може бути досягнений щільно. Все одно залишається певна
щілиночка якась, через яку здійснюється багато функційних процесів, секретуються рідини. Певним чином порушення секреції цієї рідини може сприяти порушенню нормальному току імунних клітин. Вони повинні рухатися, наприклад, нейтрофіли вдоль сулькулярного цього епітелія з кривікулярною рідиною виходити на поверхню слизової оболонки. Наприклад, мікроорганізми при порушенні такого току рідини можуть навпаки рухатися в обратний бік. Ви бачите, це дуже таке складне взаємодія. Якщо ми починаємо в неї погружатися і вивчати вже різні взаємодії мікроорганізмів під час захворювань, наприклад, при карієсі ми спостерігаємо нейсерії, пропіонобактерії, селеномонас, лактобацилюс, стрептококус. До речі, ви бачите, поява лактобациль в зрілому віці – це не є добре. При періодонтиті, наприклад, приватела, фузобактеріум, порфіромонас, трипанеми, агрегатібактери. При пухлинних захворювань, ви бачите, також змінюється. Це все дуже важливо і потребує спеціального дослідження. Дуже важливим є взаємодії мікроорганізмів з дендритними клітинами в слизовій оболонці. І, власне кажучи, оця міграція, це є надзвичайно важливим, коли процес взаємодії бактерії дендритної клітини розпочинається ще в епітеліальному шарі. Потім дендритна клітина починає дозрівати, мігрувати в підепітеліальну тканину. І далі вона повинна рухатися, ви бачите, в лімфатичні вузли, але для антигенної презентації. Але що є дуже важливим, під час розвитку періодонтиту, наприклад, для антигенної презентації не обов'язково дендритні клітини рухатися в лімфовузол. Вони утворюють локальний так званий фокус і презентують антиген CD4 позитивним клітинам вже не в лімфовузлі, а власне в запаленій тканині. Це є дуже важливо для розуміння тих процесів, які відбуваються в яснах. Я не буду довго зупинятися на фенотипічних характеристиках. Коротко, як огляд, зупинюся тільки, ви бачите, остеокластична відповідь. Це є надзвичайно важливо. Коли остеокластична відповідь розпочинається, вона розпочинається з формування цього остеокласту. Звідки він береться, чим він регулюється – окреме питання. Найбільш важливим для нас з позиції мікроорганізмів та імунної системи є дозрівання наївної Т-клітини за участі дендритних клітин. От в цьому локусі, який оце прямо в десні, в яснах, не треба рухатися до лімфатичного вузла дендритній клітині, щоб презентувати антиген. Вона презентує його прямо тут інсіту на місці наївній Т-клітині. Формується, дозрівається наївна Т-клітина в ТХ-17 клітину, яка продукує інтерлейкін-17 і експресує ранку. Це дуже важливо. І саме оця експресія ранкла і продукція інтерлейкіна 17А робить дозрівання, викликає дозрівання преостеокластів до остеокластів, які експресують тартрат-резистентну кислу фосфатазу. І за рахунок цього йде резорбція кісткової тканини. Отже, прямий путь активації резорбції кісткової тканини – це є пародонтопатогенний мікроорганізм,
презентація його за допомогою дендритних клітин наївним клітинам Т-клітинам, утворення ТХ-17 клітин і активація остеокласту. Для чого це важливо? Важливо для розуміння, як треба лікувати цей стан, перш за все. Як регулюються, наприклад, функції ТХ-17 клітин, дуже добре демонструється при кандидозі. Коли, наприклад, кандида є в коменсальному стані, це дуже важливо, це контрольований стан, вона перебуває постійно на слизовій оболонці. За певних умов, ви бачите, кандида починає переходити в патогенний стан, проліферувати, утворюються гіфи, утворюється мікроплівка. І далі це все за допомогою кандидолізіна руйнується епітеліальний шар, пошкоджується і розпочинається запальний процес. І саме ТХ-17 клітина також, ви бачите, вона є основним гравцем і в цьому процесі. Дуже важливими є так звані toll-like рецептори. Це рецептори, які розпізнають бактеріальні чинники. Певні рецептори розпізнають окремі структури мікроорганізмів. Ви бачите, можуть розпізнавати тріацил-ліпопротеїди, можуть розпізнавати самі джгутики, які є на поверхні мікроорганізмів, мікрофіламенти. Тобто дуже-дуже широкий спектр розпізнавання. Важливим є те, що фактично всі ці toll-like рецептори, вони є на поверхні клітини, є внутріклітинні, які розпізнають уже мікробні компоненти, які надходять внутрь клітини. І далі вони активують, що є надважливим, ядерний фактор КПБ та ІРФ, інтерферон-регулюючий фактор, який викликає продукцію інтерферонів першого типу, запальних інтерферонів з досить потужною такою руйнівною силою в даній ситуації болезнетворні, а в нормальних условиях, при нормальному стані імунної системи, вони захищають наш організм як від бактерій, так і від вірусів. Сигнальні шляхи цих тол-рецепторів дуже, ви бачите, серйозні. Тут вони більш розписані, це продовження попередньої картинки. Це є утворення прозапальних цитокінів, перш за все, і інтерферонів першого типу. Процес дуже складний. Слід зазначити, що певні мікробні компоненти взаємодіють ось цими внутріклітинними рецепторами, по суті, ТЛР-рецепторами. Наприклад, ті продукти, які зараз використовуються в якості лікарських засобів, наприклад, імікімод, який використовується в тому числі як імуностимулююча молекула для посилення імунної відповіді у пацієнта. Також є друга група, це нод-білки, які містять домен, що зв'язує нуклеотиди. Отже, ви одразу розумієте, що ці молекули розпізнають генетичний матеріал, як бактерій, так і вірусів. І це ще одна система. Ви бачите, вона також задіює як НФКПБ, так і МАП-активацію. І це все викликає також продукцію цитокінів, хемокінів, які є засобами захисту імунної системи. На цьому слайді я хотів би дуже коротко зупинитися. Він ілюструє те, що фактично кожен мікроорганізм має свої специфічні фактори агресії, має свої специфічні функціональні молекули. І саме завдяки цьому вони використовують абсолютно різні шляхи активації інфламасоми, тобто запалення
в клітині. Наприклад, ви бачите, мікобактерія туберкульоза, сальмонелла, легіонелла залишаються в фагосомі клітини людини та активують інфламосому, секретуючи флагелін, ефектори або невстановлені антагоністи НЛРП3. Це дуже потужна така система. Інші, наприклад, лістерія моноцитогенез, вони унікають фагосоми, активують АМП2, який розпізнає уже мікробну ДНК. Тобто одна група мікробів за рахунок флагеліну розпознається, яке вона синтезує, друга за рахунок мікробної ДНК. Це дуже є важливим. Тобто для кожного мікроорганізму абсолютно можуть бути різні системи детекції і активації запалення. Імунорегуляторні функції Т-регуляторних клітин. Це є також дуже важливе питання. Справа в тому, що імунорегуляторна клітина, Т-регуляторна, це клітина, якій притаманні надзвичайно широкі функції щодо інгібування імунної відповіді або її стимуляції. За рахунок, наприклад, дуже важливо для участка з кісткою, там, де ми бачимо ось bone destruction, це іде взаємодія, та про яку ми сказали, щодо остеокластів. Так, в чому справа? Справа в тому, що Т-клітина дуже активно може впливати, Т-регуляторна клітина, ви бачите, шляхом секреції або інтерлейкін-4, або інтерлейкіну-10, або секреції трансформуючого фактора бета. Вона може інгібувати дозрівання преостеокласта до остеокласта. І це є надзвичайно важливим. Ви бачите, ТХ-17 клітина, вона активує ці всі процеси, а Т-регуляторна клітина має механізми для інгібування цього шляху. Наприклад, регуляція Т-клітини при захворюваннях різних порожнини рота має дуже багатий спектр регуляції. Ви бачите тут і хемокінові ліганди, які продукуються макрофагами, антиген-презентуючими клітинами. Це трансформуючий фактор росту бета, який, до речі, може секретуватися епітеліоцитами. Це інтерлейкін-2, який теж може секретуватися епітеліоцитами. Це є різні взаємодії з позиції антиген-презентуючої клітини за допомогою молекула головного комплексу гістосумісності та адгезійних молекул. Тобто це дуже серйозний такий шлях, який викликає в кінцевому рахунку продукцію і накопичення транскрипційного фактора FOXP3, який, власне, є основним для Т-регуляторної клітини. Слід зауважити, що є гамма-дельта Т-клітини. Це дуже цікава клітина, яка відрізняється, драматично відрізняється від альфа-бета Т-клітини. Вона є, якщо можна так сказати, певним чином представником уродженої імунної відповіді, але це не так. Вона дуже тщательно, скрупульозно здійснює імунний надзор. Ви бачите, вона може проникати між щілинами епітеліальних клітин, проходити, пронюхувати тут все, повертатися. Вона може, ви бачите, здійснювати отакі проходи контрольні, інспекційні. Вона може пробувати міжепітеліальні контакти. Вона може погружатися в епітелій, щоб підійти ближче до його поверхні, подивитися, що там на епітелії, яка там мікробна плівка. Вона має механізми, ви бачите, щоб порушувати міжклітинні контакти, має механізми, щоб зшивати за собою ці контакти. І таким чином вона здійснює імунний нагляд.
вона пробирається, і бачите, вона може таким чином детектувати появу мікроба і сприяти його елімінації. Також є спеціальні так звані інваріантні слизово-асоційовані Т-клітини, які також мають надзвичайно велике значення для імунного нагляду і забезпечення контролю за мікроорганізмами. Вони, наприклад, ви бачите, є чутливими до метаболітів, які продукуються нормальною мікробіотою, різноманітною. Це метаболіти, які синтезовані на основі рибофлавіна. Це вітамін, власне кажучи, для організму людини. І вони чітко регулюються цими вітамінами, похідними цих вітамінів. І мають своє дозрівання, взаємодії позитивні. І під час, наприклад, патогенного стану, ви бачите, зменшується кількість цих метаболітів, наприклад, при ожирінні, і порушується стан цих клітин, розпочинається запалення і пролонгується це запалення. Ці клітини можуть взаємодіяти фактично зі всіми гравцями в слизовій оболонці, як з епітеліоцитами, так і з клітинами імунної системи. Вони, мікроорганізми, патогенні порожнини роти, можуть проникати в шлунково-кишковий тракт і долати його бар'єр. Це є надзвичайно важливим для розуміння розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту, взаємозв'язку між захворюваннями порожнини роти шлунково-кишкового тракту. Є спеціальні механізми, за рахунок яких ці бактерії, мікроорганізми проникають і долають бар'єр шлунково-кишкового тракту. Це певним чином нагадує те, що відбувається в ротовій порожнині, але не є в фокусі сьогоднішньої нашої бесіди. Як намагалися вчені щось зробити, щось подолати кардинально? Безумовно, якщо це мікроорганізм, питання вакцинації, воно виникає одразу. Дуже було б привабливим, яким ми зробимо вакцину, наприклад, проти парфіромонас гінгіваліс і подолаємо періодонтит, або проти певних видів стрептококу і подолаємо, наприклад, карієс. Яким чином? Можна вводити, досліджувалися інтраназальні, інтраокулярні шляхи, оральні, букальні, сублінгвальні. Була ціла низка досліджень. Внаслідок цього сьогодні у нас є кілька перспективних доклінічних розробок, які використовувалися в експерименті. Ви бачите позитивні результати, вони досягнені, перш за все, для парфіромонас гінгіваліс, для фузобактерій нуклеату. І, по суті, все. По суті, все це є у нас сьогодні ті здобутки, які ми маємо. Все ж таки, якісь обіцяючі знахідки щодо парфіромонас гінгіваліс і, можливо, ви бачите, впливу на розвиток періодонтиту в експерименті ми маємо. Але, на жаль, це ще поки все далеко від свого вирішення. І в заключення цієї короткої доповіді я хотів би нагадати все ж таки слова Гіппократа. Людина живе завдяки харчуванню. Харчування – це і їжа, і пиття, і повітря. І перш за все оця мікробне різноманіття, яке ми спостерігаємо на картинах наших сучасних українських митців, це наше традиційне українське мікробне різноманіття. Це різноманіття тваринної їжі, різноманіття довколишнього середовища бактеріального, лугів, водою, повітря. І саме це є основою нашого здорового способу життя, здорової імунної системи і здорової слизової оболонки. Дякую за вашу увагу.
Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macroarray Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта, мультиплекс за вимогою. Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний. За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія «Імунотек» випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням, тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, ALEX-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія «Імунотек» виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря.
Ключова перевага препаратів компанії «Імунотек» – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії «Імунотек» у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію «Імунотек» за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. З великим задоволенням ми вітаємо наступний симпозіум. Це симпозіум, організований Всесвітньою організацією алергії. До речі, вперше Україна долучається до такого формату симпозіумів. Розпочне його президент Всесвітньої організації алергії, почесний професор медицини та педіатрії в університеті штату Огайо в Коламбусі, Огайо, Сполучені Штати Америки, професор Брайан Мартін із доповіддю «Нові біопрепарати при астмі». Hello, my name is Dr. Brian Martin. I'm sorry I can't be there in person. And I hope that someday, very soon, I will be able to join you in person. I'm the current president of the World Allergy Organization. And today, what I'd like to talk about is the use of new biologics in asthma. My disclosures are that I was a past president of the American College of Allergy, Asthma, and Immunology. I'm the current president of the World Allergy Organization. I spent 29 years in the United States military, and I have been a program director in allergy and immunology, both at the Walter Reed Army Medical Center and at Ohio State University for about 16 years. But what I want to talk about today is the role of biologic medications in the armamentarium of the practicing allergist. So to do that, we'll identify some key patient and disease characteristics that help us decide on individualized therapy recommendations. We'll characterize the difference between the various biologics and their pathways and mechanisms of action. And recently, anti-TSLP has been approved in the United States, and we'll talk about how that might change our thinking about biologics and who we can use them in. In 2021, this editorial was produced by Drs. Wu and Bussey. Biologic therapy and allergy practice, a new era in treatment has begun. But as early as 2015, if we take the way back machine to 2015, we saw we had an article that was entitled Biologics in Asthma, the next step toward personalized treatment. Well, the problem was in 2015, the only biologic that was available was omalizumab or anti-IgE. We knew of other pathways that might be important in asthma and allergic diseases, but they were still under investigation. One of those was anti-IL-5. And in the years since 2015, we've actually gotten 3 anti-IL-5s. And this was an obvious target because IL-5 controls the production, activation, localization of eosinophils. Another target was anti-IL-4 and or anti-IL-13. And this led to dupilumab, which blocks the IL-4 receptor alpha subunit. And because it affects the IL-4 receptor alpha subunit, it inhibits both interleukin-4 and interleukin-13 signaling. And more recently, we've had anti-TSLP. And TSLP is a target that is much earlier in the activation of the inflammatory cascade. And this has been approved by the FDA, and it may be a game changer for those of us who take care of severe asthmatics.
if we're still in 2015, and in 2015 we were talking about endotypes in asthma, we began to understand that asthma was a number of different conditions, and that we needed to better understand what caused the underlying asthma to determine the best therapy. And so since 2015, when our armamentarium of biologics was limited to omalizumab, things have become quite exciting. And now we have omalizumab, which has been around since 2003, mepolizumab, an anti-IL-5, which was approved in 2015. In 2016, another anti-IL-5 was approved, reslizumab. In 2017, dupilumab was approved. But look at what it was approved for. It was approved for eczema. It wasn't approved for asthma until 2018. And benlarizumab, which is another anti-IL-5, was approved in 2017. And then in 2022, tezepelumab, or an anti-TSLP, was approved. If we look specifically at omalizumab, the granddaddy of all of the biologic medications, it was originally approved in 2003. And since that time, it's been approved originally for severe asthma, now for chronic idiopathic urticaria in 2014, for allergic asthma in children in 2016, for adults with nasal polyps in 2020, and in 2021, it was approved for home utilization with syringes that could be used at home. So what the mechanism of action is that omalizumab binds free IgE in the sera. It forms trimers and hexamers. So by binding IgE at the same site that high affinity IgE receptors will bind on, now this bound IgE omalizumab complex can't bind to a receptor on a mast cell or a eosinophil. So we bind the free IgE because the free IgE is bound, the number of receptors for IgE on the surface of mast cells and basophils goes down. And this is thought to be a critical component of the way omalizumab works. Then we see mepolizumab, which is an anti-IL-5. And mepolizumab was originally approved in 2015 for severe asthma. In 2017, it was approved for Church-Strauss disease. In 2019, we started to see the age go down, and it was approved for 6 to 11-year-olds. In 2020, it was approved for HES. And in 2021, it was approved for chronic rhinosinusitis with nasal polyps. So mepolizumab is a humanized IL-5 antagonist. It's given with sub-Q injections once every 4 weeks. There is no loading dose and there is no weight adjustment. Reslizumab was approved in 2016. This is another anti-IL-5. It's a humanized IL-5 antagonist, but this is given IV rather than subcutaneously. So we give it every 4 weeks, like we give mepolizumab, but it's given in the office, or it could be given at home, but it's given IV. And this is a weight-based dosing with 3 milligrams per kilogram every 4 weeks. So this leads to an obvious question. If we have two similar anti-IL-5 medications, and one is a subcutaneous drug and one is an IV drug, which one works better? And we actually do have an article that does a head-to-head comparison between reslizumab and mepolizumab, and their conclusion was they're about the same. When we look at both efficacy and safety measures, the two drugs are about the same. If we look at dupilumab, we see that it was approved in March of 2017. Again, it was approved for eczema in 2017. It wasn't until October of 2018 that it was approved for moderate to severe asthma. In 2019, it was approved for atopic dermatitis in adolescents. Then in 2019, it was approved for chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. In 2020, it was approved for children down to age 6 for moderate to severe atopic dermatitis.
In 2021, it was approved for children down to age 6 for moderate to severe asthma. And in a very interesting approval what occurred in May of 2022, when the FDA approved dupilumab as a treatment for EOE. So by blocking the alpha-4 receptor, the IL-4 receptor alpha subunit, it inhibits IL-5, it inhibits IL-4 and IL-13. There are not two inhibitors in this medication. It blocks two pathways. And by blocking these two pathways, it blocks two different receptors so it blocks both IL-4 pathway and the IL-13 pathway. It's given subcutaneously, and here there is variability in dosing depending on the condition and the age of our patient. It's available in 100 milligram, 200 milligram, and 300 milligrams pre-filled syringes or pens. It's given every 2 weeks to patients who weigh over 30 kilograms, every 4 weeks to patients who weigh under 30 kilograms, except for EOE. So in EOE, it's been approved at there's no loading dose, but it's 300 milligrams weekly for those who are over 12 years of age and weigh at least 40 kilograms. So if you're going to use dupilumab, this is one drug where you should look at both the condition you're using it for and the dosing that you're going to use. And this is one that I would suggest, and I do look up for utilization before I give it, because I want to make sure that I'm giving the correct dosage by age and by weight. So patients over 6 years of age for atopic dermatitis get a loading dose. Those under 6 years of age do not. Our next biologic is benlorizumab. And benlorizumab, you can see, was approved for severe eosinophilic asthma in November of 2017, and it has been approved for nothing else since. Benlorizumab is an interesting anti-IL-5. It is an IL-5 receptor alpha-directed cytolytic monoclonal antibody. Wow. So it reduces eosinophils and basophils through an antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. This drug gets rid of eosinophils. So we have now 6 different biologics: omalizumab, mepolizumab, reslizumab, dupilumab, and benlorizumab. And I've not yet really talked about tezepelumab or anti-TSLP. And there's some differences in the way that this medication works that I want to highlight. But I think it's important that when we think about biologics as drugs, to remember these are not miracle drugs. Biologics are not disease-modifying drugs. When we stop the biologics, their effects are going to go away, and they don't work for everybody. This is a great article that everybody should read. It's starting to be a little bit old at 2021, but when the authors looked at the response to biologic medications, they said that 69% of the patients were partial responders. That is, they required more medicine than just the biologic to keep their condition under control. 14% were super responders. And super responders, for the purpose of this manuscript, were those who, at the end of 2 years of therapy with a biologic, required no other medications except the biologic to keep their condition in check. If you go to the other side of the equation, that 6% of the patients stopped using them for one reason or another, and 11% said, yeah, they didn't make any difference. And it is my advice to my fellows, when patients don't respond to a biologic, that we go back and we rethink everything about the patient so that we make sure that we're using the right biologic in the right patient. And we'll talk about that more in just a few minutes. This anti-TSLP, though, is really important. So in January of 2022, the FDA approved this first-in-class anti-TSLP for severe asthma. And the reason that this is so important is that anti-TSLP is different
than the other medications that we have seen for that come to us under the biologic banner. So if we look at the conditions that are approved for biologic therapy, we see that for chronic idiopathic urticaria, we have omalizumab. For atopic dermatitis, we have dupilumab. For Church-Strauss disease and HES, we have mepolizumab. For chronic rhinosinusitis with nasal polyps, we have dupilumab, omalizumab, and mepolizumab. And for EOE, we have one medication, dupilumab. And for asthma, any of the 6 could be used. So one of the things we have to think about is the cost effectiveness. Make no mistake, these are very expensive medications. And so when we use them, we have to use them pragmatically. And one of the things that I think is critical that we have to do is we have to say, if we're going to use a biologic, let's think about the patient holistically. Let's think about all of the disease conditions that our patients have and try to use a biologic therapy that is going to help us with our comorbidities. So in deciding on an initial biologic for asthma, we need to keep these comorbidities that our patient has in mind and use the biologic that will best provide overall relief for the patient. And this comes into our precision medication. So when we use an anti-TSLP, this TSLP is really an interesting compound. This is part of a group of cytokines that are called alarmins. And alarmins is a very descriptive term for what they do. They begin inflammation in the airways. These come from the airway epithelium and they say there is a problem. So TSLP has pathogenic effects in asthmatic airways. These alarmins are released in response to danger signals from the environment, and they affect the entire immune system. They affect the innate immune system, the adaptive immunity, and they can have effects on structural cells. So TSLP, or an alarmin, it can play an important role in many allergic diseases. And so a question that we have is, if we have a patient with inadequately controlled asthma, when should we think about using this TSLP? And there are a number of articles that show in the subgroup of our asthmatics with peripheral blood eosinophils less than 150, with normal eosinophils, anti-TSLP did significantly better than other biologics. Why is this? Well, I think it's because it works so high in the inflammatory cascade. All of the other biologics work in type 2 inflammation. They work on type 2 types of inflammation, whereas TSLP, because of its effect so high in the inflammatory cascade, can also affect non-type 2 inflammation. So this is one medicine that we have, or one biologic that we have, that we might be expected to have clinical efficacy in both type 2 asthma and non-type 2 asthma. So when we start to think about what we're going to do with these patients that are so hard to deal with, severe asthmatics with non-type 2 asthma, this TSLP, anti-TSLP, can help patient and reduce exacerbation in these patients. We still don't completely understand why it works so well in these patients with non-type 2 asthmatics. But I really do want to say we need to think about what we're going to use, which of these expensive biologics we're going to use in an individual patient. And so in this report that came from Cell Reports in Medicine, they looked at dupilumab for children with moderate to severe asthma and with eczema. So we support the idea that there is good efficacy and safety data for all of our biologics. How can we use our biomarkers to decide which one? And you know what?
our biomarkers are not good. For biomarkers for asthma, we have IgE, we have eosinophils, peripheral eosinophilia, and we can measure our FeNO. And those are really the fairly poor biomarkers that we have for asthma. So we need a better understanding of asthma. We need better biomarkers. So what this article would do is say, you know, not only do you need to consider comorbidities, but think about what the biomarkers are telling you. If a patient has high levels of IgE, then of course an omalizumab might help. If they have high levels of eosinophils, you want to think about an anti-eosinophilic drug, an anti-IL-5. If they have both high eosinophils and they have high FeNO, this is probably a type 2 type of a situation, and you want to use a medication like dupilumab. And if they have all of these situations, they have high IgE, they have high eosinophils, and they have high FeNO, that's a patient that you might want to use an anti-TSLP. So when we look at biologic therapies for severe asthma, we have to think about the patient as a whole. And this article, this review article from New England Journal of Medicine is one that I insist that my fellows have. And this is one article that I think should be on everybody's desk. And so we have a review article on biologic therapies for severe asthma. And what this article shows us is how TSLP may fit in and may help with T2 low asthma. And this is a little bit different graphic that shows how the anti-TSLP crosses over and helps us both in type 2 high asthma and type 2 low asthma. And it provides its effect through the dendritic cell. Now, I don't expect you to be able to see or utilize this entire chart, and we're going to break it down. But I want you to, as we make it, this chart is in the New England Journal of Medicine article that I suggested everybody have, and it tries to tease out when we should use omalizumab, when we should use dupilumab, when we should use a mepolizumab or reslizumab, when benralizumab or when tezepelumab is the right medication to use. I think this is really an important part of what we have to do. Anytime we have a patient that appears to be a severe asthmatic to us, the first thing I always do is go through the medications that the patient is already taking and making sure that they're compliant and that they're taking their medicines appropriately. Very often, this is the step that we stop at, that patients are either non-compliant with their medications or they're taking their inhaled corticosteroids incorrectly. If we do all those things that we've always done to ensure good care and good compliance, and they continue to have severe or uncontrolled asthma, then the next thing to think about is this a patient that requires daily oral glucocorticoids or does not require oral glucocorticoids on a daily basis? If they do require daily steroids, then we want to come down this column. And what this column shows us is, do they have a history of high blood eosinophil counts, either in the past or now? Because we know that the oral glucocorticoids are going to melt the eosinophils. If they have a history of high eosinophils in the past, this is a patient that you might want to try an anti-IL-5 on, or an anti-IL-4 receptor alpha antibody, which would be dupilumab. And if they do not have a history of having a high eosinophil, this is a patient for dupilumab. Then we go to, if they don't have a need for oral daily steroids, then we have to say, what has the history been of eosinophils? If they have high blood eosinophils, again, an anti-eosinophilic drug would probably be the best option. If they have moderately elevated
bloody eosinophils, then we have to say, is it allergic or not allergic? If it's allergic, omalizumab might be a good choice. If it is non-allergic, then we could use either an anti-IL-5 to see if that works, or an anti-TSLP. So if they have low blood eosinophils, this has really been the vexing patient before. This is the patient who is more than likely is a T2 low asthmatic, and is a patient that TSLP may be very useful for if they don't have a history of allergic disease, and that omalizumab might be a very good choice for if they do have a history of allergic disease. I've gone through that very, very quickly, and I think that everybody should have this article and should look through this chart on the article. I think it's also important that the article ends with, does the patient have a good response or a poor response? How does the patient respond to the use of the biologic? And this is important because these are expensive drugs. And if the patient is not responding, I think this is the time to rethink why you're using that drug and change the drug. The one thing I tend not to do is double up on these biologic drugs. My fellows often want to start the patient on 2 different biologics, and my answer is always no. We're going to rethink why we're using the biologic and use the appropriate biologic rather than adding another biologic. And so TSLP may be able to help people that are inadequately controlled with other biologics. And in this subgroup of patients with a peripheral blood eosinophil level that's low, normal low, anti-TSLP has done significantly better. And so once we have given them the patient the biologic, and we have taken sufficient time, and they should be on the biologic at least 3 to 6 months before we decide that it's not working. Then we want to rethink why we place the patient on a biologic in the first place, and think through the pathway of this particular patient's asthma before we change our medications. In this article that was published is in the Journal of Allergy and Clinical Immunology and Practice, who cares? Who cares what works if it's not available to me? And there is a huge global variability in our ability to prescribe biologic drugs depending on the country, so that there is a call for action in the World Allergy Organization journal saying that because of the global burden of asthma, we should have the ability to use biologics in a worldwide fashion. And again, this article is from 2021, and in 2021, we can see the different countries by the legend. Light blue meant that the anti-TSLP was not yet ready, so they had all 5 of the then available biologics available to them. Dark blue is 4 of the biologics, green is 3 biologics, yellow is 2 biologics, and orange is only 1 biologic. And of course, all the white countries, there is no reporting from. So in conclusion, when we think about biologics, that anti-TSLP is approved for use by the FDA in 2022. This gives clinicians finally a biologic for utilization in T2 low asthma. And it may be used in both T2 low and T2 high asthma. Biologics can provide significant relief for patients who are suffering, but they are not disease-modifying drugs. They're expensive. We need to make sure that our patients are compliant on our cheaper, more readily accessible medications before we go to the biologics. More biologic targets have been identified, and we should expect that the pipeline still has even more biologics available, and they will be approved. But we still don't know the long-term effects of using these agents. We just haven't had them long enough.
So the biologics have ushered in for us a brave new world of therapy that focuses on a particular patient's underlying cause of asthma and emphasizes the importance of comorbidities. This is a step forward in personalized medicine, but they are not a panacea. We need to use them carefully in the right patients in the right time. Thank you very much for listening to this presentation on biologics in asthma. And I wish I were there to take questions in person, but I can certainly take questions via the internet. Thank you. Симпозіум Всесвітньої організації алергії продовжить дуже відомий вчений і в Європі, і в світі професор Ігнасіо Ансатегі, який є керівником відділення алергології та імунології лікарні Квіронсалют Біская, Більбао, Іспанія, який також є виконавчим медичним директором Всесвітньої організації алергії, радник Всесвітньої алергологічної організації, скарбник Всесвітньої асоціації хворих на астму інтерастма і віце-президент Латиноамериканського товариства алергії, астми та імунології з доповіддю на тему «Персоналізована медицина, імунотерапії алергенами». Hello, good day. It's a great pleasure to participate in the 5th Ukrainian Congress for Clinical Immunology, Allergy and Infectology. And I would like to thank the Professor Igor Kaidashev for inviting me to give this talk about precision medicine in allergen immunotherapy. This is my conflict of interest. Well, before we were just giving just treatment for the group of the patients without doing any kind of classification. So we used to say that one size fits all in medicine. Later, we started to stratify our patients, to select our patients according to the sensitization in the case of the allergy patients. And finally, what we try in the future is going towards the personalization. So to give a specific treatment for a specific patient every time. If we just apply this to the allergen immunotherapy, we already started with the stratified therapy, choosing which are the allergens that are causing the symptoms to our patients. But nowadays, we have much better approaches for allergy diagnosis, actually is what we are discussing today. In the future, it will be great if we have a system that we may decide or we may know which of the patients will respond to the allergen immunotherapy. But at the moment, this is, probably we will be able at least to have much better knowledge in the future, but that is not possible at the moment. Well, many times we use the terms precision medicine and personalized medicine like similar, but they are not. Precision medicine is focused on the endotype or the mechanism of the patient disease. Meanwhile, the personalized medicine is focused in the patient person, not just in the mechanisms. So according to the Hamburg and Collins, we have three items just to be or to talk about personalized therapy. We need to identify the molecular mechanisms of the disease, and we could say that we know the molecular mechanisms that are working in allergen immunotherapy. We need an appropriate diagnostic tool, and is what we are talking today, the precision allergy medicine, so the precision allergy diagnosis, and also to identify properly the IG mechanisms. And of course, their own immunotherapy, so the treatment for the blocking the molecular mechanisms, that in this case is the immunotherapy. So the molecular mechanisms. We know that, of course, the knowledge of the immune system has been also at the same time with the knowledge of what we are doing in allergy. And the fact is that the allergen immunotherapy started actually more than 110 years ago, but still the mechanisms were not known. But nowadays, we are knowing much better how immunotherapy is working. In fact, we know that there is an early decrease in the activity and responsiveness of effector cells. There is a decrease of the allergen-specific IgE, a decrease of the Th2 pattern, an increment of the Th1 pattern, also the induction of the CD103 positive dendritic cells that decrease the regulatory cells. And that is also important for controlling the symptoms or to understand immunotherapy.
Also, we have an increment of T regulatory cells, an increment of TH3 cells, and an increment of other isotypes that they are not IgE, mainly IgA and IgG. Also, we need a diagnostic tool, and in fact, which are the tools that we have for personalized medicine in allergen immunotherapy. Overall, the clinical history, nothing will replace the clinical history. This is the most important tool. Later, we have the skin test with allergen extras and specific IgE, the molecular allergy diagnosis, some CAB or other kind of allergen inhibition tests. We can also use basophil activation tests, nasal cytology, and nasal challenge with the suspected allergens. And in the future, we will have the treatable traits and the omics. And which is the treatment? Of course, we are talking about immunotherapy, and it's very important that we do together with the patients to choose which is the most appropriate immunotherapy. So we need to decide together with the patient if we are using subcutaneous, sublingual, which will be the dosage, the schedule, and even the cost that we will that the patient has to afford just to have the immunotherapy. With all these things together with the patient, we will be able to choose the best for the patients. But unfortunately, well, before we were just using evidence-based medicine, and now we are using evidence-based medicine. And I say unfortunately because in immunotherapy, many times we are not using all, or we have not all the products that we would like to have. So, for instance, Professor Canonica told this several years ago that with evidence-based medicine, we have correct meta-analysis studies, we have all these studies that have been properly, but the conclusions are wrong. And why is this? It's because many studies include analysis in which some products were investigated, but not all products. And just due to the class effect, many people claim that they are producing some products that have properties, but these products never has been studied. So, and that's why we need just to avoid this class effect. We will just also put an example, because why we have the wrong conclusions, products that never tested, or just generalizations of things that are wrong. For instance, this study, sublingual immunotherapy not effective in house dust mite allergy children in primary care. This is terrible. This is terrible to publish this title, because they have to say that it's Oragen, the product that was not working in this case, only Oragen, but they cannot say that immunotherapy is not working in general. On the other hand, it cannot be also say that it's positive for all products. So that is why we need to do specific studies with the specific products. In fact, from the World Organization, we claim that when we wish just to have studies for immunotherapy, and the minimum expectations should be done for adults, but also for children. And if we just also to have additional claims, they have to be justified as follows. For instance, sustained effects. We need to do a study that will include 3 years of treatment, also in adults and children. If we claim that this is a disease-modifying effect of the immunotherapy, it has to be done a study, a blind study, at least 2 consecutive years without treatment to check if this has been really modifying effect. And if we wish to claim efficacy in asthmatics, the proper study has to be carried out in asthmatic group. This is very important because the objective of the World Organization also is that the product X, so from the company that is X, it's working or not. And in fact, if we just check this study published by Moses Calderon in 2020, you can see that many of the products that we are still using, even they have never been approved by any of the agencies. So they have not been having proper studies, and this is the problem. But EMA is really interested that all the products should be tested, not only in adults, but also in children. So which patients for immunotherapy? Of course, we have appropriate clinical manifestations, significant exposure to the relevant allergens where they are living, availability of high-quality extracts for the relevant allergens that, as we already mentioned, has to be tested. And of course, we need to demonstrate IgE-mediated sensitivity to the relevant allergens. So a correct immunotherapy treatment requires appropriate diagnosis, prescription, and management. So for this, we have the diagnostic tests that they are validated diagnostic tests. We know, of course, the skin test. We know also the challenge test.
the IG quantifications, well, in one-by-one singleplex or multiplex platforms. And also we have the cellular assays just to try to individualize which is the allergen causative to the symptoms to our patients. But we will just put out this example. We have two patients that apparently are the same in the upper part. We have the patient number 1 that is sensitized to grass, olive tree, pituitary tree, peach, and apple. And the second one, apparently in skin prick test, is exactly the same. But if we do the molecular analysis, we will see that the first one is completely different from the patient 2. The patient 1 is sensitized to the 15 different proteins. Meanwhile, the patient 2 is only against 3 components, but these proteins are cross-reactive among pollen and also some foods, or between these 2 foods. So we have this cross-reactivity that has to be taken into account before we do immunotherapy. So we need to distinguish which are genuine allergens that induce consensitization, so coming from 2 different sources, or we have an allergen that is cross-reactive allergen that really is present just the same molecule in 2 sources, and apparently is only one allergen. So why? Because we try to do immunotherapy towards the genuine, so the ones that we have in the molecules that we have in the left part of the slide. But in the right part, we have the cross-reactive allergens that they could be pollen, plant food, pollen, plant food, plant food, or latex. And of course, we have here the podcasins, the profilins, the LTPs, so, and also the carbohydrates, so the cross-reactive allergens. But remember, the immunotherapy is tried against the genuine, not the cross-reactive allergens. So, and also it's very important to know that now the time that we say, I'm allergic to grass, or what does it mean? Really, we need to know nowadays, not only the grass, we need exactly to know which are the molecules of the grass that the patients are sensitized. And this is very important. And that will be also even important to analyze the extracts that we are using for tests. For instance, in this article of the group of Rudy Valenta, you can see that the heterogeneity of commercial Timothy grass pollen extracts is not even necessary to go one by one, because it is very easy to see that all 4 figures are so different. So what means this is that 4 different producers that were just claiming that they are having extracts for Timothy grass, well, the extract 1 is not having almost a freon P5, meanwhile the extract 4 has 20 times more. So you see the difference. So, and that is why also in the skin prick test, we have so much difference. So it's very important that we know the molecular content of our extras for allergy diagnosis. The same happens to haldasmide. In this study, 8 manufacturers, and as you can see, completely different quantities of each of the major allergens. So this is really very, very important. And again, we have, of course, very different results in a skin prick test, because we are just using completely different extracts. And not only for allergy diagnosis, but also for immunotherapy. That is why that we need, of course, to have asymptomatic patients, evaluate the severity, to do the appropriate diagnosis, to do the control, evaluate the risk, and for the evaluation of the immunotherapy is so important to add the component resolved diagnosis. So that is the molecular allergy diagnosis. This is an example of what may happen if we use component resolved allergy diagnosis, and we know the molecules that the patient is sensitized. In yellow, we have the sensitization of the patients. In blue is the molecular profile of the patient. Is the immunotherapy that we are using, and the green is the matching or overlapping. In this case, you can see that the patient is in yellow, sensitized to the group 1, 2, 5, and 6, and immunotherapy that we are giving contains 1, 2, 5, and 6. So in fact, it's complete matching, but this is only 4%, means 96% mismatching. What may happen is that the patient is sensitized to more molecules, like, for instance, the group 4 that is not contained in our extract. So we are not treating for the group 4. This happens in 28% of the patients. Or that the patient is only monosensitized to one group, like the group 1, and we are giving for free 3 other groups, like the 6, the 2, and the 5, and this mismatching is occurring in 32%.
or even that one is including the immunotherapy that we're using and the other not, and this is 30%. Or the worst scenario is that the patient is sensitized to the groups that is not contained at all, that they are not contained at all in our immunotherapy. So we are doing immunotherapy that is not useful at all for this patient. So that is why several studies reviewed the patients that were under immunotherapy, and in this group of Carmen Moreno, you can see how before the use in the molecular diagnosis, in this study, near 73% of the patients were receiving an immunotherapy combining grass and olive tree, but after doing the molecular diagnosis, only half of those patients require such immunotherapy. More patients were needing actually more grass, only grass immunotherapy, or only olive, and even 21% were not requiring any kind of immunotherapy. So exactly the same Joaquin Sastre published later, that actually you can see how almost half of the patients were just receiving not appropriate immunotherapy after doing molecular allergy diagnosis. Again, also in Italy, they did a multi-center study, and they was with a different pollen extracts, and you can see that almost 50%, so 47% of the patients were not receiving appropriate immunotherapy after knowing the results in molecular allergy diagnosis. So we can see how the molecular diagnosis has been improved, and of course, the laboratory diagnosis started in the 1967 with the discovery of the IgE, started with the in vitro testing. Yes, there were some studies with the recombinant allergens in the late 90s and started also the component result diagnosis. And nowadays we are in PANDA. This is the precision allergen molecular diagnostic applications. And how is the number of allergens that we can test? Okay, we can see that we started with these multi-platforms that started with 51 many years ago. And now with the exact, we are going up to 112 allergens. But we also have other systems that are even able to measure near 300 allergens. Not all they are recombinant, they are recombinant and extractive allergens. So for instance, we know that we have here the ISAC, the cat, that contains also native and recombinant immobilized intrapicate on a gloss slide, and we require 30 macroliters, and we do the incubation, and actually is just scanned by a confocal laser scanner, and the image is processed using microarray analyzer. So this test is run in just 4 hours, and we have semi-quantitative results from negative to very, very high positive. Another test that we have is the Alex2 that actually also contains allergens and components, purified and recombinant, and this is done in nanobits. And actually the good thing of this system is that it's little sorted, but the results are quantitative. So from negative to very high, but the results also include in this test the total IgE. So we just try to check how are both systems. In this study of DM, you can see how Ellis and Isadi have very good correlation with the skin prick test, but also with the clinical symptoms and also among themselves. So any of the both these tests are really good tests for doing allergy molecular diagnosis. So what we need, how we need to work? Okay, first of all, we say the clinical history, then if we have a concordant clinical history and a specific IgE with the test and is monosensitized, we go directly to allergen immunotherapy. If not, we need to do molecular diagnosis to try to identify the causative allergen. If we have up to 2, we can just do molecular allergy, we can do the immunotherapy. In some cases, even up to 3. But when we have more than 2 allergens, we need to distinguish which of those are really creating symptoms to our patient, because we treat not the sensitizations, we only treat the sensitization that induce symptoms. Another way, we are just treating allergy. So, because we have a problem that we have polysensitization, 60% in Spain, 61% in France, 80% in USA. So, what are the methods that we can try? Well, not to do immunotherapy, to do only one immunotherapy,
to do multiple shots or to do mix. Okay, we will compare between one and mixed allergens. And in this also study from Moses Calderon, the single immunotherapy subcutaneous was good. The single allergen sublingual is good. When we mix an allergen immunotherapy, we have all kind of results. It's neutral. If we mix in sublingual, the results are bad. If we mix allergen and subcutaneous, they are neutral or bad results, except when we use allergoids. And when we use the mix of allergens for subcutaneous that are allergoids, we see that we have better results. Because with the allergens, actually what we get is an increment of efficacy and a decrement of the adverse effects. What are the allergoids? Well, they are molecules with a very high molecular weight because they are bound on the proteins, they are polymerized, they have a lower IgG binding capacity, so they have low allergenicity, but they remain with the same immunogenicity. And there is also another advantage, is that these extracts usually lose the proteolytic activity, so we can do mix of allergens that before they were not allowed or they were impossible. We have here the example. In green color, we have just the control in the time 0 after 8 days and after 20 days. And you can see that the proteins of the grass really remains, of course, because it's the control. In blue color, we add or is added a native haldasmide allergen. And the native haldasmide allergen has proteolytic activity. That's why after 8 days, almost most of the protein disappear, and it also is in the 20th day. But what we add is, instead of native haldasmide, we add polymerase of haldasmide. We can see that the proteins remain stable because the proteolytic activity has been lost. So we could say that with the allergoids, we maintain the immunogenicity, reduce the allergenicity, we can increase the dose and arrive to the maximum dose in less time. And also we can mix allergens, and this is very important because at the end we will have the clinical benefit in less time, very good safety, and also the reduction of the resources consumption. And also in this study that they published Marek Jutel, where they have seen that using the polymerized immunotherapy, they reduce the risk of asthma development and reduce the need for medication in patients suffering from allergic rhinitis and asthma. And this is very important because not only that, due that we need much less quantity of immunotherapy or shots, probably that is why after the 3rd year, one of the problems that we have in allergy, that is the adherence, is still keeping in a very high level. So this is very important. So what we can see today is that we are just trying to reduce the discomfort, the duration, and the side effects of our immunotherapy, but increasing the adherence, but also using more efficacy. And overall, we need precision medicine. So using the PAMDA. And that's why I would like just to finish, just remembering you that the precision allergy molecular diagnostic applications will increase the efficacy of our systems and actually will produce good results and having the best immunotherapy for our patients. And with this, I would like to thank all of you for your attention. Thank you very much. Наступний наш доповідач – професор Філіп Руаді, який представляє Палату директорів Всесвітньої алергологічної організації ВАО, президент Панарабського товариства алергічної астми та імунології, консультант лор-відділення лікарні Дар Аль-Шифа міста Кувейт із Кувейта, з цікавою доповіддю і важливою на тему «Коли робити операцію при синуситі». Hello, and thank you for joining me in this recorded presentation of the World Allergy Organization Symposium in Ukraine. I have no special conflict of interest for this particular presentation. In this session on chronic rhinosinusitis, I'm going to try to answer one simple question, which is when to consider sinus surgery in chronic sinusitis.
Now, to many of you, the answer might be very simple, which is when maximal medical therapy fails. But let me tell you that this question is one of the most controversial issues in the management of chronic upper airway disease, and the management of chronic sinusitis is constantly changing because of the updated data that we get from the literature. These are important questions on CRS or chronic rhinosinusitis surgery. Is surgery better than continuous medical therapy? And if this is so, who would be your ideal candidate for surgery? When and how early would you do sinus surgery for CRS? And I'm going to also cover other questions. And finally, at the top, I'm going to talk about the major drawback of sinus surgery, which is recurrence of the disease. In other words, recurrence of nasal polyps and CRS with nasal polyposis. So which one is better, CRS surgery or medical therapy for chronic sinus disease? Well, unfortunately, well-designed studies that compare the outcomes of surgery versus medical therapy are lacking in the literature. The data is very scarce, the studies are poorly designed, they are poorly documented, and in their majority, they are retrospective studies, which limits really the interpretation or the validity of those studies. But I picked this meta-analysis comparing CRS surgery to medical therapy because of two very interesting things. This meta-analysis really looked only at prospective and crossover studies and disregarded retrospective studies. And the second interesting point in this meta-analysis is that it defined very well the patients who have failed maximal medical therapy before being enrolled in the surgical arm group. And in this study, the outcome measures are highlighted over here that you see in green. They looked at sinusitis quality of life scores, and they looked at endoscopic grading scores. And they ended up with 6 valid studies, and obviously the primary outcomes in these studies favored surgery over medical therapy, and the patient's decision to undergo either surgery or medical therapy depended really on the baseline quality of life scores. In other words, the milder the disease, the patient would rather go into medical therapy. The worse the quality of life scores, the more patients were encouraged to do surgery. Maximal medical therapy in chronic sinusitis is very important to achieve and document. Let me give you an example of what happens when there is poor reporting of maximal medical therapy. This is a very notorious or famous Cochrane review, which was done in 2014, and it compared surgical outcome versus medical management for chronic sinusitis with nasal polyps. And in the majority of the studies involved in the Cochrane review, maximal medical therapy was not defined. So it is not surprising to see when you compare primary outcome like symptom scores and quality of life scores, and when you compare also endoscopic scores, it's not surprising to see that there were no important differences between groups, whether we're talking about symptom scores or endoscopic scores. But then again, the authors have paid attention to that, and you can see what is highlighted in blue, that the evidence is low or very low, and the clinical significance of this review is uncertain.
This is an interesting studies that looked at patients who had CRS, and they decided to schedule those patients for surgery. And then what the authors did is that they put those patients on ongoing medical therapy from the day where they decided to do surgery for them till the day where surgery was actually performed. So the average waiting time for surgery was 7 months. So this is like prolonging their medical therapy for 7 months. And if you look at the outcome measures on the left, which are work days lost, the quality of life scores, and the endoscopic scores, and if you look also at the medication usage by those patients, and you compare the data from the baseline stage, which is when they decided to enroll those patients into surgery, you compare them to the pre-operative data, which is when they actually did the surgery, you're going to find that all these outcome measures and the medication use actually worsened. So according to this study, prolonging medical therapy appears to worsen outcome measures and increase medication usage. Now, what are the goal of surgeries? Why do we do surgeries? Well, in chronic sinusitis without nasal polyps, what we actually do is we open the sinus ostia. We ventilate those sinuses, and in chronic sinusitis with nasal polyps, we are actually removing the polyps, so we are decreasing the inflammatory load on these patients, and this is expected to translate into better quality of life. Also, another goal of surgery is to avoid local disease progression, and most importantly also is to give access for topical therapy, namely nasal steroids, especially in patients with CRS with nasal polyps. Now, the outcome of CRS surgery on the lower airway is very well documented. Take, for example, asthma. If you do sinus surgery, you're going to improve asthma outcome, irrespective of how you measure it, with asthma control tests, with spirometry data, with number of emergency visits, hospitalization days, medication usage. This is all going to improve when you do sinus surgery to a patient who has chronic sinusitis and asthma. But whether CRS surgery is going to minimize the risk of new development of cases of asthma or new onset of asthma, this is controversial, and I'm going to cover this in a second. This is a study that has looked at patients who had CRS with nasal polyps, and they underwent surgery, and they divided those patients according to their asthma severity. Those patients who had no asthma, those patients who had intermittent or mild asthma, and those patients who had moderate to severe asthma. Where if you look at the prevalence of atopy, you're going to see that the worse the asthma, the higher the prevalence of atopy. But also, the worse the asthma, as you see in this graph over here, the higher the percentage of nasal polyps. And this is something we already know. So removing these nasal polyps is going to translate into a better outcome of the upper and lower airways. Now, this is another study that has looked at patients who had CRS with nasal polyps, and they underwent surgery, and they followed up those patients for 10 years after the surgery. So over here, you have three groups of patients. You have those patients who had no asthma at inclusion. These were like 55% of the cases. And those who had asthma on inclusion, at the inclusion of the study, these were 28%. And interestingly, you see over here that there's a new set of patients who developed asthma during the course of observation of 10 years. This is despite the well management, whether surgical or medical post-op of these patients. So the theory that
surgery is going to minimize the risk or reduce the prevalence of new onset of asthma is debatable according to this study. So if your patient has CRS and you decided to consider surgery because that patient failed appropriate or maximal medical therapy, then I would like to know, what does the literature tell us about maximal medical therapy? This is a meta-analysis that looked at 387 studies that has investigated CRS surgery for patients with chronic sinusitis. And I've put the study for mainly two things. One, to know what do the majority of protocols tell us about the medical management that should be failed before a patient is wheeled or sent to surgery. Now, the majority of protocol consisted of 90% of those consisted of 8 weeks of topical steroids, 3 weeks of antibiotics. Many of them have taken 1 or 2 weeks of oral steroids, especially in patients with CRS with nasal polyps and also normal saline. And still, in addition to other treatments that you see over here. But the main interesting thing is that the majority, and I mean 80% of those studies, did not report on maximal medical therapy that should be failed before deciding to do surgery for that particular patient. So this means that there's a significantly great amount of bias in reviewing surgical versus medical outcomes for CRS patient, as I have pointed out in the Cochrane review earlier on. So if your patient has CRS and you decided to treat those patients for either 1 year that you see over here in this column in blue, or to 5 years, as you see in this column in red, then how this is going to affect surgery? Well, this is a study that has looked at the number of CRS-related visits for patients who have been treated either for 1 year in blue or for a period of 5 years in red prior to undergoing surgery. And then these patients underwent surgery over here, and they were followed up for 2 years post-operatively. Now, I would like to highlight two things. First, the number of CRS-related visits decreased significantly in the post-operative period, whether at year 1, and decreased even more at year 2. And the other very interesting thing is that those patients who were treated for 5 years prior to surgery did significantly worse than patients who were treated for 1 year after the surgery, and this is noticeable in year 1 and in year 2. So prolonging medical therapy prior to having a decision on surgery is going to result in more CRS-related visit per year. Now, the author also have looked at whether asthma is a confounding variable in this particular study. So what they did, they divided those patients into those with no asthma and those with asthma. And you can see consistently that those patients who were treated for 5 years prior to surgery, whether they have no asthma or asthma, did significantly worse in number of CRS visits and in number of prescriptions post-operatively. Now, because the criteria for undergoing sinus surgery are not standardized, and because the outcome of surgery is variable, some authors from UCLA have thought of a minimum criteria for endoscopic sinus surgery using tools
which are readily available to you in the office. And these tools are very simply a Landmark CT score, a quality of life questionnaire, and medical therapy. And to tell you the truth, I do use this algorithm quite often on my patients. So whether the patient has CRS without nasal polyp or CRS with nasal polyp, a Landmark score, CT score more or equal to 1, is not 22 more than equal than 20, and medical therapy consisting of topical intranasal steroids for more than 8 weeks, plus either a short course of broad-spectrum culture-directed systemic antibiotics for 1 to 3 weeks in CRS with nasal polyp, or 2 to 3 weeks in CRS without nasal polyps, or a prolonged course of low-dose anti-inflammatory antibiotics for more than 12 weeks. This is really a very practical algorithm to use, and again, as I said, using tools which are readily available to us in the clinic. Because we have two types of CRS, we have two major different techniques for doing sinus surgery. In patients who have CRS without nasal polyp, we do what you call the mucosal sparing technique. And basically this consists of removing only the diseased sinus tissue during endoscopic sinus surgery. Excuse me. And we spare primordial or non-diseased mucosa. Still with that, it's not an easy task to do because we have to navigate underneath the base of skull and also very close to the orbit and other very important structure over here. Now, in the mucosal sparing technique, and also we're talking about CRS without nasal polyp, sparing the mucosa is very important because if you strip mucosa, healthy mucosa, then you're going to end up with bare bone, and this bare bone is going to scar and heal with osteogenesis and new bone formation, and this is going to cause narrowing of the sinus ostia. Now, the other type of surgery is called the reboot technique, and this is done especially in patients who have CRS with nasal polyps. The reboot technique was described early on by Klaus Bachert in 2016 because of the nature of nasal polyps, which is recurrence. So what the reboot technique consists of is creating a one whole sinus cavity and removing all the important partition between the different ethmoid sinuses, and with that you create a very wide open cavity for a much better access to topical nasal steroids. This is pretty much like the open concept design in house architectures. It is called reboot technique because what you do, you actually remove all diseased tissue by Th2 inflammation, which is marked in green over here, and you let the sinus mucosa reboot from the healthy mucosa, which is present in the middle turbinate, in the septum over here, and the inferior turbinate. And I have to say this is not quite an easy task to do, especially when it comes to the frontal sinus surgery, which requires really special technical skills to perform. Now, with the reboot technique in sinus surgery for CRS with nasal polyp, the recurrence rate is much lower. It is around 13% as compared to the non-reboot technique where the recurrence rate is around 45%. And if you do a reboot technique on the frontal sinus, the recurrence rate is even lower than this.
And this is translated in a better quality of life. You see over here that the SNOT-22 for reboot is much lower than the SNOT-22 for the non-reboot technique. Now you have done surgery, the post-op care is as important as the surgery itself, and I'm going to cover this in a second. Excuse me. Now, we have to know that surgery alone does not cure inflammation. Surgery is a mechanical procedure. It removes mechanically the diseased tissue. But then again, there is a persistent inflammation, and this is what we see many times in those patients that we follow up post-operatively endoscopically. This is an asymptomatic patient, and you see those persistent mucosal inflammatory disease that are noted endoscopically in the asymptomatic patient, and this is something that we have to treat with nasal steroids. Also, we have to remember that in chronic sinusitis, we have what you call osteitis, and this is seen very clearly on the CT scan by thickening of the bone inside the sinuses, and this is also something we have to deal with post-operatively. Remember that also whenever we don't spare healthy mucosa and we leave bare bone, this is also going to heal by osteogenesis and add to the already present osteogenesis component of the pathogenesis of CRS, and we have to be extremely careful. We have to consider this when doing sinus surgery on those patients. Now, what about the post-operative care? As I said, this is as important as the surgery or pre-operative care, and it is surprising how deficient the medical literature is concerning the efficacy of these post-operative modalities of treatment. Now, you can use many things, you know, saline irrigation, systemic steroids, antibiotics, topical steroids, topical decongestants, and also we do frequently debridement of those sinus cavities post-operatively for around 1 month to relieve the operated sinus sites from all those blood clots and mucosal debris. Now, some of these procedures like saline irrigation, debridement, have a high level of evidence. It makes sense to use them, and they're harmless to the patient. They're quite efficacious. Topical steroids, whether in the form of either spray or irrigation, when you mix those steroid ampoules with the nasal saline washes and you ask the patient to irrigate the sinuses with, these are really have high level of evidence of efficacy in the post-operative care. So now you have done CRS surgery, and you are confronted with recurrence, which is a natural process of a Th2 inflammatory processes. This is a study that has looked at huge registry data from healthcare utilization, more than 86,000 cases, and the recurrence rate 1 year after the surgery is around 1.6% for CRS without nasal polyp, and is almost double for CRS with nasal polyps. And the ones that you see at 24 and at 36 months are extrapolated from that study, and you can see persistently that CRS with nasal polyps has a recurrence which is almost double as CRS without nasal polyps. Now, having a nasal polyps is going to increase the ratio of revision surgery, and having or performing a septal surgery during the time
of surgery itself is going to decrease the recurrence. This is a study that has looked at the recurrence rate after 10 years from CRS surgery. They have defined very well the recurrence criteria over here, and the 10-year recurrence rate was around 62%. This is quite high in nasal polyp surgery, and the important risk factors are delineated over here on the right side, and I would like to note tissue eosinophilia here and eosinophilic aggregate that's not showing because of my picture video over here. So quite a high recurrence rate. Now that your nasal polyps are back and you decided that you're going to treat that patient with medical therapy, what about topical steroids? Corticosteroid irrigation are quite efficacious in post-op care, and they seem to be superior in form of irrigation versus spray. And also you can go with the corticosteroid spray double dose, and this shows according to many data that this is safe and efficacious, that single dose. There are other therapies that are described post-operatively, like topical antibiotics, for example, fluoroquinolone, third-generation cephalosporin, or aminoglycoside, but these are not recommended in the EPOS guideline. You can use them after sinus surgery if you want to achieve greater concentration at the site of surgery with minimal side effects. And when your nasal polyps are going to recur, this is going to open the door very wide to biological therapy. These have been very well described in the literature. You have to meet certain criteria to be a candidate for biological therapy. But the important thing over here is that in EPOS guideline, the EPOS guidelines tell you that an indication for biological therapy is a previous sinus surgery. So this actually figures out down the road from sinus surgery, whereas in other organizations like the Euphoria, a history of sinus surgery is not a prerequisite for biological therapy. I'm going to skip this one over here. So if your nasal polyps are back, then one option would be a revision surgery. This is a study that has looked at the primary surgery and studied the histopathological parameters which predispose those patients to a second surgery or revision surgery, and you're going to find that a high eosinophilic count and the presence of eosinophilic aggregate in the allergic mucin that you suction out from the sinuses are risk factors for having a revision surgery. In conclusion, I would like to say that surgery seems to be more beneficial than medical therapy, yet we have to remember that it does not cure inflammation. Th2 inflammatory disease is a persistent disease, and thus surgery has to be followed up with meticulous post-op medical care. The CRS surgery is going to improve asthma, but it does not seem to have an impact on new development of asthma cases. The earlier you do the surgery, the better the quality of life than delaying surgery. And the major drawback of sinus surgery, especially in surgery for nasal polyp, is recurrence of these nasal polyps, and that rate of recurrence is going to worsen with time. Technically speaking, reboot sinus surgery for nasal polyps seems to be better than the non-reboot sinus surgery in terms of recurrence of nasal polyps, and histopathologically speaking, tissue eosinophilia that you get from studying the tissue samples or eosinophilic aggregates
that are present in allergic mucin, and you study by nasal cytology a risk factor for severity of Th2 inflammation. With that, I conclude my presentation in the WOW Symposium, and I want to wish you all hope and resilience in these difficult times that you're going through. Thank you very much for being a great audience. Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта, мультиплекс за вимогою. Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний. За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія Імунотек випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням, тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2.
Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, Алекс-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія Імунотек виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії Імунотек – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії Імунотек у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію Імунотек за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта, мультиплекс за вимогою. Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний. За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників.
Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія «Імунотек» випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням. Тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, ALEX-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія «Імунотек» виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії «Імунотек» – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії «Імунотек» у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію «Імунотек» за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії. Алергічна реакція на пилок, кліщі, шерсть тварин та різноманітну їжу впливає на життя мільйонів людей по всьому світу. Причини цієї алергії часто так і залишаються невиявленими. Це може призвести до значного погіршення якості життя. Але визначення алергенів на молекулярному рівні – це індивідуальний підхід до вирішення проблем з алергією, який можна запропонувати. Традиційний тест на визначення специфічних імуноглобулінів І не може встановити причину сенсибілізації на молекулярному рівні. Рішення полягає у новому тесті, який одночасно визначає алергію до великої кількості джерел алергенів та молекулярних алергенів, а також і загальний рівень імуноглобуліну І. Macro-Array Diagnostics Allergy Explorer дає можливість одночасно визначити чутливість до великої кількості джерел алергенів чи молекулярних алергенів. За допомогою нанотехнології кожне джерело алергії чи молекулярний алерген може бути оптимізований для виробництва. Висока якість кожного елементу тесту гарантується. Невелика кількість сироватки чи плазми є достатнім матеріалом для визначення профілю сенсибілізації вашого пацієнта. Перехресна реактивність часто ускладнює чітке розуміння результатів аналізів. За допомогою молекулярних алергенів можна встановити справжнє джерело сенсибілізації. Для найбільшої гнучкості роботи лікаря панель алергенів може бути адаптована до потреб пацієнта, мультиплекс за вимогою.
Рекомендації щодо харчування таким чином можуть базуватись на системному підході, щоб уникнути зайвих, а іноді і небезпечних обмежень. Джерела алергенів, які викликають симптоми алергії, можуть знову повернутися у повсякденне життя. Алекс – гнучкий, надійний, доступний. За даними Всесвітньої алергологічної асоціації, в Україні 35% населення має гіперчутливість до певних подразників. Часто люди не розуміють, що хворі, адже алергія супроводжується кашлем, чханням, сльозотечею, які характерні і для інших хвороб. Тож варто звернутись до лікаря-алерголога. Він проведе первинну діагностику методом прік-тесту. Іспанська фармкомпанія «Імунотек» випускає прік-тести, які мають стандартизовані та чисті екстракти алергенів з точним дозуванням, тому результати дослідження будуть максимально коректними. Сам тест має кілька етапів. Проводиться розмітка на руці. На розмітку наносяться краплі з алергенами. Здійснюється невеличкий прокол шкіри. За 15-30 хвилин замірюється реакція на алергени. Якщо в результаті прік-тесту є підозри на алергію, проводиться молекулярне дослідження на 295 алергенів апаратом ALEX-2. Це унікальний для України мультикомпонентний тест на алергени. Він не дає помилково позитивних результатів завдяки блокуванню інгібіторів CCD. В Україні вже проведено понад 20 тисяч таких тестів. Фактично, ALEX-2 дає повну картину схильності людини до того чи іншого виду алергії. Далі лікар призначає АСІД або алерген-специфічну імунотерапію, яка може бути двох видів. Компанія «Імунотек» виробляє ліки для обох форм лікування. Оралтек – під'язиковий спрей для самостійного використання, та Алксоїд – ін'єкції, які вводяться пацієнту лише під наглядом лікаря. Ключова перевага препаратів компанії «Імунотек» – використання стандартизованих алергенів, які зареєстровані в Україні. Тоді як інші препарати можуть мати в складі домішки інших алергенів, що призводить до важких та навіть системних побічних реакцій при введенні препарату. Досвід використання медичних товарів та лікарських засобів компанії «Імунотек» у 55 країнах світу довів їх ефективність. А в 2019 році уряд Іспанії відзначив компанію «Імунотек» за інноваційність. Тож використовуйте сучасні медичні товари та лікарські засоби для швидкого діагностування та ефективного лікування алергії.